నీకు పెట్టాక నేను తింటా. ఏంటి సెట్టింగ్స్ ఏదన్నా చేంజ్ అయినాయా ఏంటి? ఎంత స్లో ఉంది కంట్రోలర్? గ్రాఫిక్స్ సెట్టింగ్స్ మారిస్తే మీకు నియర్ మీదే ఉంది. డెడ్జన్ నన్ను పెట్టుకోండి అయితే. ఓకే అంతేలే. నేను లైట్ మీదకి వెళ్తున్నాను. కరెంట్ పోతే ఎట్లా? ఫ్యాన్ వేసుకుంటా. కరెంట్ ఇన్వర్టర్ ఉంది కదా ఇంటికి. R3 నాది. అయ్యా వస్తున్నారా ముందోడా? దిగుతారా బ్రో నీ మీద? తొందరగా బ్రో ఆల్టర్నేటర్ ఉంచుకో బ్రో. వద్దు. సరే నీ మాట విన్నానులే. ఓకే హ్యాపీ. కంట్రోలర్ ఏది వాడతాడు అంతా ఏంటిది? కంట్రోలర్ ప్లేయర్స్ కి ఎస్ఎంజీ ఓకే బ్రో. ఏం అసిస్ట్ ఉంటుంది కదా. అయినా నాకేంటో ఎస్ఎంజీస్ నచ్చవు అంతగా. మా దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు దేంతో కొడతావు? అన్నట్లేదు, ఆతిలో ఉందిగా అన్నట్టుంది. మరి అసలు నాన్ వెజ్ మాటలు ఎక్కువ అయిపోయింది. ఎవడు ముందు వచ్చి తీసుకుంటే ఆడితే అది తీసేసుకున్నాడు. వెళ్ళిపోయాడు మనోడు ఆల్రెడీ. కాళేశ్వర్ వాళ్ళు ఎక్కడున్నారు? ఫస్ట్ బ్రో ఫైట్ తీసుకోక ర్యామో తీసుకుంటా. బ్రో వాళ్ళిద్దరు దూరంగా ఉన్నారు. నేను పుష్ చేస్తాను మోస్ట్లీ. అది ఇందాడంటే పరిగెత్తలేనివాడు. ఇప్పుడేమైంది? చెప్పి వెపన్ పోస్ట్ చేస్తాను. ఫాస్ట్ గా వెళ్తాడు తెలుసా? ఏమో నాకు అసలు జీబీ గడిది అంత ఇది ఉండదు. ఇప్పుడు చందు ఎందాక మరి అక్కడ ఎలాగొచ్చి తీసుకున్నాడు. ఓహో ఆర్తరికి పెట్టుకోను. మరి వైలెంట్గా ఉంటుంది అది. అవునవును నువ్వే బ్రో ఛాన్స్ చేయాల్సిన పైకి చూడు. చేస్తాడు. ముందు చంపాడు. అమ్మ నాకు ఈ స్కోప్ మీద అవ్వదు ఎందుకో. మీరు జూమ్ చేశారు కాబట్టి ఎక్కడితో పోయింది. 2x తో కొట్టేయండి పర్లేదు. అలా కొట్టండి కనిపిస్తుంది కాదన్న. 4x వెళ్ళగానే సెన్సిటివిటీ మారిపోతుంది. అది అలవాటు లేకపోతే పోతుంది. అందుకే 2లోనే ఉంచేయండి అలా. కార్ వాడు వాళ్ళు కింద పడ్డారు బాయ్.
బ్రో మన వాళ్ళు కింద ఫైట్ చేస్తున్నారు ముందుకు వెళ్ళిపోతాం. అబ్బా ఇక్కడ చందు కింద కింద ఉన్నాడు. కింద బెల్ల మనవాడి దగ్గరికి వెళ్తున్నాడు. తీరు వస్తున్నాడు. తీరికడ తీరికడ తీరి పక్కన ఉన్నాడు. దాంట్లో నువ్వు ఎక్కడున్నావు? చూసుకో కష్టమైతే మళ్ళా. నాకేమవుతుంది, నీకు అవ్వకుండా చూసుకో. బ్రో మీరు బ్యాగ్ ఓపెన్ చేసి చూసిన అవసరం లేదు, లోడ్ చేసి చేయండి. తర్వాత అవసరం తర్వాత పాడేసుకోవచ్చు. ఇదిగో. పైకి Raise bottom పెట్టండి, పైకి. Raise bottom పెట్టండి, పైకి. అది నా సోప్ దొరికింది బాబు. రిజర్వ్ వాళ్ళ పైన ఆ రేట్ కూడా ఇచ్చాడు. ఇదిగో రాయిస్తా. నా దగ్గర ఉంటాయా ఇది? పర్లా, ఇదిగో. వాడి రిజర్వ్ పెట్టి దాని అంటు పెడుతుందా? ఎక్కడున్నా స్కాన్ త్వరగా. ఎవరైనా ఇంకా లెవెల్ కావాలని చేయండి. దగ్గర హంబ్లాక్ లేదు కదా, వెళ్ళదు దగ్గర. ఇంకా ఏం చేయలేను. మనం వెళ్తున్నప్పుడు ముందే వెళ్ళా మూవ్ పడాలి. చూస్తుంటే ఏమవుతుంది చెప్పు. కింద ఉన్నాడు. సరే బ్లాక్ చేస్తే పని పక్క. నువ్వు హల్క్ హల్క్ అంటున్నానండి. జీబీవి వచ్చి డోమ్ వేసి రెస్పాన్స్ చేయి. అట్లా చచ్చిపోతున్నానా? నాకు లోపల నుంచి దరిద్రుడు ఆడు ఎనిమిది డోర్ దగ్గర నుండి నన్ను చంపేశాడు. అడుగు మనోడు చూస్తున్నాడుగా. నా దరిద్రం తెలుసా? అక్కడ ఏమైంది తెలుసా? ఒకటి దాని పేరేంటి, స్మోక్ది. బెంగళూరు అల్ట పడింది. ఈడు కొట్టడానికి లేదు. గోడ దూకంగానే ఈడు క్రిప్టోగాడు సరేలే ఆడిని కొడుతూ లోపలికి వెళ్దాం అనుకుంటే బెంగళూరు లోపల నుంచి మళ్ళీ నాకు డోర్ దగ్గర అడ్డం పడి అది డోర్ బొక్కలో నుంచి కాలు వస్తుంది. దానికి నాకు కొట్టడానికి లేదు. నువ్వు మనిషి ఎవరన్నా నాకు అవ్వగానే వెంటనే డోర్ మీద లేపేయాలి. వచ్చి సెంటర్ ఉంటుంది కానీ నీకు లెవెల్ 2 ఉందిగా. సెంటర్లో రారు, స్టన్ అవుతారని. ఇద్దరు వస్తే ఏం చేయలేము. అసలు ముందు నువ్వు రావాలిగా. నువ్వు రాకుండా ఇద్దరు వస్తే ముగ్గురు వస్తే అంటే ఎక్స్ట్రీమ్ జోన్కి వెళ్దామా? ఎక్స్ట్రీమ్ అని చెప్పి మీరిద్దరు వెళ్ళండి బాబు, మీరిద్దరు వెళ్ళండి. నేను హెమ్లాక్ తీసుకొస్తా అన్నా. ఇదో చూడు, ఎవరికైనా సరే ఫస్ట్ ర్యాంక్ లా అయితే ఒకటే దగ్గర దిగాలి. అది అంత డిపెండెన్సీ ఉండకూడదు బ్రో. అంటే అక్కడ ఫస్ట్ దొరికిన వెపన్స్ కన్నా ఫైట్ చేయాలి కదా మనం. ఏమనకుండా డిపెండెన్సీ అంటున్నారు నాకు. మనుషులు ఉంటే దొరికి తీసుకొని వెంటనే కొట్టచ్చు. ఇక్కడ మనుషులు ఏం లేరుగా.
మన దగ్గర ఇప్పుడు ఫైట్ లో లేరుగా నిన్న. నేను గన్ను కోసం దిగాను, మీరెవరు దిగమన్నారు? ఓకే దరిద్రం కొద్దిగా గట్టిగానే ఉంది. లెఫ్ట్ లో ఫైట్ అవుతుంది, లెఫ్ట్ లో. బ్రో నువ్వు వాళ్ళతో కొద్దిగా దగ్గరగా ఉండు బ్రో, మరి ఇందాక నేను చాలా దూరంగా ఉంటున్నాను. బిల్డింగ్ లో ఉన్నారు. ఇటు ఎక్కడో ఉన్నారు, పైన ఎవరో ఉన్నారు. ఏంటి అరే వీడియో యాంగిల్ తీసుకో. అరే నాకు ఇక్కడ ఓకే చూస్తున్నాం. అరే లేదు ఒక క్రాకింగ్ కటింగ్ ఒక్కడు బయట అవుతా ఉన్నాడు. వేరే టీం అది, వేరే టీం ఇద్దరు వస్తున్నారు. వాళ్ళు ఎవరో అలా చేస్తున్నారు వాళ్ళు. నువ్వు వెళ్ళిపో చందు, నువ్వు వెళ్ళిపో. నేను అన్నది ఆడు హెడ్ షాట్ కొట్టాడు. నా సౌండ్ కొద్దిగా తగ్గించు. ఈ లైట్ ఎన్ని పట్టుకుంది, అన్లిమిటెడ్ ఏమో ఉంది దీని దగ్గర. నువ్వు అన్లిమిటెడ్ ఏమో ఉంది, గ్రెనేడ్స్ లేవుగా. డేట్స్ పెట్టుకుంది కదా, డేట్స్ ఉంది అది, మిగతా ఏం పెట్టుకోలేదు అది. చూడు లైట్ అని చేసిన తప్పైతే కాస్ట్ దగ్గరకే ఉండలేదు. యాక్చువల్ అయితే ఇంకా ఘోరం, ఇద్దరు చచ్చిపోయిన తర్వాత వచ్చింది, చేద్దాం అనుకుంది. Just to get around. They're a legacy. Looks like I'm the jump master. దిగు. చందు నింపని బ్రో. బాయ్ నువ్వు చెప్పు గేమ్, నువ్వు లీడ్ చేయి. Here we go. Hang tight. సర్లే ఒకటి ఏమొస్తుంది. Gotta love that. ఆల్రెడీ ఇందులో కలర్ కాంబోస్ కూడా కొనేస్తారా బ్రో? ఒక్కొక్క క్యారెక్టర్ ఒక్కొక్క.
Round 1. Beginning ring ఇప్పుడే countdown. కొడుతున్నారా మీరు పని పట్లేని చిల్లర గాళ్ళు చందు వన్ I can use that. ముందు R45 తీసుకోవాలి. ఉన్నారు అటు పక్క ఎనిమిస్. I'm bored here. Evo harvesters are now available. ఏవో వనకే వచ్చింది తీసుకోండి ఫస్ట్. Faster. Gibraltar's upgrade. Hostile over there. Thank you. Bad dudes over there. Got ourselves a bandit out there. Bogey there. Getting shot. They'll never shoot through this. నీ అమ్మ ఈడవుడు నా స్నేక్ చేస్తున్నాడు. ఇట్రా బ్రో ఇట్రా వచ్చేసి లోపల Charging shields. ఓడి అమ్మ వచ్చేస్తున్నారు వాళ్ళు. Fire in the hole. బ్యాటరీ బ్రో వేస్తున్నా ఇడ్జ్లోనే ఉంటుంది. మళ్ళీ అక్కడికి వెళ్తే యాంగిల్ వస్తుంది. ఇంకో స్క్వాడ్ Fire in the hole. అని అమ్మ ఎవరికి తగిలింది అది? అమ్మ కర్మజీ. ఓయ్ డికాయ్ దరిద్రం. ఎక్కడ ఏ ఉల్వరి. John, I'm opening this guy. మేమేం చేయలేదయ్యా. మాకు చేయడానికి కానీ వాడిని చంపలేదు. యాక్చువల్గా వచ్చే They're disappearing on me now. నేను ఈ డికాయ్ గాడి వల్ల ఇదైపోయా. అడుగు ఎంతమందిని కొట్టాను ఆ డికాయల్లో. అన్నిసార్లు కొట్టడం అవసరం బ్రో నాకు చెప్పు. అది ఒక్కటి చెప్పు. ఇందాక అంతా వస్తున్నాను కానీ అక్కడ చందు ఫైట్ చేస్తున్నారు అడ్డు వస్తున్నారు కామ్గా ఉన్నది తెలుసు నేను అప్పుడు. అవును నువ్వే కొట్టావులే కనబడింది. ఎలాగా నేను అక్కడ పైన డికాయలు ఉన్నాయి ఆడ అందులో దాక్కొని మళ్ళీ కొడతాడు కదా అని చెప్పి ఆడిని కొట్టా. ఆడేమో డికాయలు వదిలేసి ఆడి నేడొచ్చిందని కూడా చూడలేదు తెలుసా. అక్కడే అలాగే కొడుతున్నాడు నేడొచ్చినా కూడా. నేడు చూడలేదు నేను యాక్చువల్గా నిజంగా. సేమ్ మంకేలా చెప్పావు బ్రో. ఇద్దరు భలేగా ఉన్నారు. నీకు ఒక పేజ్ చెప్తాను. ఆ పేజ్ ఓపెన్ చేసి చూడు కాసేపు ప్రశాంతత అవుతావు నువ్వు. ఇన్స్టాలో OHH.NISHH ఒకసారి OHH.NISHH. ఓనిష్ కాసేపు ప్రశాంతంగా చూసుకుంటా ఉండు. ఇంప్రూవ్మెంట్ 20 Stop aiming high. Even if you don't రిలాక్స్ అవుతావు కాసేపు. About explosions. I also know about like winning. అంటే మీరే అంటున్నారా మీ గేమ్ ప్లే చూస్తే ఫ్రస్ట్రేషన్ వస్తుంది? గేమ్ ప్లే చూస్తే వస్తుందని కాదు, మాకన్నా నువ్వే ఎక్కువ ఫ్రస్ట్రేట్ అయిపోతున్నావు. చందుకు కూడా నేను అసలు చూపించారా? టీమ్మేట్ సపోర్ట్ అవ్వలేదంటే అలా అరుస్తాను. మేకలు అందరిని అడగండి అప్పుడు చెప్తారు. అట్లా వేస్తేనే గేమ్ జరిగి ఇంప్రూవ్ అయితే నేర్చుకుంటాం. అలాగా సరే ఓకే ఇప్పుడు చెప్పు. ఇందాక ఫైట్లోనే స్పెట్ ఫైర్స్ కొట్టారు మీరు అంతా. షార్ట్ రేంజ్ లో స్పెట్ ఫైర్ పనికిరాదు. ఆరిపట్టిపోయి వదిలి తప్పు చేశాను కదా.
పక్కన ఒక కార్ ఉంది కదా, కార్తో కొట్టినా బాగుంది. ఎప్పుడైనా షార్ట్ రేంజ్కి ఎస్ఎంజీ ఆర్ పిస్టల్ ఆర్ షార్ట్ గన్ ముందుకు వెళ్ళిపోకండి. ఏమో లేకుండా వెపనైజ్ చేసుకుంటారు మీరు. 126 ఫ్యూజ్ మీద ఫ్యూజ్ రాడు. ఈనా కొడుకావు ఇంకోటి ఉన్నాడా? అదే నన్ను లేపు డ్రోన్ లో బుల్రెన్ తెలిస్తే బ్లోకండి అవడం. ఆమో లేవు బాయ్, అన్ని సింగిల్ ఉన్నాయి. Counting down from 60, you rings plus 5. Got myself an upgrade. First phase out. చెప్పండి చేయలేదు చేయండి. Killed an enemy. Not too తీసుకో far. మ్యాచ్ తీసుకో బ్రో. ఆల్టర్నేటివ్ 0 bullets. లేదు మ్యాక్స్ తీసుకో, ఏదో ఒకటి తీసుకో. అది షార్ట్ గన్ బుల్లెట్స్ ఉన్నాయి నీ దగ్గర ఇందాక. అవును ఇందాక ఉండాలి, ఇప్పుడు లేవుగా. పాడేసావా నువ్వు చెప్పు. నీ బ్యాగ్ ఓపెన్ చేసి చూడు ఉన్నాయో లేవో. ఉన్నాయి కదా. 30 seconds. Rings just a little further. Gotta heal. ఏముంది Take it ఇక్కడ in ఉందిగా, me. తీసేసుకుంటాను. ఏమైంది? ఆహా, అప్పుడప్పుడు మనోడు మాట వెంట ఉండాలి, మంచిది ఆరోగ్యానికి. నాకు అర్థమైంది ఇప్పుడు. This baby's looking even deadlier. Hit the ejector seat. Enhance this weapon. It's looking bad to the బుల్రెన్ bone. టేక్ ఎక్కడ ఉన్నాడు? ఉన్నాడా? కనబడ్డా? ఇటైతే వచ్చాడు కానీ నాకు కలిసి ఏళ్ళగా మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చాడు. నేను పోయి స్కాన్ కూడా లేదు లేదు, ఇదిగో 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 ఇదిగో. కొట్టలేరు. వాడు అక్కడ ఉన్నాడు చెప్పు చూడండి. ఎక్కడ ఎలా కొట్టేస్తారు ఒక మాట చెప్పండి నాకు. కాదు చెప్తున్నా, అక్కడ ఉన్నాడు అంటున్నా. అరే వదిలేండి. మీ దగ్గర ప్రాపర్ కొట్టడానికి వెపన్ లేదు, ఆమో లేదు, ఏట్లేదు మీ దగ్గర. చెయ్యండి ఫస్ట్, అది చెప్పాలి మీరు. వాళ్ళు అక్కడ ఉన్నాడు వెళ్ళిపోతే అక్కడికి వెళ్ళిపోతారు చెప్పండి. వెళ్ళిపోమన్నట్లా అక్కడ ఉన్నాడు అన్న. అమ్మో బాబోయ్, సైకోయిజంలో మాస్టర్ డిగ్రీ చేసావు కదా నువ్వు, నిజం చెప్పు. ఇందులో సైకోయిజం పైకి Found an extended energy mag. పైకి చేస్తానే నేను ఇలా కొన్నాను. ఇంకా ఎడిట్ చేస్తాను. I could use that. Package over there. Let's get on that. Care package over there. Let's get on that. Care package over there. Let's get on that. Let's go. రండి. అసలు ఇదొక అచీవ్మెంట్ చెప్పుకోవాలండి. ఎప్పుడు బుల్వరిన్ మీలాగా ఆడేవారు అనకుండా Rápido. నేను ఎలా గరిస్తాను తెలుసా బుల్వరిన్ మీద. నిన్న రైట్ రైట్. Giving my shield a recharge. పైకి ఎక్కుదామా? We finished the squad. That's how you get the job done. Right, let's move this way. How'd that feel? సీరియస్గా పైకి వచ్చినట్టున్నారా? చెప్పు బాన్, ఎంత గేమ్ ఇంప్రూవ్ అయిందో ఏందో లేదు. ఇంప్రూవ్ అయింది కదా, మంచి కూడా చెప్పాడు ఇందాకే. పైన కిందే ఉన్నారు. వెళ్ళకన్నా ఇట్లా ఒకటి మాట్లాడతారు, పుష్ చేస్తారు. Oh my brothers. ఒకటే అనుకుని అది చూద్దాం. ఒకటి ఇంకా ఏమో ఉంటేస్తారు బ్రో ఎన్ని వస్తుంటే. క్లోజ్ చేసినప్పుడు ఆ డబ్ బాక్స్ షీల్డ్స్ ఆఫ్ చేయొచ్చు బ్రో మీరు. అయిపోయింది అయిపోయింది. వాళ్ళు చెప్తాను నీకు, అక్కడ కవర్ అవ్వకుండా వన్ ఫెయిల్ అవుతున్నారు కదా. That's it, brothers. Whole squad down. నేను బాగానే కాల్ తీసుకున్నా, వాళ్ళు పుష్ చేస్తారు ఆగమని చెప్పి. One sec. Here we అంతే. are. అది వాళ్ళు అట్లా నేర్పిస్తారు అన్నమాట. ఓకే ఓకే. Alternates re- ఫ్లైట్ ఏమో చూడు ఎంత ఉందో. అమ్మ అంతే అంత 360 ప్లస్ 3 అవసరంలా, 3 చాలు. 60 అవసరంలా. 240 చాలు. ఎనిమిస్ తర్వాత చంపితే దొరుకుతాయి. నేట్లు అన్ని పెట్టుకోండి. అసలు 0 నేట్స్ పెట్టుకుంటున్నారు మీరు. నేట్ దొరకలేదు కదా ఏమి.
తీసుకోవట్లేదు మీరు, అంతే దొరకలేదు కాదు. నేను స్ట్రీమ్ చూడట్లేదు, ఏంటి చెప్పండి మీది. అది ఇందాక అంటే తీసుకోలేదు, ఇప్పుడు తీసుకుంటున్నాను కదా, ఇప్పుడు ఉండాలి కదా నాకు. అది సెల్స్ కూడా వేస్ట్. ఎన్ని ఉన్నాయి చూడండి సెల్స్. సెల్స్ క్లీన్ చేయండి, ఎన్ని ఉన్నాయి చూడండి మీ దగ్గర. 28 సెల్స్. Rápido. ఇంకా తీసుకుంటున్నారు మళ్ళీ. అవును ఇప్పుడు అన్నాను అన్ని సెల్స్ ఎందుకని మళ్ళీ తీసుకుంటున్నారు సెల్స్ అక్కడ వదిలేసి. పడేస్తానులే బా, Level 2. ఖాళీ ఉంది కదా స్పేస్ ఎందుకు అని. 2 సెల్స్ కోసం ఏమైపోయింది అని తర్వాత అవసరం వస్తే మన వాళ్ళకి ఇదో 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 ఇదో. మీరు తీసుకోండి, మనకు వస్తాయి. నేను షీల్డ్ ఓకే ఓకే సెల్స్ ఉన్నట్టుగా నేను ఫీల్ అవును. ఓకే షీల్డ్ బ్యాట్ ఉంటే షీల్డ్ బ్యాట్ నాకు ఇచ్చేసేయండి. 30 సెల్స్ ఉన్నాయి. బ్యాట్ ఏమీ లేవు అందుకనే పెట్టుకుంది. బ్యాట్ లేకపోతే నన్ను పెట్టుకుని వేస్ట్ కదా. Weapons enhanced. Now let's leave a mark on the world. Hitting the eject button. ఎటు వెళ్తున్నావు? అదే Round 2. Survey beacon over there. Countdown. Next నేను ring చెప్పి isn't చెప్పి close. వదలడానికి Check అలవాటు your map. అయిపోయింది చెయ్యండి. నేను Squad చెప్పాను spot the farm. కొన్ని. ఫాలో అయిపోతున్నాను. ఇప్పుడు నేను సపోర్ట్ అన్నప్పుడు డైరెక్ట్ సపోర్ట్ బిట్ దగ్గరికి ఎలాగ వెళ్తాను, అలా నీకు స్కాన్ కనిపిస్తే స్కాన్ చేసేయాలంతే. అంతే అంతే. Give me my మామూలుగా shield. వేస్తా, డైరెక్ట్ ఫిక్స్ అయిపోయిన చెల్లెని ఫాలో అయిపోయింది. Let's go over there. ఇక్కడొకడు 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 ఇక్కడ జోన్ దగ్గర చూడండి, జోన్ అవతల చూస్తున్నారు మీరు. We got bad guys over there. ఇటువైపు మీకు వెళ్ళే వైపు చూసుకుంటే అడ్రస్ తెలుస్తుంది. అంటే వాళ్ళు వస్తే మనం ఇక్కడ హోల్డ్ చేయొచ్చు కదా అని జోన్ దగ్గర. Target spotted. Enhance this weapon. It's looking bad to the bone. Hostile over there. Ring closes in a minute. Baby's looking even deadlier. Not too far, but we should hustle. Dropship coming in. Agents to use this ultimate, amigos. Down to 30 seconds. Rings just a little further. Oh, that's got a kick. Hostile spotted. ఎవరు? 2 స్క్వాడ్లు, స్ప్లిట్ 3 స్పాట్స్. 3 స్క్వాడ్స్ మొత్తం. మనం ముందే ఓపెన్ ఉన్నాం బాయ్. In progress. Great. Safe to touch down. We're Enemy already in the next spotted. ring. Way out there, like little cucarachas. Oh, that's got a kick. Let's check out that way. Hey, care Enemy package. spotted. I love Way these out there, things. like little cucarachas. Care package over there. ఓ 1 స్పీడ్ బా. Got myself an upgrade. Heads up, we're not alone. Must go faster. నాక్ బాయ్ ఇక్కడ ఒక్క Charging on my shields. అవన్నీ HP 1 HP వాడి. ఇప్పుడు దొరికిండు ఒక నాక్ ఇక్కడ. ఎక్కడ నాకు Give me my అయిపోయింది, shields. ట్రస్ట్ చేసిన. అరే అమ్మ హట్. Someone else is over there. Crap. Hostile close. Someone
Amp here. Over armor. మళ్ళీ ఎంత తల్లి Replicator being delivered. Target ఇగో over ఇక్కడ there. ఎనిమిది. కాదు ఇగో ఇగో వాళ్ళు 20 అయిపోయారు ఇక్కడ. Firing. Getting shot at. One minute till ring close. ఎవరు ఎక్కడ ఏంటి ఏమి కనబడిసావు అట్లా. I heard them. I know I did. What is the third party? అయ్యో నెక్స్ట్ Rings around the corner and we've got 30 seconds. కొట్టు. Hostile spotted. అదే వన్ ఇదిగో ఇదిగో. పక్క నువ్వు ఇటు నుంచి రా. ఇంకో చంపాడు అన్నయ్య. నాది అయిపోయింది. ఇక్కడ బ్యాక్ ఇక్కడ ఉంటాడు. ఓకే ఓకే బాయ్. Copy. You just shot down the kill leader. So what? అసలు వెళ్ళడానికి వెళ్ళాను కానీ ఓపెన్ చేసానా ఏరుకోవడంలో ఉన్నాడంట ఏకంగా. డోర్ వచ్చేసి థర్డ్ రింగ్ బ్రో చూడండి. So you wish to God they will be soon enough. ఆహా మొత్తం సరౌండెడ్ పైకి వెళ్ళిపోవాలి. Care package over there. Let's get on that. తెలుసారా తీసుకో బ్రో. గవర్నమెంట్ Limit marker. ఎలా ఉన్నారు ఇట్లా మనం ఇన్ బిట్వీన్. అదే కదా ప్రకాష్ బ్రో చూసారా అది ఓయ్ ఏది చందు 1v7 చేశాడు టోర్నమెంట్. టోర్నమెంట్. చెప్పాడు వాడు రజా ఆడ టోర్నమెంట్ లో We get some good news. Replicator being delivered. థర్డ్ పొజిషన్ వచ్చారు Replicator చందు. incoming. చందు మ్యాక్సిన్ ఐటమ్. నాకు ముందరికి వెళ్ళిపోయాడు. తర్వాత మ్యాచ్ అయిపోయింది ఇంకా Ready to go. ఇక్కడ కూడా వెళ్తారు కావాలా. అదే చేస్తాడు అయ్యా. సరే ఒక నిమిషం వచ్చింది నేను స్కాన్ లేదు, 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 లేదు. Oh, that's gonna hit. చెల్లి ఇక్కడ Is it out there? వాళ్ళు 8 దొల్లకెళ్ళి వచ్చి ఇప్పుడే వాళ్ళు వెయిట్ చేస్తారు. Enemy spotted. 45 on the clock. Hostile spotted. అయ్యా ఇక్కడేద్దాం. డోమ్ డోమ్ డోమ్. Charging on my shield. వీళ్ళు మార్చకుండా ఇక్కడ అక్కడ అని బలి చెప్పేస్తున్నారు ఇక. ఆకాశ్ ఇప్పుడు బ్యాక్ రండి. It's go time. కవర్ ఇస్తాను. నేను ఆస్క్ Heads up. Check out this way. మన బ్యాక్ ఆఫ్ స్క్వాడ్ ఉంచింది ఇక్కడ నుంచి పక్కన పుష్ చేస్తారు వాళ్ళు కూడా. In progress. అదేంటి స్కాన్ వచ్చింది ఎవరు We're కన్ఫ్యూజ్ outside the ring. Move. Let's There's a see jump what tower happens. here. Someone out there. అంటే అది ఇందకేట చూసిన ముగ్గురిని కనిపించలే. ఉన్నారు ఇటున్నారు Let's go over there. వెళ్ళారు. I'm bored here. చెప్పనా నేడేయండి ఇప్పుడు అక్కడ. బ్రీచ్ సారీ బ్రీచ్. Charging on my shield. Reloading. వెళ్దామా కొంచెం. కొద్దిగా 3x అంటే మనకు ఆకాశకి ఇచ్చేయండి. సూపర్ వాడలేకపోతున్నారు. ఆకాశ్ ఇప్పుడు టీఎక్స్ తీసుకో టీఎక్స్. ఏడి ఇదిగో. Enemy over there. Heads up. ఇప్పుడు రారా నా కొడక నా బడ్. Arcs are out. ఐ అండర్స్టాండ్ యువర్ బాధ. Down. అంతే నాకు Down that one. మరీ మందికి వెళ్ళిపోకండి. యాంగిల్స్ తీసుకోండి చాలు. Enemy spotted.
Rings. బక్కర్ లాంటి 1 HP అది 1 HP. వెళ్ళి Charging up my నాకా? shields. ఇంకో స్కోడ్ ఉంది బా. జంపెట్ వేసుకుని వెళ్ళండి, జంపెట్ వేసుకుని వెళ్ళండి. దాక్కుంటారు. వాళ్ళు పుష్ చేస్తారు, పైన ఇంకో టీం ఉంది. Frag out. అరే ఏమొచ్చారా నీకు? లోపలికి వెళ్ళొద్దు. ఒక సిరంజ్ కూడా వేయండి. అవసరం లేదు. అరే అక్కడ ఇంకా కాస్టిక్ ఉంది బ్రో, మీకు ఈ గ్యాప్ లేదు, అది రీజనరేషన్ అయిపోద్ది. సిరంజ్కి ఎంత ఫాలో ఇచ్చిన ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నాను నేను. ఆ బ్రీచ్ అనేది ఇప్పుడు వేసింది పోయి తెలుసా, అనవసరమైన పాట వేస్తారు అది. 1 మళ్ళీ ఇది అబ్బా జీవితం. Taking a knee. బా ఇక్కడ ఎంత అనుకుంటా. ఇగో ఎందుకన్నా చందు ఫస్ట్ వెళ్ళి తీసుకున్నాం చందు, లేకపోతే మనం Down, brothers. Go faster. ఎవరైనా చూసుకో ప్లేట్ దగ్గర. రీలోడ్ Comes Gibraltar. యాక్చువల్గా క్యూ కొట్టండి ఫస్ట్. వెళ్ళకండి మీరు. వెళ్ళట్లా. ట్రాప్ మీద ట్రాప్ అయ్యాడు, డోర్ క్లోజ్ చేశాను. అక్కడే దాక్కున్నాడు ఇంకా. ఇలాంటి టైంలో టర్మైట్లు కానీ హార్షాలు కూడా ఉంటే వాళ్ళు బయటికి రప్పించచ్చు తెలుసా. నాకంటే బ్లడ్ రీజనరేట్ అవుట్ కాబట్టి నేను ప్రయోగాలు చేస్తున్నాను. అమ్మా ఆడు వెళ్ళకండి కాక. బ్రో మీరు వాళ్ళు ముందుకు వెళ్ళిపోకండి. చెప్పావుగా. ఇప్పుడు వీళ్ళిద్దరు 2 టీమ్స్ ఫైట్ చేస్తున్నారు ఇప్పుడు. చల్లేయండి కవర్ పండి ఇప్పుడు వెళ్ళి హీల్ లేనప్పుడు చర్యలు చేసుకోవచ్చు కదా. దాచుకుంటున్నాడు చర్యలు, నాకు అర్థం కాదు. అన్నిసార్లు చెప్తుంటే చర్యలు దాచుకుంటారా మీరు? నేను కొట్టేస్తాడేమో అని నా భయం. బాబు లేపేస్తాడు బాబు. ఆడున్నాడు అనుకో, ఆడి పేరేంటి డడ్లుడు డికాయోడు. You are the Apex champions. ఒక్కటే ఏమో నేను చూడలేదు టీం ఎవరున్నారు. చెప్తారు మా పడుకోలేదు రమ్మని చెప్తాను కదా. ఓ సరే, ఇప్పుడు నేను కొట్టేసానుగా, విన్ అయ్యాంగా. ఓకే చిల్ కూల్. ఆడున్నాడని నాకు తెలియదు ముందు, నువ్వు చెప్పలా. అప్పటికే చెప్తూనే ఉన్నాం బ్రో, ఆ టెల్లోకి ఇటు రా, ఈ ఫైట్ తీసుకో, ఇద్దరు నాక్ అయిపోయారని చెప్పి కూడా. నేను 3 సార్లు చెప్పాను. నేనైతే ఇప్పుడు చెప్పు ఈ ఆట ఎలా ఆడా నేను. మనోడి పేరేంటి? బాల్ నీకు 3x ఇచ్చినప్పటి నుంచే కొట్టావు. లాస్ట్లోనే వాళ్ళు పిలిచినా కూడా నువ్వు ముందు చెప్పాను నీకు అప్పటికి అలాగెందుకు వెళ్ళిపోతున్నావు అని. నా 3x హెమ్లాక్కి 3x బాగుంటది. అక్కడ దీనికేమో 2x బాగుంటది. చెప్తున్నాను నేను. లాస్ట్ లో మీకు చెప్పాను గుర్తుందా? మీరు అసలు సిరెంజ్లు ఎందుకు వేయట్లేదు నాకు అర్థం కావట్లేదు. ఆక్టేన్ తో సిరెంజ్ ఓన్లీ జోన్ కోసం పెడతా అంతే. నేను జోన్ కోసం పెడతారా? అన్ని మెడికేట్లు దాచుకుని ఏం చేశారు మరి నాకు అర్థం కాదు. అలాంటప్పుడు మెడికేట్లు కూడా తీయద్దు మీరు. అక్కడ అంతసేపు ఆలోచించి సిరెంజ్ కూడా వేయకుండా అసలు మీరు జంపెట్ మీద సల్లేసుకుని వెళ్ళి పుష్ చేసి తెలుసా ఓవర్ హీలర్ పెట్టుకున్నప్పుడు. అంతేగా చేసింది, అదేగా చేసింది. ఒక్కసారి కూడా చేయలేదు అది. ఫీల్డ్
మీరు షీల్డ్ వేసిన తర్వాత జంప్యాడ్ మీద ఎక్కారు. నేను ఆడుంటే ఆక్టైన్ జంప్యాడ్ మీద వెళ్ళిన తర్వాత చల్లేసేవాడిని. అక్కడికి వెళ్ళినప్పటికి ఎంతో కొంత వచ్చేది. అప్పుడు చచ్చిపోయేవాళ్ళం. ఏం అవదు. సెట్ సేమ్ ఇదే డైలాగ్ బోల్డ్ మంది వేసారు నాకు. మంకీ కూడా వేసాడు నిన్న మొన్న. ఫోన్ చేయి మంకీకి పర్సనల్ గా Looks like I'm the jump మాట్లాడాలి. master. ఆ రోజు పూజ చేశాక రాంగ్. హాయ్ హాయ్. ఏంటి నార్మల్ మ్యాచ్ల్లో బాగా ఆడి నువ్వు మా అబ్బాయి వీళ్ళంతా అసలు మ్యాచ్లో ఏంటి ఎలా అయిపోయారు? నేను కొడుతూనే ఉన్నా బ్రో. మరి అందరూ బాగాడేలే కదా ఇప్పుడు ఉంటారు అందులో. హౌలే గారు ఎవరు రాలేదు కదా మరి. మూడోడు మూడోడు ఆడెవడో బ్రో తెలియదు. ఆడు టోర్నమెంట్ అప్పుడు వచ్చింది. Enemy over there. ఆహా. అరే అమ్మ బడవ కిందకి వెళ్ళింది. Give me my shield. బ్రో నాకు కొంచెం ఇంకోటి వస్తుంది. ఇంకా ఇంకొకరు ఎవరో వస్తున్నారు. చందు ఇక్కడికి వెళ్ళి ఈ అబ్బాయి ఆ రోజు వేసిండా ఫీల్ అయ్యాడు. థ్యాంక్ యూ. Killed an enemy. Good splash. They're not getting back up again. Gotta heal. నాకు ఎనర్జీ ఏమో కావాలి. నో ఎనర్జీ. ఉందిలే దొరికిందిలే. Attention. Evo. Target spotted. సో మీవాడు మళ్ళీ తర్వాత మొన్న ఈ ఛానల్లో జాయిన్ అవ్వలేదు కానీ 1v3 చేయాల్సినాడు. వాళ్ళకి రీసెట్ అయ్యే స్కోప్ ఇచ్చేసాడు మొన్న. అవును ఇంత హాట్ డ్రాప్ ఎందుకు చేశారబ్బా అసలు నాకు అర్థం కావట్లేదు. ఒకళ్ళ దగ్గర యామల్ లేవు వేయట్లేవు. బాబు ఏమో లేదయ్యా. Energy ammo here. Wingman here. 18 sniper ammo over here. నేను రెడీ ఉన్నా ఫైట్ తీసుకోవడానికి. Looks like we're in the next ring. సరే సరే పదండి ఇక్కడ Over there. స్కూల్కి వెళ్ళిండా ఇలియాస్. హుసే నా కొడక ఎక్కడి నుంచి కోరుతున్నావురా? I actually got hit. వెనక్కి అండి వాళ్ళు వెనక్కి. జీబీ ఇట్రా. Recharging shield. నేను ఒక్కడే లాక్ చేసిన. ఇప్పుడు ఫైట్ చేయండి. ఇట్రా నువ్వేంటి అటు ఇటు కదులుతా ఉంటావు మా చచ్చిపోతే? Gotta heal. Taking a knee. Extra boost. They're not getting back up from that. అరే ఏమేమి తీసుకుంటున్నారు? Hostile right here. ఇదిగో తీసుకో. Charging on my shields. Go time. మీరు ఓవర్ హీలర్ మాత్రం తీసుకోకండి. ఎక్కడుంది ఓవర్ హిల్? మామూలుగా చెప్తున్నాను మీకు. అది తీసుకుంటే నాకు జేటీ వచ్చేస్తుంది. जब तक है जाने का मैं ना दूंगी मैं ना We got extra supplies here. Just a sec. Healing up. ఏం కావాలి? బయట లైట్ ఏమో 44 ఉంది. సారీ. Gracias. అక్కడంత ఎనర్జీ ఉన్నప్పుడు ఎనర్జీకి మార్కోవచ్చు. లైట్ ఆప్షనల్ బయటే ఉంది అక్కడ. వీళ్ళందరికీ ఎంత ఎనర్జీ ఎక్కడ దొరికింది తప్ప నాకు అర్థం కావట్లేదు. ఏ డ్రెస్ బాక్స్ ఓపెన్ చేసిన ఎనర్జీ ఎక్కడ ఉంది అందాకని. ఇది పైకి
We can cruise over here. Yes. చూడనా మీరు వస్తున్నా బ్రో అవి చేసుకుంటాను మాట్లాడుకుంటున్నారా వెళ్ళండి చెప్తాను. వస్తున్నా Ready for burn. How copy? ఇదిగో మన పక్కనే ఉన్నారు. ఇద్దరు ఉన్నారా? ఓకే. Please. Flight. వెనకాల చెప్పింది మనోడు, నువ్వు ఎదరెక్కావు. సరే ఎవడో ఒకటి మీద ఎక్కు. Heads up. Check out this way. Giving my shields a recharge. ఉదయం కాస్త గాల్లో ఉన్నప్పుడు నువ్వు మనోరింగ్ నేర్చుకోవాలయ్యా. నేర్చుకోవాలి కదా అది మీరు. వస్తున్నా నేనున్నాను బాబు. ఓహో నువ్వు చందు ఆ తెలిసేది. నేను ఉలోరితో ఉన్నాను. అరే అరపు ఈడా That was నేను లెఫ్ట్ లో అనుకోలే రైట్ లో కొంచెం పిన్న అటు పోయిన వాళ్ళు ఇద్దరే ఉన్నారు కదా అని చెప్పి రైట్ లో ఇద్దరే ఉన్నారు కదా. లేదు, ముగ్గురు అయ్యారు. నువ్వు అటన్నా నుంచి పట్టే పైన ఉన్నాడు కదా వాడు కూడా దాని మీద నుంచి అటు బాబు కొద్దిగా దూరం దింపు, నేను చూసి తీసుకొస్తాను. ఆహా నేను అది ఫ్రీ ఓకే ప్రాక్టీస్ చేయాలి. వలురని చెప్తున్నా కదా నువ్వు లూటింగ్, షీల్డ్ స్వాపింగ్ అండ్ అల్ట్ మనూరింగ్ ఇవి కొద్దిగా ఫాస్ట్ నేర్చుకోవాలి. ఓకే Just to get around. నేనైతే ప్రతిదానికి ఈవాక్ వేసి నేను ఎక్కడ నుంచి చెప్తాను, లేదా స్కాన్ ఉంది స్కాన్ చేయని చెప్తాను. సరే అందరూ అది I'm చెప్పారు కదా. ready now. అంతేలే Time to కొంత end టైంకి this. అలవాటు అయిపోవాలి ఆటోమేటిక్గా. చంద్ర దీక్ష బ్రో ఇంకేమంటున్నారు? వచ్చేదా హలో, ఎక్కడ చెప్పాను? I love this part. తింటే సర్వే క్యాంప్లో తింటున్నారు. సరే ఏదో ఒలూరు నీ ఒక్కడితో తెలుసు నాకు టెక్స్టూస్తో వస్తుంది. అంటే అప్పుడప్పుడు కాదు, రెగ్యులర్గా కాదు, కానీ మధ్య మధ్యలో టెక్స్టూస్ కింద వస్తుంది సేమ్ ఒలూరు. మధ్య మధ్యలో ఏమో మరి నాకు తెలియదు ఎందుకు వస్తున్నారు. నెట్వర్క్ అంటావా? Got an enhanced weapon. అది నెట్ ఇష్యూ అవుతుంది. ఎంత స్పీడ్ అంత లేదు 150 Mbps. We got ourselves a new kill leader. నువ్వు ఒక్కడే వస్తే సరిపోవాలి. Cannon down. Flatline here. అంటే హీరో అయితే ఉన్నారు ఇంట్లో వాడికి అందరూ. చందుమ్యాన్ Ultimate accelerant here. I could use that. పరిపట్టుకు వచ్చేస్తున్నా. Attention. Evo harvesters. నాకు 3x దొరికితే మార్క్ చేయండి, R3 దొరికితే మార్క్ చేయండి. చాలు, ఇంకేం అవసరం. Enhance this weapon. It's looking bad to the bone. Range close, and it's a good thing. Only have 30 Okay, seconds right left. here.
దానికి తోడు నాట్ చేస్తే Till ring 50 closes. హెల్త్ కూడా వస్తుంది. షీల్డ్ 50 షీల్డ్ కూడా వస్తుంది. Flatline here. Weapons enhanced. Let's leave a mark on the world. Thank you. We're outside the ring. Move unless you want to get Faster, barbecued. faster, faster. నేను వెళ్ళి తీసుకుని రానా? ఇవో It's on your map. Monument. Let's check that quadrant. అయితే అంతే. Took a shot at a cargo bot. I leveled up. Better get an upgrade. Oh yeah, got an upgrade. Care package being delivered. Care Monument. package. మాన్యుమెంట్ I అంత love దూరంలో these things. ఉన్నారా? ఏంటి చుట్టుపక్కల ఎన్ని హెవీ ఆర్సనల్స్ ఉన్నాయి? ట్రయాంగిల్ షేప్ లో 3 హెవీ ఆర్సనల్స్ ఉన్నాయి బాబు. Care package over there. Let's get on that. Faster, faster, faster. టోర్నమెంట్ లో అలా రావు. Guys here. Gotta love that. Care package over there. Let's get on that. తీసుకుంటావా అది? Gracias. Galleon bandit out there. ఇంత దూరం నుంచి ఏం కొట్టేద్దాం అనుకుంటున్నారు మీ టీమేట్స్ అక్కడ Got ఉంటే? my ultimate. అవును వాళ్ళ Ready దగ్గరికి to drag వెళ్తున్నాను compadres? కొట్టట్లా చూస్తున్నా జస్ట్. Reloading. One down. Weapons enhanced. ఇక్కడ పైన కింద 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 ఓహో, My shields to recharge. పైన ఒకడు ఉన్నాడు. వస్తున్నాడు. బ్రో మీరు ఒక షాట్ ఉంటే నాక్ డౌన్ తీసుకుంటాడు కదా, మీరెందుకు అలా వెళ్ళిపోతారు నాకు అర్థం కాదు. కింద ఉన్నాడు కదా ఆడు రివైవ్ చేస్తాడని చెప్పి తొందరగా వెళ్ళి అదిగో. అయ్యా ఒక్కడే కొట్టాడయ్యా ఇంతమందిని, 5 కొట్టాడు. అవును మన ముగ్గురిని ఈడేగా కొట్టింది ఆప్టైన్. Grabbed an upgrade. Let's go. ఇప్పుడు ఇందాక నువ్వు చేసిన తప్పేటో తెలుసు, ఓపెన్ లోనే నేడ్లేద్దామని అలా చూస్తూ ఉన్నావు. అవును నువ్వేమి కూడా చాలాసేపు అలాగే చేసావు ముందు, నేను అందుకే అన్నాను అంత దూరం నుంచి ఏమి ఎందుకు చేస్తున్నావు అని. చూస్తున్నా ఎక్కడ ఉన్నారా అని. వీళ్ళేమో పింగులు చేయట్లేదు. చేశాడు కదా, చేశాడు కాబట్టి అప్పుడు అక్కడ ఉన్నారని ఇంకా చూస్తున్నావు నువ్వు. అది స్కాన్ చేసింది చూసి నాకు అన్నంగానే నేను అక్కడికే వచ్చా అడుగు. కాకపోతే నేను కిందకి వెళ్ళాడు కదా కింద అని అన్నా అందుకు. Just like old times, Dad. Let's have some good, clean fun. Maybe not so clean. And looten, amigo. All right, it's a great day to be Jumpmaster. Here we go. Laser pony. Hang tight. చదువు నువ్వే అంత హాట్ డ్రస్ చేస్తుంటావా?
నేను లైట్ దగ్గరికి వెళ్తున్నా, లైట్ వేస్తున్నాను. ఓకే టీం ఎక్కడ దిగింది అది? ఏం బ్రో రెండే శాసం చేస్తున్నావు? కార్ వదిలే, కార్ వేస్ట్. Massive shot in here. ఇక్కడ సౌండ్స్ వస్తున్నాయి. మీ స్ట్రీమ్ కూడా లాగ్ అవుతుంది. Over there. Got it, bandit. All right, let's do this thing. ఇది బాబు ఇదిగో మీకోసం మ్యాగులు పెట్టాను ఇక్కడ. ఇదిగో మ్యాగు, లైట్ మ్యాగ్ తీసుకోండి ఎవరైనా. Let's go here. He's got time. Some good news. We're in the next ring. Bogey in sight. Under fire. Charging on my shields. Frag out. Evo harvesters are online. అయిపోయింది. హౌలెక్కడ ఎంత కౌంటర్లోకి వచ్చాడు? మ్యాచ్ షాట్ తగలలేదా రెండు? One down. Recharging shields. అబ్బా నేను వచ్చాడా? నేడున్నా తెలియదుగా నాకు. అప్పుడే దిగాను, బయటికి వెళ్తున్నాను. వాళ్ళు పిక్ చేస్తున్నారు చందు. వచ్చాడా? Enemy shield. Cover for my brother. Enemies right here. Charging on my shields. పులివరీను రా. Your story is over. అడికిలో ఒక నాక్ చేసిన ఆల్రెడీ. నాకు చేయలా. అది స్టార్టింగ్ నాకు చేసి వాడిని లేపేశారు. To the battlefield, get the win, then get home. Racing to the MZ. Fight. Win. I'll be leading the charge on this jump. స్కై హుక్ పోనీ బాబు. I got your back. Let's charge. లేరు దొరకలేదు. ఇది ఒక టీం పోతుంది లైట్ దగ్గర. ఇక్కడ ఒక టీము. మన దగ్గర ఒకడు వచ్చాడు. దిగిపోయాడు దర్శుడు. ఇంకోటి ఎవడన్నట్టున్నాడు? కింద ఒకడు ఉన్నాడు, కింద ఒకడు ఉన్నాడు. వెపన్ అంటే కిందకి రండి, గ్రౌండ్ ఫ్లోర్. ఎవరికి పడి దిపడు పడలేదు. రైతు నాకు To make the next ring. We said first blood.
Pretty far. I got some bad guys here. Got my weapon in hand. Program na కొడక. Old handiwork. 45 seconds. If you don't got robotic legs, you need to move. నాకు ఒక నాకు Evo harvesters దగ్గర ఏం లేవు అయ్యే లేకుండా We've got company. Must go fast. మరీ మందికి వెళ్ళిపోతుందో చూసుకుని వీళ్ళ దగ్గర ఏటి లేవు My కొట్టడానికి. name written all over it. ఎవరిని అమ్మ ఏమలేరు నేను అదే అన్న నా దగ్గర లేవు మీ దగ్గర లేవు. They're shooting at me. ఆ? అలాగలా కొట్టాడు. అదే నాకు అర్థం కాల. Flag. Check that fool out. Charging on my shields. అక్కడ చూడు అసలు ఎలా కొట్టాడు. warning. Ring in వస్తున్నారు. motion. Charge to safety. Weapons ready. Enemy. Healing up. Call for protector. కింద ఉన్నారు ఎవరు. టర్మాట్ ఏంటి? Fire in the hole. ఈ నా కొడుకు ఏ బొక్కలో కుక్కలో నుంచి వరుకున్నారు ఏంటి వీడు. ఫీల్డ్ ఉన్నాయా ఏదన్నా సెల్ఫ్ ఇదిగో తీసుకొస్తా. Shield cell here. Let's go. వస్తున్నారు వాళ్ళు పైకి వస్తున్నారు. ఒకటే కాస్టిక్స్ ఉన్నట్టు కింద. ఇదిగో ఇక్కడ జంప్ ప్యాడ్ వేస్తున్నాను. టర్మాట్ వేసాడు చూసుకోండి. అక్కడ బాబాయ్ ఆడలే. డోమి ఓహో అమ్మగా అటు లెఫ్ట్ కి నీడు వచ్చేది బయట నుంచి ఆడగలిగిన అమ్మ ఈడు అక్కడి నుంచి వచ్చాడు. ఎవరు డిక్కులు చూస్తున్నాడు. నేను ఎక్కడ డిక్కులు చూస్తున్నాను. ఆమె గ్రెనేడ్ పడుతుందని అని చెప్పి నేను నన్ను నువ్వు వీడిని మార్చావా. అదే డోమి అంటున్నాను నేను. Let's have fun, friend. ఇప్పుడు నీకు రియలైజేషన్ అయింది. Ready to die? What did you do to Loki? వీళ్ళతో కలిపి ఆడడానికి సపోర్ట్ క్యాటలు పెట్టి ఆడుతున్నాడు అక్కడి నుంచి. లూట్ ఏం లేదబ్బా. ఏమో లేదు. ఫీల్ లేవు. Others have a higher purpose. వెనకాల అక్కడ ఏముందని లూటు వచ్చి చూసిన తర్వాత వీళ్ళందరూ వీలేసారుగా. Non terre plus ultra! ప్రకాష్ బ్రో మీకు ఆప్షన్ వచ్చినప్పుడు డ్రాప్ చేయడానికి మీకు కావాల్సిన ఆప్షన్స్ ఉన్నాయని చూసుకొని దింపుకోండి. ఇక్కడ ఎనర్జీ మీరు అసలు వాడట్లేదు అక్కడి నుంచి. వాడుతున్నానుగా. అది ఉందిగా. ఇందాడు వాడానుగా. దాని పేరేంటిది. అది కొత్త బోల్ట్. ఏం లెక్క ఈసారి మీకు కావాల్సిన 2 వేపలు దొరికింది. 2 వేపలు దొరికిపోయినాయి. సోపులు కూడా దొరికేస్తే అయ్యి బాబోయ్ వామ్మో
3x ఒకటి దొరుకు దీని తల్లి. We're already in the ring. ఇదో బాబు ఇది ఎవరికి కావాలి తీసుకోండి ఆ ఫీనిక్స్. Get here. We're already in the ring. లారీ ఫార్ట్స్ మీరు వాడట్లేదు కానీ ప్రస్తుతానికి గేమ్లో మోస్ట్ ఓపీ వెపన్ అదే తెలుసా, లోయెస్ట్ టీటీకే. Faster, faster, faster. ఫైట్కి బాబు 15 మంది ఉన్నారంట బాబు. చూసుకొని వెళ్ళండి మరి. అప్పుడు ఉంటారు ఎక్కడ ఉన్నారు వెళ్ళాలి మీరు. అసలు మ్యాప్ ఓపెన్ చేయట్లేదు, స్కాన్ వేసినప్పుడు లూట్ చేసుకుంటున్నారు అలాగా. ఇదో ఎవరికన్నా మ్యాచ్ కావాలని తీసుకోండి. Level 1. తీసుకురండి. ఇంకా అయిపోయింది. ఎనిమిది దగ్గర చూడండి. ఇంకా నేను వెళ్ళి ఇవో తీసుకొస్తాను నాకు పక్కనే ఉంది. Let's go here. Evo harvester here. అవును ఇవో 2 నిమిషాల్లో వచ్చేస్తా. తీసుకోలేదు మీరు, తీసుకోలేదు. నొక్కినా సరే రాలేదు అది. అయ్యా No problem. జంప్ అయ్యేసి వెళ్ళండి మీరు ఎప్పుడన్నా. మరీ ముందుకు వెళ్ళిపోకండి చూడండి. ఒక నాక్ ఒక సెల్ వేసి వెళ్ళండి. లోపలికి వెళ్తున్నా. ఓవర్ హీలర్ మీరు పాడేయండి అర్జెంట్గా, లేకపోతే నాకు మండిపోతే ఇప్పుడు నాకు. Charging shields. Come on. No. ఓకే హ్యాపీ. అడిగితే ఓదే ఫాస్ట్ అయిపోయింది. కింద ఇందాక మ్యాచ్ ఒక మ్యాచ్ ఫ్రెండ్స్ అయ్యంటే ఎందుకు హెల్త్ రిజనరేట్ అవుతుంది కదా అంటున్నారు. 1 షాట్లో ఉండి ఎంజన్ పక్కన ఉండి వెళ్ళలేదు ఇక్కడ. అది ఇన్స్పెక్టా చెయ్యి మళ్ళీ బ్లాక్ అండ్ వైట్లోకి వెళ్ళింది. Someone else is over there. పడ్డది ఎవరికొకరు. ఈ కాస్ట్ ఎక్కి మళ్ళీ ఎందుకు ఆడుతున్నారు అయ్యో నాకు అర్థం కాదు. చెప్పేసారు చూడండి. Oh, that's got a kick. వచ్చాడు మీ దగ్గర. ఇంకో టీం కిందకైతే దిగుతున్నారు. ఇంకో టీం వస్తుంది. One sec, healing up. Enemy over there. గన్ మాస్టర్ బ్రో ఆడ వియాస్నల్ ఉంది. క్యాన్ అవడేసాడు ఎన్నయ్యా. ఇంకా ఉందా సోలోకి? ఇంకా 1 వీక్ ఉంటుంది. తప్పా పట్టకుండా అటు వెళ్ళిపోతున్నారండి మీరు ఇద్దరు. చూస్తే కాదు సేమ్ వంకే వినట్లేదు. మళ్ళీ నాకు వినిపించలేదు. నాకు డైలాగ్ ఒకటే రాలేదు అంతే, లేకపోతే సేమ్ వంకే. అల్టే ఉడవరిను అల్టు. క్రాక్ కొట్టు సూపర్. చచ్చిపోయాడు లాస్ట్ వాడే.
I think we should move that. నా జంపర్ తీసుకుని వస్తున్నా అక్కడ. I am. కొన్ని పైన ఏ, లోపల రైట్ లో ఎవరో ఉన్నారు. ఇది లోపల ఇక్కడ ఎనిమిస్ ఉన్నారు ఇటు సైడ్. ఇందాక అందుకే అన్నావా? అది బటన్ ట్యాప్ అయిపోయి చూసుకోకుండా వెళ్ళాక 5 మీటర్స్ రైట్ లో బా ఎక్కడ Ultimate's ready. Frag out. అది అనడానికి స్టెప్ వెళ్ళిపోతాడు అయ్యేది. అలాగ అసలు చిరాకు దొరుకుతుంది నాకు అది. 1 HP అది 1 HP. ఎవరు పెట్టారు అది? ఇదే ఉన్నాడు. నైస్ ఫాలోవర్ ఉన్నాడా? నైస్ అన్నాను ముందుకెళ్ళా కదా ఫస్ట్ టైం అలాగా. చందు కన్నా ముందల్లా ఈసారి. We should cruise over there. Ring closes in a minute. Gus will be on my marker. Over 5, Valkyrie on standby, ready for ఇప్పుడు వాడిన బ్రిడ్జ్ చేయకపోతుంది అది. That one's out for the count. Took out an enemy. We've got 45 ఓవర్ seconds. హీలర్ ఉన్నప్పుడు If you మళ్ళీ don't know బ్యాటరీ what సెల్ legs, you need to move. పైగా ఓవర్హీల్ Using grapple. ఓవర్ హీలర్ సెల్ వేస్తే మొత్తం హీల్ వచ్చేస్తుంది. ఓవర్ టైమ్ Not to get hit with an EMP. 2 బ్యాటరీలు సరిపోతాయి. Fire. ఆ రైలు ఎన్నట్లు ఉన్నాయబ్బా. We killed the last member. Good work, team. అవుతుంది చూడండి. నాకు 20 seconds ఉంది సోనికి చూసుకోండి. నా అల్టిమేట్ అయిపోయింది ఇప్పుడే వాడేసిన లేదు. We should go that way. ఏమో ప్యాక్ వస్తున్నట్టు నాకు ఏదో అలా ఇక్కడ వేద్దాం. Faster. Ring moving now. చేయాలి. స్టార్టింగ్ ఇక్కడ దిగినాం మనం. బాగుంటుంది. ఎస్ అవుతూనే ఉంటారు. Incoming care package. Protect. Don't try intercepting something at Mach 1. పవర్ ఎంత లేదు ఒకటి దగ్గర తిప్పొచ్చింది చూడు. తిప్పొచ్చింది ఒకటి. క్యాంప్ కావాలా? నీకు క్యాంప్ కావాలా? నాకు ఇస్తాంటి ఇదిగో తీసుకో. Overflow healer. ఒకప్పట్లో ఓవర్ హీరో ఓకే అనిపించింది కానీ పవర్ యాప్కి ఇప్పుడే ఇక్కడ స్కాన్ అయింది అటు వెనకాల. Go faster. అంటే క్యాటర్ నర్స్ వచ్చిన తర్వాత పవర్ అంటే బెటర్ అయింది. Talion bandit here. నైన్టీ కొట్టినా అప్పుడే ఇష్టం తెచ్చుకోవడం పక్కెళ్తే అతను బిల్డింగ్ జోన్లో పక్కన పక్కన ఇంకోటి కూడా ఫైట్ అయిపోతుంది. అబ్బా ఏంటి నుంచొని చూస్తున్నావు? ఏం కష్టం పడుతున్నారు అక్కప్పుడు. అబ్బా ఇక్కడ కూడా అయిపోయింది.
గ్రాఫ్లో 4 times నిన్నే కొడుతున్నాయి చందు. ధోని క్రాక్ అయిపోయి అందుకే హెల్త్ వచ్చింది నీకు. అయిపోయింది వేలకి చెప్పానుగా. అయ్యా అయ్యా అది ఎందుకండి ఎటువైపు వెళ్ళావు అక్కడ కొడుతున్నాడు నేను. Padlock abandoned. మరి బాగా ఇప్పుడైతే ఇంకెళ్ళేమో అవును ఒకసారి నేను మాట్లాడతాను. జీవా జీవా వస్తాడు అనుకుంటా మళ్ళీ ఒకసారి. జీవా వస్తాడులే జీవా, నువ్వు కాల్ చేస్తావు ఒకసారి. ఒకసారి ఒకసారి బయట ఒకసారి కార్డ్స్ జీవా దగ్గర ఉన్నాయి అనుకుంటా బాయ్. మొత్తం అక్కడ ఇది ఒకటో రెండో కార్డు ఉన్నాయి కదా. అదే 32 GB ఒకటి ఉండాలి కదా, ఒకటి ఇంకోటి కార్డు ఉంది. ఓకే సరే ఓకే. మ్యాప్ మారిపోయింది బాబు. అబ్బో ఫస్ట్ మ్యాప్. Hang tight. Is that how I do it? నీకు ఫేవరెట్ మ్యాప్ చందు? 157 ఇందులో అయింది కదా. మరి ఎన్నిసార్లు జోన్ అవుతుంది తెచ్చాను తెలిసే యాప్లో. చందు అయిపోయాడు బాబు. మరి దీని అమ్మ రీలోడ్ ఇప్పుడే రావాలా ఇది? ఏంటి ఎక్కడెక్కడ అందరూ కొట్టేస్తున్నారు. Just us left. ఈ పక్కన చెందేది కావురా, నాకు అర్థం కాలేదు. ప్రకాష్ ర్యాంకర్లోని ఇక్కడ డైమండ్ లాబీలో దించినప్పుడే తిట్టుకుంటాం. అసలు బంగ్లా స్పాట్ ఇచ్చాడు అది, మనోడు కావాలని దింపాడు మళ్ళీ ఇక్కడ. ఇది బాగుంటుంది స్పాట్. మరి ఎందుకు దింపావు అడుగుతున్నాను నేను. అందుకే నేను ఆప్టైన్ అనుకొని దింపేసా, మర్చిపోయి ఈయన తీసుకున్నాను కానీ. Ring closes in a minute. It's pretty far. ఆప్టైన్ ఉంటే ఈ స్పాట్లో బాగుంటుంది. ఆర్టీఓ ఉన్నా ఎక్కువ చల్లి పొలవరం రావాలి. ర్యాంపాట్ ఉంది కింద గ్రౌండ్ ఫ్లోర్లో అంతే దగ్గర. Ring is far with only 45 seconds. Time to go supersonic. బాబు నన్ను రిక్వైర్ చేస్తారా? చచ్చిపోయాడు. Charging shield. The ring's closed. 10 seconds. I can see them. Charging on my shields. friends. తీసుకోవా నా కోసం ఇన్ఫినిట్ ఏమో తీసుకున్నా. Attention.
ఇన్ఫినిటీ అమ్ము ప్రసన్న కదే కావాలి It's నాకు. cooler now because it's enhanced. Incoming care package. Taking fire. I love అవునవును కనిపించారు ఇప్పుడు వస్తూనే ఉన్నాను ఏంటి care package. నాకు సిరింజ్ ఉంటే ఒక రెండు Need help. ఏం లేకుండా అయిపోయింది. Syringe here. నన్ను ఆటో అప్లికేట్ చేయలేదు చూడండి మీరంతా ఇక్కడ ఉండి. Watch out for the new kill leader, friend. Care package over there. Charging on my shield. డిక్కీ పక్కన రెఫ్రిజరేటర్ వదిలేస్తారు. ఎవరు నువ్వా? Kill leader appointed. Keep eyes on the new kill leader. ఈలోపు వెళ్ళి నువ్వు నా రెప్లికేట్ చేసుకుంటారా? నేను ఒక్కనే పోతే బతుకుంటున్నా. ఏ అల్ట్ ఉందిగా. ఏం స్కాన్ చేయలే బాయ్. Survey beacon over there. I think we should move that way. ట్రాప్ జరుగా రైట్ రా వేసుకున్నాం అంటే దగ్గర. అది అక్కడికి వెళ్ళి వేసుకుంటే ఉపయోగం. ఎనిమిది వచ్చిన Coming by with our beverage cart. Drinks are not complimentary, though you'll wish to God they will be soon enough. Got a bandit close by. Under fire. We can bring them back. లిమిట్స్ ఇంకోటప్ప డైమండ్కి వచ్చినామంటే అయిపోయింది ఇక నన్ను చంపేస్తారు. Charging on my shield. Help here. ఎప్పుడు వస్తున్నారప్పా? కాదు నువ్వేంటి అక్కడ నుండి ఫీల్డ్ కొడుతున్నావు? అంత ఫాస్ట్గా షీల్డ్ కదా అనుకున్నాను. మనోడిని నేను అప్లికేట్ చేస్తా. నా డేట్లో డెడ్రోయిన్ కన్నా ఒకటి ఉన్నాయా? Picked up our friend's banner. We can bring them back. Replicator incoming. Tower here. పై కాదు మిమ్మల్ని కొడుతున్నారు వాళ్ళు. పడ్డది. Hostile spotted. Enemy down. ఆహా. Shield up.
Go. Crack. ఈడు ఎక్కడ నుంచి వచ్చాడు? ఇక్కడ రా నేను రేపు ఇక్కడ రా. ఉల్వరీను ఇక్కడికి రా నేను రేపు. పొరగా తప్పించేసుకున్నాను ఈజీగా. Making contact with enemy. డ్రోన్ వచ్చేసిద్ది మళ్ళీ. Fire, friends. ఒక్కడికాడు కింద ఇంకోటి ఉన్నాడు. I am down. One. You remind me of that song. I don't know the name. It's really sad though. చెప్పాను ఇద్దరు ఉన్నారు వాళ్ళు అని. నేను చెప్పా ఇద్దరు ఉన్నారని. నేను ఆడిన నేను చెప్ప అనుకుంటా నాకు అయిపోయింది హరిజన్ అయితే. వన్ హెచ్పీలో అయిపోయింది వాడిది 130. అది RE45 ఫాస్ట్ పడిపోయింది. ఇది వెళ్ళిపోయే లోపల మ్యాగ్. నేను బ్రేక్ తీసుకుంటాను, మీరు వస్తే చెప్పండి. బాయ్ కాసేపు బ్రేక్. సరే. ఉన్నావా బాన్?
In the mirror this morning. Lucky me. I'm a sight to behold. Ready to go. All suffering in service of knowledge. I will see to it. This way. This landing area will prove beneficial. Hold your breath, if you have to breathe. We should probe that sector over there. Enemy spotted. Yep. This enhanced weapon will yield superior results. Round one. Don't be afraid to look at your map. We're spread out a bit. Attention. First blood. Got one spotted. Attention. First blood. Thanks. Gotta be bad guys making noises here, because ghosts aren't real, right? Are they? Tell me they're not. I got a bad guy. Oh. That thing hurt. Enemy killed. I took care of it. Yeah, nice. The battery's in my control, along with their life. Kill leader. Check it out. Care package coming in. Care package over there. Care package over there.
Ziplining. Bad guy over there. Yes. There's a weapon supply bin here. Laser sight here. Level 2. Thank you. I suggest we analyze those grounds. I could almost feel the upgrade coursing through me. This matter can be used for their recovery. We should probe that sector over there. Here I come. Back from the sky. New kill leader appointed. Watch out for the new kill leader, friend. Position's marked on your map. Evo harvester here. Yep. Thank you. There was subject in view. Far off. That's the supply shield battery here. Look out, worlds! I am down. Introducing a new variable. Countdown. Connection here. Victory is further still. Shield battery here. Replicator. Message here. Incoming replicator. What a marvel of science. Another variable for the lab rats. Our ring's closing in 1. Ring's far and closing in 45. Probably gonna have to run.
Bad guys making noise that way. Eavesdropping is a skill. Survey beacon over there. Heads up, got one here. Heads up, got one here. Warning. Ring closing. Ring's moving. We should inspect that area. Loud and clear. Care package being delivered. Those care packages likely shift the delta in our favor. Optics here. Mid-range. Marked on your map. On our left, on our left. There's one, right here. Go here. Bad guy over there. Never mind. Bad guys making noise that way. Eavesdropping is a skill, people. Attention. Delivering replicator. Replicator here. Over. And there. Give me my shield to reach. Man, there's the boozle. Heads up, got one here. Dropship incoming. Give me my shield to recharge. Not far from the ring. We got 30 seconds left. They're coming from here. We should go here. Got one here. Wake up, ring's moving. Something hurts. Bam. Guess I'm running out of ideas. I suggest we do some research in this area. Care package over there. Bad guy over there. Round 4. Beginning ring countdown. Replicator being delivered. There's a replicator coming in. We should conduct a search right here. 1 minute until close. Ring's nearby. Throwing
superstar. Ring's close. 45 seconds. Using my shield to recharge. Sending out a decoy. Using my shield to recharge. Tick-tock, 10 seconds. The ring's close. Just gotta patch myself Let's go to this area. We're all outside of the ring. Taking out with a decoy. I'm struggling from I suspect we'll find something here. Got a back. Shield AMPM power booster. Void Nexus here. Use it quickly. Let's go to this area. Subject spotted. I have a subject. Enemy in view. spotted. Let's look over there. Enemy there! Hostile over there. Target over there! Spot enemy there! The mark's over here! Target over there.
You just ordered from Myntra. Congrats! You just overpaid. Every Myntra order you place without buy her.
day one of Apex Legends was absolute insanity. I can only imagine how today's gonna go. Hopefully more fun stuff. Just who I was looking for. Yeah? Oh, girl, I don't know what's in there, but that's great. This is exactly what I need for day 2. Yeah, so that's my espresso, and I kind of need it back. Can I have it? You can have that, but now I'm ready to go. Well, me too. I mean, after Game and Gladiators, Elite Esports take a win in day number 1, Panic's rap play? Absolutely insane. And now for day 2, that means we've got groups B and D kicking off the day. Groups A and C later on, but the big thing about groups B and D is that we have our legendary Falcons versus Liquid face-off. Look, that means we're getting all the banter live on the stage. Maybe a pterodactyl scream out of Zero if Panic does something like that again. We can only hope for more action, especially here at Year 6 at ALGS Split 1 playoffs at EWC 2026. Let's get into it. Says to think this is a game. It's not. Can you feel that? The heat of the flame calls to us all. What can I say? I'm a bit competitive. It runs in my blood. Struggled in finals, have this game in their hands, and it's now their chance. LG are down as the Lions will do it! You and me. Let's take this win. Hey, what's up, everybody? Onset and Gaskin here to give you a little recap on what happened at day 1 of the Split 1 playoffs here at the Esports World Cup 2026. Let's start off by talking about A versus B. Some really interesting things happened in the group stages, and we've got to talk about GG. Big win for them. A massive win for them. Very consistent throughout the day. A lot of top 5s. They were able to get a win on the board as well. In that last game, they just needed a couple of points to edge out first place, and they did it. Just incredible team at the moment. Yeah, and we've got to talk about Falcons because, you know, coming into the tournament, always one of the favorites. Pretty good performance from them. Certainly fell away on Storm Point, though, but E-District looked very good for them. I think for Falcons, as long as they can stay up and in the mix, we're going to see them at finals. We know how good they can be. They just need to make sure they don't drop off too much when it comes to Storm Point, because usually they look incredible on Storm Point, but yesterday, a little bit shaky. Give a shout out to AG and Zeddy as well. Very consistent performances for them. But we need to talk about the biggest moment, which is, of course, the back-to-backs that came in from Zeta Division. They looked really shaky at the start, but once we got to Storm Point, completely different story for them. Yeah, they were the best performing Storm Point team throughout APAC North during Split 1, and going into Storm Point, I was like, surely we have to see something from them. Thankfully, we did. When we get into 5 and 6, back-to-back wins, they send themselves, what, from 20th to 6th? To 6th, yeah. They really jumped up the leaderboards. I want to give a quick shout out to Jelly as well on Zeddy. He top fragged in the lobby, so a huge performance from him, and not surprised to see Zeddy right up there. Yeah, and then we move into C and D yesterday, a very competitive group. I thought this one was going to be a lot closer, but we had some standout frontrunners to begin with in RRQ, but in the end, it was Elite Esports who took the win away from them. EMEA boys coming out strong, and I think it was a really well-deserved win for them as well. I think consistently across games, they were putting points on the board. Not many dud games for them, which I think in these group stages is so important. If you're putting points up consistently, you're always going to be there or thereabouts. Yeah, then Liquid also had an incredible day as well. I mean, they weren't talked about enough, I feel, coming into this tournament. We were discussing that as well. And then there was the moment with Panic. He had a 1v6. The 1v6 just to start the day. A lot of pressure on Panic's shoulders. You know, a lot of eyeballs are going to be on him. Playing with 2 of the most established players in the Apex Legends Global Series. The first time he's going to be playing with them on LAN. And I think that, you know, in these big moments, big performances, you need a big moment. And I think you saw the embrace from Zero afterwards. Everyone was talking about it. That's what he can do. He's a special kind of player, special kind of kid. And I think that if you pull something off so early in a tournament like that, gives you huge confidence. Huge confidence. Another team that was able to stand out was RRQ, as I'd mentioned. They were first place for a long time. Yeah. 20 points ahead at one point. Easy Flash was top fragging. I think they'll be disappointed they dropped off, but ultimately they still finished in that top 2. Now the underperformers, we had NIP, we had Alliance, Mark. Both of them really struggled. Yeah, NIP, the surprise for me. You know, they won Pro League, they won regional finals. Everyone was talking, hey, are they going to be the team that goes on and wins LAN as well? Well, with that performance, not looking good. Team fighting didn't look good. Rotates didn't look good. A lot of work to be done by Raven and the boys to put things right. And Alliance just looked shaky. They did look very shaky. When you said, shh, I didn't know where that was going to go. You had some strong words for me. I was going to agree with you because since they lost Effect, they dropped Effect, they have not looked the same for me.
me. I don't think they look as good with Aku on the roster. I would like to be pleasantly surprised going into today's action, but the whole rivalry between them and Aurora has been a talking point for quite some time, and that carries on today. We're going to see more of Alliance versus Aurora as we go into more of the group stage action. So enjoy, don't go anywhere. We'll be right into some of the group stages after this. Guys, I need you to lift that trophy up in the air right now. Crowd, make some noise. I decided to part my ways with Alliance and go to Aurora because it was mostly, I didn't really like the way of we were playing the game anymore, and I wanted to have some changes. IGL difference between Hjarka and Hackers is very big, so I wanted to experience more. Two guys. Yes, dead. We had a good run with Effect. Like, it was just time for us to split apart. Like, it was, the time has run its course. It was just time to go move on. We are so back. The label of the best player from Aurora doesn't bother me or does not give me any pressure because I'm used to it. I've always been, and I always felt like it. So it's just something I'm trying to keep proving that I am the best. Similar to previous times, I saw very high mechanical skill in Aku. Like, he's very young, but he's a huge fragger, shoots incredibly hard. So with our coaching as Alliance and experience, we should be able to get him up to speed pretty quick. Well, it feels amazing, to be honest. Like, everyone knows that, like, in the past, Alliance have done great things, and they're like an insane team. And getting picked up by them just means that, like, you can, like, win anything, basically, if you make it work. So the feeling was just amazing when they asked me to join. Just as I was hoping we'd get to straight up 3v3 between our favorite rivalry, Alliance and Aurora. Stay healthy, pinch them from the north, and I don't think Alliance have got any way to get out of this. A tale as old as time. As Aku gets a next knock, Effect follows up to find Aku, by the way. I think it's not like replacing, like trying to fit in the shoe. It's like more like a new shoe, try to like fit to the others, if that makes sense. I would say Aku brings the same firepower. Just he's a little bit more similar to Unlucky when it comes to playstyle. So we figured there would be a good synergy between them both to have them both working together with similar playstyles. Winning our first land with Aurora would mean that our EWC win, I would say it was pretty lucky because we got 2 zones on us. And if we win this land with Aurora, I would say it's a skill. It would be more likely of Hjarka predicting the zones and like just luckily ending up there. Aurora now move up. They take their opportunity and they take their lead in the first place spot. I've always said that like anything except the win is a loss. So even if we were going to get second, I would still be sad. But you know, obviously we're here to win. We've done a lot previously as well, so I'm very excited. Should be good. My man, Hjarka, how you doing today, buddy? I'm doing good. Now, you called Effect a baby go. That's still true? Yeah. And one of the things I love about you guys is you have a good energy. But yesterday, you started off with a win. That must have felt good. How did it feel getting that first win coming into this tournament? I mean, it shows that we can do it. Yesterday, we started good, but we didn't end the best way. But I think we saw what we did bad yesterday, and we're going to fix it today. I want to ask about that transition. You guys were getting into top 10s a lot, but getting to top 5 became a little difficult. What went wrong? What are you changing? I think it was just small mistakes. We just adapted a bit to playing more stacked lobbies again with our first LAN together. So I think we saw what was our issue yesterday, and today we're going to show it. We're going to win today. Are you excited to play World's Edge? Yeah, 100%. Yeah, I also want to note that your former teammate, you're a championship winner, by the way. We got to keep putting respect on your name. Your former teammate, Zidane, is also in this lobby. How has it been playing against him and his team? It feels good. He has a great team as well, and I think today we're going to smash 100%. All right, we're looking forward to it. Good luck, man. Thank you. All right, Hjarka thinks things are going to go well for him in Aurora, hoping for a better day. Middling start to the tournament, but they're one of our best teams for sure. Aurora had a good start, but it came down to Elite Esports finishing off the day in first place with 65 points. Welcome back to ALGS at EWC 26.
My name is the 7WG, and I'm joined by none other than Lace, Graceful, and Snipe Down. I mean, we can talk days about what some of these squads were able to do, but I'm just gonna throw it at you guys. Let's see, Lace, what surprised you yesterday out of everything that happened? Would I say it was a surprise? I mean, after, I guess, maybe a couple of other, tournaments that we've had as well, but Team Liquid, oh my God, I had so much fun watching this team. I mean, I know me and Snipe, we were kind of like just chilling, having a nice little vibe, and then watched, was it Game 4, I believe, and we jumped out of our seats because it was an absolutely incredible performance, not only by the whole entire team, but especially Panic. And I remember that we were sort of having a conversation with him when we were on stage, and he was like, it was a massive risk. How did no one see me on top of that cannon? It was just a risk, and I think even he thought that I don't understand how this is working. There is actually a POV as well, I think, of strafing, ADSing, and still not seeing where Panic was sitting on top of that cannon. To win that game after it, it was absolutely exceptional from Team Liquid. We saw some whiffs. Yeah. We saw some clutches. Yeah. We're going to wait and see what's going to happen today as we're going to take a look at the overall from day one, just so we can recap you with what's going on in regards to some of these teams. As I mentioned, Elite Esports in first place with those 65 points. But I mean, Graceful, we had some great performances out of other squads. Yeah, definitely. Team RRQ strafing, as we just said, Gaming, Gladiator, ZI as well, and nonetheless Liquid and Falcons. But one of the teams really that I like to look at is Wolves Esports specifically. They came really strong out of the region, #1 seed from their perspective. And 9th might not look that strong, but if you're looking at the overall total points, it's not really that far off. Yeah, I mean, we're in day 1, so we're heading into day 2 now. We're in the second stage of groups, and honestly, looking at the top 5, I think that's the most surprising. You don't see any of the usual names that we have at the top. You know, the Liquids, the Falcons, a couple of these other ones, the NIPs, the Alliances. Yeah. They're missing from this. Some of them are missing from this page, and to not have them in the top 5 after day 1, sometimes it's just a slow start. A lot of these teams did boot camp, and we'll see if they pick it up as we go. But overall, I mean, it's a pretty tight leaderboard, and it'll be interesting to see how this plays out over the next 2 days. Yeah, and I want to pick up on what Graceful said about Wolves Esports. Obviously first seed in Apex South, and you know who's second? S8UL, and beating them by a little bit of 2 points there. So we've got some Apex South rivalry, but you know what? I'm just happy to see those Apex South teams in the top 10. It's good to see the reigning world champions too in 12th place, Sentinels with those 42 points. And talking about reigning world champions, how about we talk about the defending champions, VK Gaming? They didn't start up hot during their series, Graceful, but boy, did they come back. I mean, honestly, the biggest reason they came back, I would say, is definitely to the love of the community. We had them right here behind us in the audience, and they were sharing their hearts out at them. And they managed to pull it back a little bit. But remember, we're still aiming for that top 14 to secure yourself in the finals early so you can avoid a survival round. They're currently sitting in the middle of the pack, but more than capable of still making it. This is just day 2 starting. Well, the beautiful thing is that I have 2 ex-pro players here with me. And going into day 2, yeah, sorry, Lace, you did tell me you only got 2 kills, so I definitely had to take you out of that one. Your notes were just strong as yesterday. I can't wait to see what the notes are going to be like today. But I actually want to go with you, Snipe Down. Going into day 2, you were talking about some of those squads that didn't really perform well, right? We got Alliance in 33rd place. We got NIP in 36th place. And I mean, the home crowd team, TLN, they ended up with just 2 points. What are you going to be looking to do different here going into the second day? Yeah, I mean, if I'm TLN, it's everything and everything at that point. I think you could send 3 people to separate sides of the map and probably end up with more than 2 points today. But overall, I think, it's just a pickup. But honestly, the biggest surprise for me is the NIPs and the Alliances. I think Alliance specifically, maybe it's just, their first real event with a new third. And for them to come out and be a little slow at the start. We talked to Hawkins yesterday, who's saying he has all the POIs that they want on World's Edge. So we're going to see what that's going to look like. That's where they really need to get a lot of their points. They've been really strong at that north pad zone, or just north pad landing in general. So to be curious to see where they go from there. And honestly, it just seems like that team with Effect in the past, you don't have to tell him to do anything, to push anything. It's just an automatic reaction. He just goes and does what he knows he needs to do. And it'll be curious to see, because it seems like they're hesitating a little bit on some of the plays they're making. And those hesitations in these big lobbies, this pace is only getting faster as we continue on with these ALGS years. And for them, if those hesitations are game changing, and it could be 15th to a first place just by 1 moment.
I mean, I mainly feel like it's so hard to narrow it down because we don't really get to see their POVs. We don't really get to hear their incomes as much as I would like to. So digesting it, you know, are they getting caught on macro? Or are they just losing fights in general? Did the zone just pull away and they didn't play out in their favor? It's really hard to just digest it immediately without going into VOD reviewing, which I so much love to do. But I'm sure then, you know, I'm possible that they will wake up as well. They have been called a group stage team before. Yeah. It's nothing new, but that also means they can come back and win because they are also capable of winning this whole thing. Now, if you're TLN Pirates, I'm going to put you on the spot right now, Lace. Let's say you're their coach, right? 2 points after 6 matches. I'm sorry, TLN Pirates. I'd be saying you got to get some more booty. And that, by booty, I mean AP. Because, look, it can be rough, though, you know, coming into these sorts of things. And like we were saying, mental anguish. And then that kind of just adds to the, you know, keeping down at that lower leaderboard. But, you know, they're not, I mean, we're seeing massive teams down the bottom there too. So, you know what, I don't think it's out for them just yet, but, you know, it must be sort of hitting them a little bit more harder today, kind of a little bit in here. So I do hope that we can see that. I think another team that I was kind of like, my underdog was Dinos. I don't know if you guys sort of thought a little bit more might come from them. Graceful, I don't know. But look, I honestly, I had a lot of hopes for them watching them, but you're giggling. Go on, lay it down for me. No, I mean, Lauren was absolutely loving them, and I was like, I mean, we gotta be realistic at some wear, point. Like one of those T-Rex suits because I was all for them, but I mean, at this point, you kind of just have to throw everything at the wall, hoping something sticks. If your game plan doesn't work, you have some time to VOD review it, but at some point, how much did you practice, and you just have to believe in it, or you just throw haymakers, hoping something swings, you know? Also, we have to keep in mind that the groups does affect how you will perform, so when you get to that point, maybe the survival, like if they're forced down into survival, which is looking likely for some of these teams, maybe that's what they need, and that's how they know how to play the lobby. So that could be functioning well for them. But then again, the same occasion arises if they make it through survivors until finals, or is it gonna be the same as the first day? Then it's looking really hard. Yeah, and there's a refresher for everybody currently at home watching. These are the teams that are going to be in the group. Keep in mind, though, the first group set that we're going to be having, the first series is going to be Group B versus Group D. So talking about Group D, I mean, you got heavy hitters like Team Falcons. One team, I'm going to actually throw it back to you, Graceful, here, because I really want to get your input in regards to this team. You're very heavy in Virtus Pro. Are you happy with the performance that they had yesterday, or were you expecting more? No, I mean, like we said, when we see these upsets that are not really upsets, for me, it's mainly they're filling out the lobby, I would say. So the reasonings why on people's, you know, power rankings, why are these teams so far up, is because they're capable of pulling it back after having some subpar games or just middle of the pack games, because everybody expects to see them in finals for a reason. I think that most of these teams that we have seen struggling will wake up. Okay, well, hey, that's fair. And to be fair, they didn't have one of the worst performances, so they still got some leeway to go. And talking about stories, we got to talk about the PS5 story of the day, which is none other than Falcons versus Team Liquid, because you were saying, Snipe, yesterday it was one of the best series that Team Liquid has had in a minute. Yeah, I mean, honestly, this storyline in general, it's going to be so fun to watch this. It's kind of like the same Alliance Aurora from, you know, EMEA versus, you know, this being an NA storyline. And for these two teams, I mean, there's so much history. You have the two greatest IGLs in honestly, the game at this point, in Zero and Hal, going head-to-head. And I think this is going to be one of those moments where they're going to hold this over each other's head, being at EWC. Neither of them have an EWC title. It's the one thing that Hal is missing. Zero's missing that. They both have so many accolades. And for them to come at this tournament with how they're doing so far, it's only, you know, it's perfect for them to be right next to each other on the leaderboard after day one, because it's going to be a very fun storyline for them to watch. And honestly, I mean, we've seen Panic evolve as a player. We've seen Zero evolving as an IGL just with a little rough patch with the end of Falcons and heading into their first event together. And now they're here on the main stage again. And, you know, if Zero's ever at an event, you can never count them out. Yeah, I mean, you know, it was nice to see like Zero putting that trust back into Panic. Panic pulled out like 8 kills, 16 assists, and 8.3k damage just alone yesterday. He's having an incredible season as well. I think it was like 62 kills across the regular season. And, you know, to add it with Zero, he's at 37,986 damage in the Americas. Where did you pull that from? Like, excuse me, but that's still third, so...
I mean, the thing is that for me, it's always like the motivation and the fire beneath the team. And for me, the IGL is the mojo of the team. And Zero seems to have found it again. Like I said, after that game one, I'm like, this is starting to look like the old form, the back-to-back LAN winner. Zero. You can call it positive. I like to say confident. He's really confident. He's like, hey, man, we are winning this whole thing. And when you have that, that's where, you know, everything starts aligning. And you can really see that trust that he has in the team as well. Maybe not when, you know, he's pulling off the 6-7, he's getting smacked on the head, but when he's clutching, when they're, you know, when they're screaming for each other, I can always look back and see my teammate. That's what he needs, and he's getting it right now. I mean, we saw that confidence during the interview yesterday, right? Saying a lot of people be yapping out there, and he's looking to pretty much just shut him up. And for everybody currently watching at home, don't forget, check out, give us your predictions, actually. Go to the EWC website, check out the app as well. And if you want to see anything here, if you guys want to do some fun games, whenever we do end up switching the groups, use the hashtag EWC or hashtag EWC26, because I promise we will feature some of your guys' stuff at some point. I saw people rating your drawing yesterday, I want to see Lace. these drawings. I think we should have a segment, Lace roast your drawings, because I feel like you guys all roasted mine. Lace's notes. I'll do a call out then. You know what? I believe Nicewig is currently doing a watch party. Nicewig, we might have He you gave me do a 4.5. I heard him the other day. 4.5 out of 5. out of You know 10. what? I think it's time. I'm hearing the music. This stage is ready. Everybody's ready. Let's get started. Day one provided an opportunity to set the tone and for our teams to make an immediate impact. However, for some, it served as a cruel wake-up call. Hier était une journée difficile pour certaines équipes, notamment pour notre équipe française. Mais tu sais, Barney, nous les remontadas, les Français, on aime bien ça. The good news is that there's still time to rectify your mistakes, but the bad news is that that time is now. And as the dust settles after day one, the real work begins. Après une première journée avec plein de rebondissements et des moves exceptionnels, les meilleurs joueurs du monde sont de retour ici, sur cette scène. Et pour les accueillir, mesdames et messieurs, je vais vous demander de faire du bruit pour nos premières équipes. Et notamment, à commencer par Kirisame Avoc. Dinos! Dory! Dog Red! Flat! WGR Neo! Genji Esports! Zipline Mafia! Team Heretics! TLN Pirates! Virtus Pro! S8UL! Shopify Rebellion! Aurora Gaming!
Team Falcons. Team Liquid. Interforce 36. Unlimit. Team Vision. And finally, Wolves Esports. Look, champions aren't remembered because they never make mistakes. Champions are remembered because they refuse to let those mistakes write the entire story. So it is now time to write yours. Tout peut encore se passer, on le sait. Les group stage, c'est un marathon de 3 longues journées. Mesdames et messieurs, bienvenue à la deuxième journée des playoffs ALGS. Bienvenue à Paris. Bienvenue à l'eSports World Cup. 120 players, 40 teams, and $2 million on the line. We have champions, MVPs, veterans, and rookies looking to make a name for themselves. You've got to relax, and Crazy Kong went no name. They do exactly that with a heck of a lot of kills, and they take game one. Wolves with the pop off, the crowd giving them their energy. I mean, what was that, like 10 KP by the end of it all? They swing around Blast in a 1v1, and they take it. Team Falcons are your winners. That could be a game-changing moment, a tournament-changing moment for Team Liquid. Welcome everybody to day 2 here at the ALGS Global Series Split 1 playoffs at EWC 2026, and the group stage continues. Onset and Gaskin here on the mic to kick things off today, and boy, have we got a lot to talk about, Dan. Oh yes, we do. Looking back at the highlights of yesterday, some big moments, some tournament-defining moments perhaps, just to give you those extra points. Liquid with that incredible win with Panic, getting the 1v6. Probably my highlight from the day, Mark. Yeah, I'd have to agree. There's a couple of naughty no-scopes in there as well, a little bit later in the day that we certainly enjoyed with that Kraber. But today, the pressure really starts to ramp up a little bit. You got warm yesterday, you got a few games under your belt, but now it really is about putting right what went wrong yesterday and making sure those points, which are so valuable, are on the board by the end of play today. Of course, we're getting to the second round now of the round robin of group stages. It's going to start off here with B versus D, as all groups will play each other before we eventually get to our finals. And of course, prior to that, the survival stage.
but eventually we will be saying goodbye to teams before we get to said survival stage. Well, one thing to talk about is a change of maps today, and this map in particular for the old guard is going to put a smile on your face. We're starting off with a little bit of World's Edge today as we take a look at our POI draft. Wolves Esports with the first pick here, no surprise, heading over to Skyhook West. Yeah, that was their first pick throughout the entirety of the POI draft. Of course, they will draft on 2 maps, so that's why you might see Team Falcons, for example, they had 28th pick, so they have prioritized the second map, which is going to be E-District. And remember, yesterday, they did perform well on E-District, a little less so on Storm Point, so perhaps they are trying to rely more so on E-District later on. But that doesn't mean going into World's Edge, Mark, we are going to have more of those legends like Crypto, like Seer available, which typically creates a little bit more of a fast-paced action style here on World's Edge. It certainly does. Something to note here for Aurora as well. Nobody landing at fragments, so they're going to have the entirety of the middle of the map to themselves. So they're going to have an opportunity to not only rotate fast, but a good amount of loot to pick up on their way as well. Of course, these are the keys of all of the teams who are competing here in our group. Some of those might be crushed in a few days' time. Some of those will be crushed in a few days' time. But for now, it's about getting those points on the board, and these 3 gentlemen certainly know how to get that done. Yeah, that they do. Even though they weren't able to get the win yesterday, Team Falcons, I think they just had to make sure they are in and amongst it. As long as they are playing consistently, expect to see them at finals. The only real time we've not seen them get to the finals, or a team like them, is ALGS Open. Remember when they had that real struggle? That was a long road. They fell to the lower bracket and they had to battle through. I think they learned their lesson. It worked out in the end, though. Let's be real. It did work out in the end. They were the last team standing who lifted up that trophy. Aurora as well. A little bit of an interesting day for them yesterday. Not the best, not the worst. Certainly did get a win on the board, but apart from that, a little bit up and down for the EMEA powerhouse. Yeah, Aurora finishing 9th yesterday. I think that you looked across at the faces of them and they didn't look particularly happy with their performance, especially if you look at their split one, how incredible they have been, how they've dominated match days prior. Maybe they thought they were going to be a little bit better in yesterday's competition, but you can right those wrongs here today. It is a chance for all these teams that did struggle yesterday to now put points on the board and say, look, we were just a little bit slow out of the blocks, but today we make a difference. Yeah, interesting. I actually spoke to Zach Maisie yesterday as well from Team Vision, the IGL, and he was saying, you know, my teammates know they made a few mistakes. I know I made a few mistakes, but when we come out of the games and we look at the points total, we're not too disappointed with what we put on the board, considering all of that was put into the mix. Shout out, by the way, to Lota. I believe it's his birthday today, so no better way to celebrate your birthday than putting a huge amount of points on the board and fragging out today. Yeah, happy birthday to Lota, and hopefully it doesn't harm him too much. He'll be able to stay focused. Now, we mentioned Wolves earlier. We're talking about the fact they had the first choice of POI today. I think it's going to be very important because in E-District, Wolves Esports looked good yesterday, but they really struggled outside of that. Now with World's Edge, this could be a fantastic opportunity for them to say, look, we've got first pick. Let's get something we're comfortable with. We know we can get consistent points. If they set themselves up well, maybe Wolves could be another one of those sleeper teams coming out of APAC South that could really surprise us. Yeah, I think Wolves are one of the teams that I've certainly got my eye on. Just those quick rotates. They always seem to get a good spot in zone and very, very good at clearing the space around them and making sure they are involved in those end games. So Wolves, a team to certainly watch today. You could say that about a lot of teams. We haven't even mentioned the likes of Shopify Rebellion. We haven't even mentioned Gen G. I arrested Gen G now in this lobby as well, who love to cause a little bit of havoc. And as we head into our first game here on World's Edge, I have to note as well, it's not just World's Edge that's going to be new today. It's going to be Olympus as well. So changes of maps, everything's going to change, and the action is almost ready to get underway here on day 2. Yeah, as we look at both Zero and Imperial Hal, quite the history with these two former enemies, then teammates, not lovers, and now they move back to enemies once more. Very excited to see how they're going to do here on World's Edge against one another. Who is going to be able to stand up to the order? Well, here we go then. The group stage continues here at Esports World Cup. The Split 1 playoffs continues, and we are heading over to World's Edge. And I also want to give a big shout out as we head into the first game for a team who's going to be pretty happy, I think, with what they're going to see when we see that ring pop, is S8UL. Criminally underrated, always in finals, always there or thereabout when it gets to match point. And I've got a little feeling that S8UL are going to pull out something a little bit special today. Yeah, they've been playing zone heavy and it has worked out for them so far. Now, what hasn't worked out is the game plan at the moment
for TLNP. They have not really been able to find the success that perhaps they would have liked as we take a look over towards the map, both at the legend selection and where we're going to be heading here on the map. Probably down between Dome and Stacks is where we're going to be thinking this circle might finish. So both Gen.G and Neo are going to be in a good position for that. 20 cryptos in the lobby, by the way. Surprise, surprise. So I think we know what the legend ban is going to be going into match 2. Yeah, interesting just taking a look at what Falcons are running. Change up from yesterday in the Game 1 composition. They do have Caustic in the composition this time around, and I think that's a World's Edge-based pick. Yesterday they were running Seer Alter Crypto, which was very interesting. I did speak to Draugr about it. I won't give too much away about that pick, just out of respect. But yeah, just interested to see they are going to go with Caustic here, and I think that just works into the geometry, the buildings that are available on World's Edge. That being said, when you look at where this final zone is going to be, and also at the moment, Falcons under a lot of fire trying to get to that final zone, they were going to move fast here, trying to find somewhere to call home. Oh, they are pinched. They tried to rotate early for Big Mord, but they just got caught by Gen.G firing down on them, and S8UL, who have already moved towards where this end zone is going to be. S8UL managed to pick up Blue Evo on the way, so they've managed to get into a position where their pathing allowed them to collect some Evo, and that puts Falcons at a disadvantage. Now they have to play inside of the vault instead of just outside of it. At least they've been able to find somewhere to actually set up with this Caustic, though. What I was going to say previously, where this final zone is going to reside, there's a lot of open space. You can't necessarily take as much of an advantage on that Caustic, being able to get those barrels down in a building. If this was like a monument, a fragment finish, that's when Caustic really can capitalize. That being said, this current area is actually a nice place to set up. They could potentially pick up a lot of kills on people trying to rotate through the vault here. Yeah, the one thing they have to be aware of, though, is just getting pinched. You can see that Walsey has managed to get the drone out and collect an Evo Harvester to get them up to blue, and now Imperial How has decided we want to try and reclaim our spot. He hears some fighting going on, hits some nice shots with that Hemlock, and he's putting the pain onto S8UL now. Sharky has to try and escape. That's how he's going to have to jump back towards his teammates. Howard just on a scouting mission at the moment. Of course, he could drop that TP for everyone else if they would like to be able to move up to him, but S8UL under fire. My bad. Definitely struggling. I said they were going to do something special today. Well, maybe Game 1's not going to be that special game, but they are still alive. They are still kicking. Well, they've just been eliminated. 19 squads remaining. Sorry, S8UL, that one's on me. So our first team wiped from the lobby as our second team shortly follows as well, with Havoc now being eliminated down to just 18 squads. So a lot of these teams have moved very quickly. This zone is a pretty easy one to read, so that was to be expected. I think the interesting fact is going to be a lot of these northern teams moving in late, because there's going to be potentially quite a few edge fights happening naturally on their rotations through some of these choke points. I will say I'm absolutely riddled with guilt right now after saying that about S8UL and seeing them fall so early in the lobby, but I'm sure I'll recover. Interesting though, a lot of teams, as you can see on your screen on the right-hand side, already kind of playing deep into zone at the back of Dome. That's where the majority of those buildings are going to be located, that are going to be sort of close enough to the end game to survive in for quite some time. Outside of the zone, though, we're going to look at TL. Team Liquid on your screen right now. They're outside of Monument, just looking towards that train tunnel. And they've got a little bit of a fight going down here. VP are on the other side of this. You have to be quick with any of these engagements, though. You've got to be aware there's going to be other teams rotating in similar areas, and if you take too long, the third party could happen. So that's why we're not seeing too much of an overcommitment from Liquid at the moment. They are happy to hold out Virtus.pro, but they are not getting too aggressive just yet. Yeah, just playing this one smart, playing small, as teams like to say, making sure they're not extending away from each other too much. One player who's always willing to extend to look to get that entry damage. And that first frag is going to be the IGL-0. Nice shots coming through after he jumps through the void passage. Takes the drone down as well. That's huge in a team fight where crypto is so prevalent. If you could take that EMP out and you have it available, all the advantage is yours. Again, this is why the Evo Harvesters can create these engagements. Both these teams wanted to get that extra little bit of Evo, and in the end, VP are going to lose out here. But Team Liquid probably will leave this one. They've got their job, they've got their target, they've got the Evo. They will now think about their rotation. They don't need to press on Virtus.pro because they know more northern teams could be arriving. Yeah, Liquid leaving this one. They're moving towards Harvester through the choke now. You can see that on the left-hand side of your screen. VP are going to reset here, and they will be safe. Wolves were kind of looking at it, but actually wrapped all the way round to staging now, where they're already up to full purple, by the way, which is impressive to do this early in the game. Dory, not looking so good for them, though. They've taken damage from that EMP, and Muscle is down to about 20 HP. Yeah, this one looks like it's going to be a pretty easy wipe. Two teams involved in it. It's going to be Dinos plus. Looks like Shopify Rebellion got involved on that one as well.
Shopify Rebellion just making sure they back off and they can hold. This is going to be on the western side. Over towards Launchpad right now. E36 looking like they might want to try and get involved. Yeah, they do want to get involved. They're pulling straight into this on this one, and Zap is already down. EMP is popped, but the Synapse jumping into the void, it's not going to affect him, and now he is just hunting down Koiful. They've already found a couple. Shopify Rebellion, goodbye, good night. You are out of the lobby. It's going to be a slow start then for the day for Shopify Rebellion. As now that left-hand side is going to be very open for Dinos to probably get back up. Potentially take that position back away from them. Now, we mentioned Aurora. How are they going to do today? They're going up against Flat, and it looks like both teams have been able to get a knock. Yeah, Big Louie trying to be efficient with those barrels, trying to get them down. And it's like Aurora, who were very aggressive, by the way, on that push onto the top of the construction building, are going to be able to reset, and it looks like Flat will be able to do so as well. Kind of a little bit of a split of the resources and allowing each other to get back up to a 3. Nano popping a Phoenix kit right now. He'll be full health in a few moments' time. You also saw Team Vision in the sky there. Let's go to this area. Trying to rotate a little bit closer towards the zone. They're now on the side of these buildings. So Aurora, Team Vision, and Flat all sharing some of this real estate that is within stacks. And you don't want to be the team to engage first here and find a knock, because that third party is just going to be waiting. So that southeast side of your map is starting to get very congested. But it's a lot of these teams who are on the outside of it. The likes of Virtus Pro moving in from Big Maud. Team Liquid are now arriving to that vault that we saw previously Falcons were kind of hunkering down in. But there's still going to be so many late arrivals with Heretics and Pirates coming in. And the trouble is, because there's not going to be any real estate to play, you have to try and force an engagement or hope that something happens to give an opening for you to either bypass teams, which sometimes can happen, or you just third party and pick up the pieces. Yeah, you can see the zones touching right at the bottom of the screen. It gives an indication we're probably pulling in towards Dome rather than to the outside of it, where initially I thought the zone was going to be pulling. Take a little look at the replays from the initial fight between Dinos and SR. You saw a little bit of Koiful there, and then it was E36 with that Wraith portal to capitalize on the damage that was done to get their KP on the board, and send Shopify packing back to the lobby. Wolves, though, haven't got a lot of time left on this zone, which is starting to close now. They were trying to rotate in through launch site, but Dinos were watching them, and if you played enough Apex Legends here on World's Edge, you know that it's a horrible fight to take from the low ground to the high. Yeah, sadly, it's going to be bad news bears for Wolves, whichever way they go here. The route is going to be contested on both sides. Enter Force 36 to kind of be holding an area. Unlimit also arriving from Lava Siphon as well. As checking in with Dinos, they are able to TP back. They can hold that southwest side, and they can avoid Enter Force 36, who I think starting to sniff them out a little bit here. Yeah, difficulty of rotation here. Teams who do have a Wraith in the composition might have a good time here, and there's only one in the lobby. That's going to be E36, who you can see on your screen right now. Excuse me, there are actually a couple more. TLNP have one, and Aurora also have the Wraith, but finding a way across the open grounds outside of Dome, very, very difficult to do without a rotational legend. Not a lot of cover to be playing, and that Wraith could come into very good use with that portal going down. TLNP on your screen right now. A rough day yesterday, to say the least. I saw their coach on social media saying that he was taking a lot of blame for it. He was saying that I read the lobby wrong. I thought it was going to play a little bit differently. We'll have to see if they've right those wrongs today. Well, they got no kills. I don't think that the coach can take all of the responsibility. If I'm a player, I wouldn't let my coach take all of that. I would. Yeah, it was all his fault. The POI draft was terrible. We couldn't get any kills off the back of it. But back to your point about Wraith versus Alter, I guess. I think I prefer Wraith, as you can be a bit more aggressive. Speaking of, here's E36. Nox traded. Humbly's down to about 20 HP. He's got to be very, very careful here. And here comes Dinos. Here comes a Maggie Ball. And Justin doesn't know what way to turn at the moment. He's trying to avoid the fight that's going down. Dinos are actually going to use the Void Nexus to pull back to that high ground building. Just as weak on the low ground. And this swing might be enough to take down E36. They're out of here. It is Wolves, actually, who are now being the aggressors as the last team to arrive. They are winning the fight over launch site. Dinos are alive, but deep in zone. The Wolves fans behind us in the arena enjoying that one as they should, because that was well calculated by Wolves. They waited, they were patient, bided their time, and they picked their opportunity. As now we check in elsewhere with Pirates that we were just talking about. It's going to be Unlimit on the other side of this one, trying to take advantage of them just kind of backing off away here and offering themselves up as KP. There is that portal.
they want to try and reevaluate how they're playing this one. Unlimit will be able to reset outside of this building. It should be safe inside of zone. Pirates, though, they've got a lot of work to do. You can see right at the top of your screen outside of Lava Siphon, they still have to work their way in towards the zone. And knowing that Unlimit are there now, and the Wolves are also working their way on that western side towards zone, the options are pretty limited for them. It feels like they almost have to go through someone to get to zone here. Would you say they are unlimited options? No, it's pretty limited. It's very, more than one. Very limited. Sure. Yeah, they could wrap all the way around, go big Mord side, but we know, seeing the buildings, you've got the likes of Flat, you've got the likes of Aurora, they're going to be there waiting for them as well. It's not going to be comfortable on either journey, so perhaps an aggressive fight onto Unlimit may be the best option, but they've already lost that opening engagement twice, so to try and re-engage once more here, you just need someone to hit something big, give you that damage advantage, to give you something to push off of. Yeah, EMP is going to be important here. I wonder if Kinda does have it available. Taking down the drone of the other team, certainly going to help. Unlimit without the EMP now. Certainly for a few moments until that drone comes back to life. Also some shots coming in from a distance here. It's actually Wolves Esports who might be helping out TLM Pirates by doing a little bit of damage to Unlimit. Pirates have to take this fight, by the way. They have no other option. The zone is closing behind them, and they are going to have to send it here. Well, Liquid might be able to save them, because Liquid are going to be between all of this as well. This could be a straight fight between Pirates and Unlimit, with Liquid just holding out Wolves. Yeah, Zidane's going to jump into the void, try and get a TP down, but his two teammates might be on the floor before they even get to use it. Nate jumps into the pouch. As Team Vision have just been eliminated in the meantime. They were playing just outside of zone. Outside of Dome, excuse me, where the zone was looking to pull, and they haven't been able to survive. So it looks like TLN for now have found a way to get a reset here. So that portal coming in from Zidane was so important for them. Flat currently fighting against Team Heretics, as well as suddenly the engagement's happening just on the southern side of Stacks. They're starting to get a little bit aggressive from certain teams. Wolves, they try and move through. They've been able to lose a lot as well, as this western side around the vault entrance is just ugly. Wolves will go down. Pirates get eliminated at the same time, so both teams who tried to come in late, they are ripped out of this lobby. And it was Dinos who might have been forgotten about, who were playing, of course, initially deep at the top of the building of launch site, have wrapped all the way now behind those teams and managed to pinch the two teams who were fighting in front of them. Unlimit's still alive. You can see that portal going back again. This time it's a little bit closer to Dome if you're wondering up where that one's going to end. But Unlimit have survived and now have to plan their next move. It looks like the vault tunnel's going to be too risky for them with Team Liquid in there. So they're going to wrap round on this western side up where these lava formations find themselves towards Dome. And even though the zone is closer to Dome than it is Stacks, it is still somewhat between them. It's going to be more on the far eastern eggshell of Stacks, where there is one trailer that Gen G currently reside in. So Falcons, even though they're going to be safe for now, they can kind of move a little bit to their northeast and they'll be able to stay alive. They're in a good position, that's for sure. And actually, Falcons could make this a very difficult rotation for the likes of Zipline Mafia and Neo. Oh, that's a heartbreaker for Hal. We'll put that one down to an early morning for him, maybe. Not quite connecting in the way he would have wanted to. Unlimit now forcing their way towards zone! Killer pose with a Kraber of his own, though. And not only taking down Yulari, man, he's just deleted Zero as well. So the man on your screen is hitting big shots when he needs to. Over to TLN, though. This is what's happening on their screen. Zidane trying to be one of the last ones alive. Team Heretics were eliminated. This is a little replay from earlier on. Zipline Mafia will be the team to be eliminated. 10 squads now remain as the chaos ensues in front of us. Trying to locate where we are. Team Liquid still alive. It looks like they got Zero back to his feet as Dinos will be out of the lobby. Dinos did well to survive as long as they did, to be honest. I think it was inevitable they were going to fall. Still only going to be Gen G mainly in the zone. They do finally help out the rest of the teams, taking down Flat, who were being a bit of a nuisance, as Dog Red also are going to go down. So we have a few fights happening that are very important. Aurora versus Virtus Pro on the north, as Team Liquid trying to apply pressure to Unlimit. Unlimit down to 1, I think, if I'm not mistaken. They've just been eliminated as well, so the solo is taken out. Peach was the last one alive. Aurora versus VP, like you mentioned, starts to happen on that other side. There it is, VP Prestis, the last player alive for Virtus Pro, trying to play behind the Virtus Pro, but now it's just down to effect because we saw Team Liquid joining in on the engagement. The Virtus Pro have been able to get one back up quicker. Yeah, I like this from Prestis. He's trying to push and make sure that the effects cannot get the reset, cannot get the res. And he can pressurize him
to at least guarantee them that spot in the top 4. Aurora are eliminated. Smart. Where's Liquid? Liquid looking at this now. Here is Liquid. I was going to say, Liquid, they were slow about it. They could have probably pushed a little bit sooner, but they realized the zone's going to do the job for them. And there you have it. Virtus.pro eliminated. Now suddenly we're down to 3. It's Liquid, it's Falcons, it's Gen G. Unlimited ammo in the Kraber for Zero as well. One bullet changes this game completely. Gen G inside and around that trailer, trying to control the space. Liquid have to move here. Falcons will be safe. Gen G's a duo? No, okay, they're back up to a 3. Never mind. But we have 2 of the greatest IGLs that we've ever seen in Apex Legends already in the final 3 of this first match. Oh, just narrowly misses the shot here, Zero. Has to hope there's no nades flying his way, though, with his shield battery being popped. Sykes is taking some damage. He has to cross as well. Liquid are being squeezed at the moment, but they get the knock thanks to panic onto Asia. Advantage Liquid. Well, advantage Falcons, really, because this is going to put so much damage to both Gen G and Team Liquid, and now Falcons, they swoop in. Falcons just waiting to pick their moment here. Dexter down. Guild comes in with that R9. Caustic ult goes down onto Team Liquid as well. That's going to tick, tick, tick away. Out the health of Team Liquid. Hell now trying to portal through the walls using Alta. How just throwing nades to try and back them off and do that damage, and it's working for them. Panic is down next. Just excellent. They enter, they do damage, they get back out. They are forcing the engagement. They are trying to weaken both teams at the same time. And Falcons, they should be able to pick up the pieces. Should be able to, but Zero wins his 1v1 to secure second. Here for Team Liquid. He's got a Kraber here. Oh, don't count the boy out yet! Big Kraber shots come in. Walty left on his own. Zero here, another. It's a 1v1. Zero might be about to pull off the impossible. Walty versus Zero. The 2 Aussies to see who takes game 1. Zero and Walty. It's a merry dance behind the knockdowns. He breaks the drone. No EMP here for Walty. Zero looking for finishes. He has that double tap alternator. Walty, though, takes the high ground off of him and gets that initial damage. Walty forces him into the truck. Walty now looking for the finish! And Walty is cold as ice! And he lets them know, oh, it was you? That was a joke! How did you let that happen? I'm going to be honest, though, it was almost a Falcons joke. The fact that Liquid even got there was impressive. But you are right, cold as ice. Those one of the most elongated 1v1s we've seen in quite some time in a final moment. As even though Zero probably won't look too happy right now, they should still be very proud to pick up a second place and even get into that 1v1. I was going to say, it should never have been a 1v1. Zero went absolutely nuts with that Kraber in the final moments. But the ice, that was all Waltzy's. So there's a few things that happened in that 1v1 that really changed the dynamic of it. It was very important to eliminate the knockdown shields, and you could see that was happening, and the attempt was there from Zero, but he got locked in a little too much, which allowed Walty to gain the advantage by going up onto the high ground, taking the top of the car, and then as soon as he had that advantage, he was able to rip through. Again, Walty, he does not miss, right? As soon as you get into that position where you get a straight sightline on your opponent, Walty takes and applies so much damage. Zero was never really going to be able to get back into that engagement. I wondered if he was going to pull out the Kraber at one point as well, just go for the no-scope. It would have been quite something if he won it that way. At this point, Zero was happy with second. He was playing for second. He was thinking, if we get second, I'm good here. I've won my ones. But Falcons do end up winning the most important fight of that game. That's the 1v1. There's Privacy and the boys popping off in the crowd as well. Why wouldn't you? A big, big moment to start the day. And it's always nice to do it against a former teammate, former housemate, and of course, fellow Australian. I mean, Falcons and Liquid were going at each other during rehearsals. They were kind of... They really were. There was back and forth, and, you know, this is what we wanted to see. We knew going into this game there was always going to be the Falcons versus Liquid story. Sometimes we try and force it unnaturally, but when it's a 3v3 at the end of the game, how can we not talk about it? I'd love to see that from Zero's POV, by the way, the whole of that endgame, because some of those shots he hit, we were like, oh, this is they're just going to swoop in here, Falcons. We saw a little bit. And then I see Hal get dinged, finished. Then I see Guild all of a sudden falling over.
and he makes it a 1v1 somehow. And even though he's disappointed now, understandably, to even get it to that point, not many players in the world have that ability. And this is what's crazy, right? I mean, in any other circumstance, second place with the kills they were able to put on the board, Liquid probably would be delighted with that. But the fact you're in that 1v1, you were that close to winning, it's always going to be a disappointment in this current moment. I also think he wouldn't have cared if it was anyone but Falcons, to be honest. I think that's true. He would have been like, good job, boys, second place, lots of KP, like, nice job. You never want to lose to the old teammates, do you? You never want to have that little one-upmanship go against you. This is some of the big moments in the end game that we're seeing here as we went down to the final 5 teams. BP versus Aurora. I love this play from Prestis, by the way. This is recognizing game situation. This is great game sense, knowing that he had to stop that res. Also, if you think back right to the start of the game, by the way, with Falcons, when they were able to escape, get into the vault, survive, and then reposition into Dome, had they lost that initial fight, had they been a little bit slower on their rotation, they never even would have got into this position. Wait a minute, we're going to see it here. Oh. Shot in the cheeks to get that second knock, and then the 1v1 you saw just swinging behind that knockdown. We'll say, in those 1v1s, Waltz is one of the most calm players in the world. You hear it in the comms sometimes, he'll just say something like, I've got it, I've got it, I've got it. Don't worry about it, I got it, I got it, I got it. And that just gives you confidence as a teammate. If my teammate's saying that in a 1v1, I got it, don't worry. I believe he's got it. Well, there's how it's looking after that first match. 23 points for Falcons, 17 for Liquid. Still nothing to be ashamed of. Gen G picking up third place, which, you know, the Gen G story and what they've been through so far and the fact they are now here, they are rested and they put a third place on the board. That'll be a good confidence builder for them. On the other side of the table, a few early exits for some of our big hitters, but it is just match 1. We'll say Asia from Gen G, we just heard from the back as well, in that game, put up his 500th death. Not the best of stats, but that being said, we saw that from Zane yesterday. He's got a lot of kills there. He's got a lot of kills, everyone. The back of it. Otherwise, he wouldn't be here. Brilliant 1v1 to have, though, after match 1. Hey, what better way to start the day? Right, a 1v1 between Falcons and Liquid. You love to see it. We're not going to see Crypto anymore. To be expected. Yeah, no surprise there. Now, the only difference that we may see compared to yesterday is typically we were seeing Seer banned in Game 2. Will we see that again because we're on World's Edge? We might still see plenty of Caustic popping up. It's going to be interesting seeing the numbers leading into it. But I think this now for Falcons, when you look at, you know, their plot armor and how their day 1 started, they were able to get that win on the board. Day 2 now starts, they get a win on the board. Everything is starting to lean towards Falcons getting all the way to finals. But I will say, I think Liquid are one of my favorites for the tournament as well. It doesn't matter that they lost that 1v1. It doesn't matter they lost that game. It's only going to matter when you get to match point finals that you don't lose it there. I mean, that guy won a 1v6 yesterday. He did. By the way, have you watched, you probably have watched it back, with how Panic was just on top of the cannon and he was in the sightlines of players and somehow on a slither of health was not spotted. I said it yesterday. Insane. Someone wasn't wearing their glasses. Someone wasn't paying attention to where they should have been. And the attention being off. My favorite part of that end game, by the way, is when Panic flew up and then he lands on a rock and you just see his Valk kind of poking over going, "He done yet? Do you mind if I get involved?" Is that all right with everybody? Sweeps in and wins the 1v1. Wolves on your screen right now. Feeling good. S8UL. Sorry, boys, that's on me. Yeah, that is your fault. That is 100% my fault. You're going to have a terrible game too, okay? What's funny is I've counter-cursed them. Yesterday, S8UL, they kind of quietly went about their business. They weren't necessarily on our POVs as much. They were just putting up points. We didn't necessarily mention them as much until we got to like these stages where the rankings came up. And then the first time you actually highlight them, they die straight away. But these are the overall rankings, by the way. So if you look at both group stages that have been played so far, Falcons currently on 74 points at the top of the table. Then down towards the bottom, you've got the likes of Neo, who are on 36 right now. But of course, we have more pages because we have all 40 teams featuring in these rankings. Certainly do indeed a long way to go to get to the bottom of those leaderboards. We'll take a look at those a little bit later on, of course. Got some Neo fans in the building, hoping that their support can push the boys a little bit further up those leaderboards. Wolves fans in the building as well. We're very close to some of them. Hello, everyone. Just giving you a little wave. Too close. Not close enough. Am I liking? I want to cast it in. No, I meant I'm too close to you. Yeah. Oh, you're too close to them. Yeah, sorry, everyone. You're putting the fear of God into them. Well, Neo, they struggled a little bit. Yesterday and in this game, there's a
A couple of players who were on the struggle bus, in particular with the amount of damage they dealt as well. Couldn't quite get there and get over the finish line. It's always interesting when we get into international competition. Teams that were suddenly looking so dominant in their own region get to international competition and the gameplay changes tenfold. As we take a look at all those keys, we won't be crushing any today, but soon. You're going to get up early tomorrow, aren't you? I can't wait to crush some jump keys. out of bed tomorrow. And Gaskin will have a coffee in each hand. Particularly excited to see how the Key Crusher performs this year. Last year, Barney had to help it out, but I've heard Barney's been significant improvements. Heavy engineering work between EWCs. If it doesn't work, it's Barney's fault. It's Barney's fault, so he's in charge of putting that together. Yep, keeping an eye on Barney. Yep. Going into this second, I wonder whether we will see a chance for Falcons to try and replicate what they did. Early move, play zone. Of course, we are going to see no crypto this time, but I don't think it would have really changed and impacted too much for Falcons, apart from the fact that at the end of the game, Waltzy was on the crypto. But it's one of those legends that when you're in a 1v1, you probably don't want to be on crypto. You don't really have much utility to use. There's not many abilities that can really help you out. Especially when Zero managed to break the drone as well. You know, if you can get the EMP off, all of a sudden it's advantage you. You get the stun, you get the free damage, and then you're probably swinging and picking up a win. But the fact that as soon as Zero broke that, I thought advantage Zero. I really did think that he was going to have the opportunity to win that one, but wasn't to be this time around. We'll have to see if he can get some revenge in game number 2. Thank you for bearing with us, everybody, as we head into game 2 now. World's Edge continues to be our stage. I do want to mention again, with Falcons taking that first win, they prioritized E-District. They were the first team to prioritize E-District in this POI draft. So it is fantastic for them to put points on World's Edge here and take an early lead, because then when we do get into maps 4 through 6, it just sets them up for a really good position through the later half. Well, there's a man who is probably feeling pretty comfortable right now on that main stage. Interesting discussion I saw online yesterday about arm resting controller players down. Waltzy is one of them, and his response was posture. Yep, got to make sure you're backstage straight. I also saw an interesting discussion of you and Waltzy arm wrestling, and I'm still curious. How do you think that one would go? Maybe in the 2027 esports. Oh, okay. We'll start to tease it a little bit. As it looks like we're going to be heading I'll give him a chance to do a little bit of training. Yeah, he needs it. He needs it. Virtus Pro going to be pretty happy with that. It's interesting to see what side of Countdown we actually pull. If it's going to go in towards Fissure, it doesn't look like those back buildings will be in, but we'll have to see if it does pull that way or if it continues towards Countdown. By the way that Virtus Pro seem to be positioning themselves, it does seem like a northwestern pull is what they're expecting. And we are going to have a Seer ban going into match 3 as we kind of expected. It was pretty close, actually. 16 Seers, 15 Watson. So Watson almost teetering over the edge of being able to change how this one was going to go. Watson going to be very important as well. And it is interesting, isn't it? As soon as you lose crypto, suddenly everyone's off Caustic and onto Watson because they're like, oh, our fences are going to work again. Here's a man of, I would say, a more traditional grip of the controller under the desk. That's how I do it, Dan. Sure you do, as now Aurora, a slightly quiet game in the first, only the 6 points they were able to put on the board. You mentioned it, they were a little bit aggressive, they were able to win the engagement. But again, if you mistime things, if you are aggressive in the wrong moment, third party is always going to be there as a potential to lose out on. And they're going to be going for the traditional tried and tested Alter and Seer to work together. As Flat also were a bit of a nuisance in the previous game as well. They put 9 points on the board. They were able to get to the late game, but sadly they kind of tried to wedge themselves in between a lot of teams who had already found priority. And in the end, they just got ganged up on. So the last thing we want to say about it, Accuser is the perfect combination of both of the techniques that we've talked about previously when it comes to holding the controller. As Flat make their way. This is interesting though, the fact that the zone is going up towards the northwest of World's Edge here is good news for the people who had to travel a long way last time down towards Stacks and Dome. Shopify Rebellion, one of those teams who had to make a long rotation towards it. Wolves Esports as well had to make a long trip towards where that zone is going to be going. This time they got much better prio towards that zone. Falcons, different story though. They have to walk, trail at least stepped upon to get somewhere near this zone, and they're going to go via a couple of Evo Harvesters, but they've got to be careful here because SAUL are shadowing them at the moment. And if they're not checking their backs, they've been caught off guard. Well, again, it's a similar situation to a very similar position that we saw in the previous game, where just two teams making sure they get the Evo Harvester. Looks like they're going to leave each other alone, but these two teams not leaving each other alone. Wolves in Team Liquid, massive fight going down.
Our team who came second in the previous, now going up against Wolves, and we know how good Wolves can be in these 3v3s. Zero down to 1 HP. Panic's going to peek and do a lot of damage with that RE45, but it's all about the first pick in these kind of fights. And Crazy Kong is flying through. It will be traded out, though. But Panic could not jump back through that portal. Zero now with another chance to clutch. He's in his second 1v1 of the game. And you know full well after the last feels one, good. He was never going to lose that one, but sadly, someone else comes and rips it right away from him. As Liquid is... He is not happy. They are not happy. They are very frustrated about that. He is not happy. He's saying, why have you inted us? Well, if you look at it, Virtus Pro is so spread out. A single player from VP went to join this fight. They had a position, Virtus Pro were elsewhere, and they said, hey, we can capitalize on this. We've got potential for KP, and actually we can remove another team from a lobby. Yeah, there's clearing the side, right? VP dropped over at Countdown, and if you can clear a side, if you're playing zone, why wouldn't you do it? Wolves wanted the gas, they wanted the smoke, and it cost both teams their lives here. And then as quick as they're in, they are quickly out, VP. They don't need to stick around, and it's going to be unlimited. The scavengers who come in to pick up the directs here. And now actually, they can reap the rewards of this position just being completely destroyed by 3 other teams. And they can reside here for quite some time on this western side if they would like to. Zone isn't going to finish over here though, so they will have to move a little bit further in towards Countdown, I would imagine. And actually, it's the position that Virtus Pro left originally that they're holding, which could be very much a power play as we get into the late game. Well, Genji on your screens right now, skirting around the edges of zone. There's a long, long way to go here. They're actually heading all the way out towards Overlook by the looks of things. You were talking about controller positions, the keyboard position there that I was seeing, the approach of the WASD from above. Just making Big Louis sure down. the rest was good. Big Louis is down. It's Falcons involved in the fight here with Flat. Team who's having a look at this from a distance, though, is going to be TLN Pirates. And with the Qs coming in, all of a sudden, Nano and Qzia in a little bit of a sticky situation here. Exhibit's going to go down. Waltzy combining with Halbo to find that kill. With all of Falcons healthy, it's just about finding this final remaining player of Flat to pick up the KP. Waltzy scanned the fact that TLN are here as well. That's why we're seeing so much Seer as well with the loss of Crypto, the amount of information you can gain from Seer and that Q in particular, as Falcons will continue to arrive through Skyhook. Now, Zone has moved away from the northwest of Countdown. It's actually kind of moving back down towards Landslide almost, so... That's a big pull. Yeah, Kurosami Havoc are going to be very happy with that one when they realize. As we have a look across to S8UL, they're also going to gain a little bit of information from the survey beacon, and they're going to see where people are currently residing. The interesting thing about this zone pull is the fact that everybody was playing for the Countdown northwest side, right? And so all the teams have now stacked up on that side of map. The teams who are down on the southern side, as we can see right now, they don't really have to worry about their backs because it's completely clear because they arrived so late. So everybody now who essentially had prio is now in a traffic jam on that northern side. They all have to come back through Countdown or wrap round before that zone starts to close. It is havoc for everybody who basically had prior to this zone. Kurosami Havoc have a ring console there at Landslide as well, so they know full well now where this pull is going to be going, whereas for a lot of other teams, they won't have that information. The likes of Virtus Pro, Vision, Dog Red, for example. Even though there is one ring console at Countdown, I doubt anyone has been able to use it. I wonder if one team did manage to use it, left, and then everyone else, you can see the likes of Shopify Rebellion are leaving, S8UL just immediately left, and are playing off of that information, seeing a prio, what they believed a prio position to be, all of a sudden disappearing. This is a little replay of what happened between Wolves and Team Liquid earlier on in this game. Zero winning the 1v1 versus No Name, but nobody really won when it came down to the results here, as Prestige just poked through that portal and finished things off. Much to the dismay of Team Liquid. Zero wasn't happy. He was not happy. Not a happy. It's funny because the kind of things that you would type in the lobby after the fact, you can now yell through the arena. I don't think you can, actually. Yeah, I'm sure some of those things that are typed in lobbies will lead to your imagination. So S8UL are going to be happy, and actually with the pool that we're talking about, the position they find themselves in, they will be able to reside here for quite some time. They're set up shop.
They'll be able to deal some damage to those teams who are going to be arriving a little bit later. I actually do like the position from Zipline Mafia as well on the southwest, because not only can they move into zone later, but they can hold out unlimited and potentially pick up some KP too. Yeah, Shopify got to be careful here, because Neo are actually wrapping behind them at the Vault Tunnel. So Koifel, who was up on that tower, kind of focusing his attention, to see a joke in there somewhere, onto S8UL. Now has to be careful that he doesn't get shot in the back. TLNP. I will learn how to say that fluently by the end of this tournament. Still struggling though, still just the 5 points on the board throughout the group stages at the moment. Hitting the survey beacon though is going to let them know where everyone is, but outside of zone at this point, this is going to be a risky evac to make. You might not have to say their team name past the group stages at this point. We need to see more from the Pirates. To put it frankly, they have just not been good enough, as they are going to hurtle their way through the skies over the likes of Team Falcons here to try and get ahead of them. But Falcons are quite spread out through Skyhook, and all the meanwhile, Neo are also coming through from Vault Tunnel. As Falcons, they'll utilize the portal to make sure they get back to a 3 here. Very smart and intelligent play so they don't get landed on. Yeah, Kainer's actually had to wall back to his teammates. I think they tried to pick off Guild, who they thought was isolated on his own on the top of that building. Guild played it well. The rest of Falcons regrouped. And now seeing that zone pull, Falcons probably playing for that northern side that we were talking about earlier, the countdown side. Now have to rethink completely how they approach this zone. So they've gone from moving all the way from Big Moor towards Countdown, wrapped all the way to the north of the map, and now they have to go back down to the south. It is going to be some serious mileage. And the step count is going to look good for the Falcons boys. I wonder if Neo will go back through the tunnel as well, because they kind of came towards Skyhook because they saw the likes of Shopify Rebellion, but now they are going to be held up by 2 more squads, so they do have the option, if they would rather take what they think is more of a natural 3v3 back on that Shopify Rebellion side, whereas here it's so congested up towards Skyhook, and it doesn't get much better as you go further south. Dog Red are waiting up towards Countdown, Virtus Pro are in that building we saw earlier, and Vision also are going to be up towards the Trials area, so Falcons, maybe they have an evac tower, perhaps they can go for a little bit later, but right now they are very much focused on Pirates. A lot of things to worry about here on in Skyhook. Like you mentioned, Neo are kind of hovering around as well. Yeah, it looks like they're committing to Skyhook, they're not going back. I mean, the fact that Falcons are trying to isolate this fight and they want to take it, I think the fact they got an armor check here is giving them the green light and the ghost signal, so to speak, to try and push this fight. But with Watson in the composition, it makes it slow. It makes it painful to try and get that initial damage and that initial knock. And with Neo still hanging around in the area, Falcons got to be careful here. They're going to open up the Nexus. They're going to go back. Yeah, I wonder whether they're trying to actually make Neo engage with Pirates here. Just a couple of pokes, a little bit of prodding to say, look, there's a battle happening. Why don't you come and join? As now round 3 is going to be closing. Everyone starts to need to move a little bit faster here. It's also Shopify Rebellion taking their fight against Gen G on the eastern side. Watson's going to go down, by the way, in that fight that's happening elsewhere. As you can see on your screen, Gen G seem to have the advantage on this fight in and around the truck. Ziki and Dexter's still up, but so many teams in the area means the damage is coming from everywhere. And certainly coming from the RE45 here of Zap. Team Falcon's been eliminated in the meantime, and Zap will clutch. He stays alive. Gen G Esports will be eliminated. S8UL trying to take advantage of it, as also Falcons got eliminated on their rotation as well in 16th place. And it looks like Pirates are also falling. And Team Vision get eliminated. It's now everyone dropping a very difficult zone. And Shopify Rebellion, they're just trying to hold on. Back to your feet, soldier. Zainu's back up. The IGL's on his feet. The Qs are spammed towards them, though, from Neo. It's going to have to be a 2v3 for Shopify Rebellion, but the help's coming in from the lobby. S8UL say, don't worry, we're going to try and help you out here, Shopify, but it's not going to be enough, and it's not going to be in time. Shopify Rebellion are eliminated, and Neo now down to just 1. And S8UL, they had backed off previously, but they see there is going to be blood in the water, and they jump on it. Pirates will finally go down, as now Dog Red, S8UL, the last 2 remaining teams from all of that skirmish we just witnessed on the northern side. I think we lost 6 teams in that process, so there just wasn't enough room for everyone to be able to escape. So S8UL and Dog Red will kind of size each other up, but it looks like they're going to back up away from each other. As now actually we turn our attention to Aurora, VP, and Enter Force 36, who are all in the same kind of area just on this northern tip of Countdown. The zone is pulling out into the open on the west side of Landslide. So all these teams are probably thinking about KP. Get the placement through killing the teams on this side, and then we'll see if we can make our way towards zone.
And you can see Aurora's game plan, the fact that they're still on blues, they haven't been able to put out a lot of damage. They wanted that early rotate to what they believed would be a good initial spot. As now we have Dog Red on your screen. Killer Pose taking a lot of damage from a lot of angles. Finds a rock to pop a battery, and I think he managed to get it off, but SAUL are hunting them down. Winner of this team is probably just going to walk on into Heretics and Havoc as well, by the way. So the 3 KP could be very important. Because most are likely to die on this rotation. There's just not anywhere to really hide. A lot of open ground you're going to be forced into. Yeah, SAUL looking for the KP. They're going to find one of them, and I think they're going to find 3 of them because it's not looking good. As VP will be eliminated elsewhere, SAUL just looking for the final remaining members to put these KP on the board. Fafa Feast is going to be the last player alive, but he's inside of zone behind a knockdown shield. You wouldn't believe he's going to last too long. Legacy trying to force his way towards zone, but the zone is claiming victims at the moment. 8 squads remaining, but that's another placement point for SAUL as Dog Red will fall. Legacy might be able to get a shield swap here just to survive a little bit longer, but Aurora probably going to find the remaining pieces of that. But even Aurora struggling as well. Actually, Aurora go down first. SAUL may be able to survive as the soloist. Dino have also been able to force their way on the southwest side. They take down Unlimit. Dino actually take one of the best spots in the game now. They are away from everyone else in the lobby here, and they will be the only team in the zone. Yeah, Zipline Mafia were close to them, but Zipline Mafia now down to a solo. So J Future and his teammates who impressed so many people in the Americas Pro League to qualify for the Split 1 playoffs here at EWC 2026 now have a chance to get a win on the board. Look at the space that they control. I mean, what's crazy is we've got, what, 6 teams still alive, 3 of them are solo, so we only have 3 full teams, and then the solos are the rest, and it looks like SAUL solo may have been found out, and yes, Legacy, he'll go down with a little bit of a bang, but sadly will fall. The thing is, Dinos, they don't sacrifice much, because all of the other teams are on the eastern side. Dinos could make that push. And that's what happens when you control space. You can get that reset without being pressured. There's Excuse down on that low ground, the remaining final member of Zipline Mafia. Another team who pulled off the Cinderella story to be here in Paris by winning regional finals in the EMEA region. And he pulled off something special here. That's the real question. Kurosame Havoc, they're on your screens right now. They're not going to be safe inside of zone, though. End of Force 36 down to a solo, I believe, as well. Team Heretics still as a 3. They are a threat to this endgame as well. Now, we have seen some crazy things happen already from Solo Rats, but Sia wasn't alive in those games. He was banned. So it's often that you will get caught out here, but Zipline Mafia have been able to stay alive, find that soloist. Now Dinos getting aggressive onto Havoc here and trying to make sure they rip another 3 from the lobby. DJ Killer has gone down, but they should be able to get the reset here, especially with the constant Sparrow the Q coming in from Sear. He wants this KP to hear J Future. Why wouldn't you when you're shooting this good? End of Force 36 have been eliminated. We're into our top 4 now. Kurosame Havoc are down. And it's going to be a 3v3 for the win here. Team Heretics versus Dinos. Team Heretics, who finished last yesterday, have a chance now to try and put a win on the board. They've taken a lot of space, and actually they have utility to work with. They also have the exhibit down, but I think it just got broken. Which means those wall hacks won't be as effective. Dinos, though, what a swing that is from Chaos! First knock comes on from the R99. The second one comes in from the Prowler of J Future, and Dinos get their win! They will be the champions here at World's Edge. Dinos, the new blood. Their first LAN. And it doesn't look like they are out of place here in Paris. now, bro. And I tell you what, they have a legend behind them as well. The Kashira popping up. How about a Kashira as a coach? Been involved in many historical ALGS moments himself, and can he coach Dinos to one of their own? Maybe that was their historical moment. They'll be able to think for quite some time here. But why not go one better? Keep on putting points on this board and get yourself towards those finals. The story is seeing the underdog come through from Pro League, through regional finals, making it to LAN, making it to EWC, making it to the Split 1 playoffs, and then having their moment as well. What a moment that is for Dinos. Coming through and taking the win here on World's Edge with such a talented lobby.
So we'll lose Seer going into the next. That's great news for the Rats. Who are still kind of insane in that final. 6 teams, 3 of them were just solos. And in the end, it was Enter Force 36 who were the last surviving solo, I think, and were able to put on, you know, quite a considerable amount of extra points when you think about it. If you're able to go from 6th place to 3rd place, those points differentials could be important when you get down to either surviving or getting through to those finals. Yeah, we're going to talk about that zone bounce a little bit as well, because I think everybody in the lobby was caught off guard by that. No surprise to see so many teams initially with that zone, where in position, thinking there has to be a countdown zone, even like a northwest countdown zone. I'm not sure if the edges of the zones were touching, but it looked incredibly close. And see that bounce back. I mean, where we actually ended up felt like the furthest point away from where I believed, if I'm honest with you, that end game was going to be. Yeah, you weren't the only one. A lot of the players, they had predicted. ఇందాక వరకు ఎవరు లేరు, ఇప్పుడు సడన్ గా అందరూ ఒకేసారి మాట్లాడుతున్నారా? అదేంటి ఫుల్ అట ఎవరు పెట్టేసింది యాక్చువల్లీ లిటరల్ గా. నేను వైటింగ్ నెట్ నేనే ఎక్కువైనా అంట మ్యాచ్ లా. ఫస్ట్ టైం చూస్తాను అయ్యా ఇది. సర్వైస్ ఫుల్ అని చెప్పేసి నన్ను బయటకు నెట్టేసారు. నేను వల్వరని ఇప్పుడే స్టార్ట్ చేసాను రా, నీకు కూడా మెసేజ్ చేసా కదా ఇందాక. ఎవరు మాట్లాడట్లేదని అందరికి మెసేజ్ చేశాను ఫస్ట్. వల్వరని మళ్ళీ ఫోన్ మాట్లాడుతున్నాడా? బాబు ఇంటింగ్ వస్తున్నాయి టెక్నిక్. ఇంకేమైనా ఏదైనా predicted that as well, especially with the zone. It looked like it was touching on the northern side, so naturally you're going to play for the north. But in the end, Dinos a fantastic 3v3. They were very confident in their engagement. I think the important thing you noticed was the exhibit wasn't able to be put into full effect from the side of Heretics. But still, a second place for Heretics. They're going to be delighted with that one, especially considering what a dismal day they had yesterday. A tough one yesterday, but things started to pick up a little bit here in game number 2. We've still got, of course, 4 games to go in our group B and D combination that we're seeing in this lobby right now. So a lot of Apex Legends are still to be played, but only one. They were then able to get kills on the teams that tried to get out of their direction. And I mean, that's how it goes with Apex Legends. Right? There's always going to be the potential that the zone comes your way, the RNG goes in your favor, but you have to capitalize on it, and that's exactly what Dinos have done. Yeah, very, very effective in-game play from them. And I think as a young team, so having someone like Shera behind you is he's been here, like you said, he's been in those big moments, he's been in some heartbreaking moments as well as some fantastic moments for not just himself, but for the EMEA region. And I think just having that experience is such an important thing, and I'm looking forward to seeing what he can bring to the team as they keep on progressing. For now, before we jump into game number 3, we're going to go to a quick break, but don't go too far, because World's Edge will continue in just a few minutes. I have bad aim anta. వీడికన్నా ఎక్కువ నేనే కొట్టాను, నేను చచ్చిపోయినట్టుంది ఇటువే. నా పేరు I have bad aim 39 anta. Welcome back, everybody. It was the quick break, of course, and we like to not keep you waiting. We try and get the games as quick as we can. LG Split on Players does continue now. నేను అయిపోతుండే గట్టిగా ఆడుతుండే. నా కరెంట్ పోయింది. మంచి ఫామ్ లోకి వచ్చిన అనుకున్నా. అరే ప్రతి క్యూ పడ్డది బ్రో, నేను అయితే వేసిన ప్రతి క్యూ పడ్డది తెలుసా మ్యాచ్. నిన్న ఎవ్వడో కొట్టలేదు తెలుసా, నిన్న ఎవ్వడో కొట్టలేదు మ్యాచ్ అంతా. అక్కడే ఉన్నావు, జోన్ అక్కడ తీసింది. చాలాసేపు ఏఎఫ్కే ఉండడం తీసింది, చచ్చిపోలేదు కూడా. జోన్ అక్కడే ఉంది. నువ్వు 3 zones బతుకున్నావు మ్యాక్సిమం లిటరల్ గా. అదే అంటున్నా బ్రో, మంచిగా ప్రతి క్యూ వేసిన ప్రతి క్యూ పడ్డది తెలుసా నిన్న నాకు. మీరందరు మిస్ అవుతున్నారు, బాగా పడ్డాయి నాకు.
చెప్తాడు మీ టీంలో కొట్టుకుంటే సేమ్ ఒకసారి నేను నాకాను ఒకసారి చందు నాకాడు మా మీదకే పుష్ చేయడానికి ట్రై చేశారు ఇద్దరు ఒకేసారి పుష్ చేయడానికి ట్రై చేసి వాళ్ళిద్దరు ఉండిపోయారు అలా మర్చిపోయినట్టు దాని తర్వాత ఇలా కాదని చెప్పి వెనకించి ఒక టీం మీద కొట్టించాము తర్వాత ఇంకో టీం కూడా చందు సిచ్యువేషన్ కొట్టేసాము అక్కడ నాకు కన్ను రాదు నా స్టార్టింగ్ ఫినిష్ చేస్తున్నాం కదా అక్కడ చిన్న దిగారు ఎక్కడ తెస్తున్నాను स्टेडियम बोली स्टेडियम आर्सेनल एनर्जी The games begin! Oh, I can't wait! బాబు 2 teams వస్తాయి మన దగ్గరనే లాస్ వచ్చేస్తున్నారు ఇలా ఇక్కడికి వెళ్ళిపోదాం సెంటర్కి వెళ్ళిపోదా సడన్గా లాగొచ్చింది అయ్యా ముందుకనక్కి వెళ్ళిపోయాను కొంచెంసేపు వచ్చే దిగిపోయారు బ్రేక్ కూడా దిగిపోయారు అన్నీ बिल्डिंग లో కూడా దిగాడు అయిపోయింది లోపల ఉందిలే బాబు నాకు ఒకటే ఓపెన్ చేస్తుంది లేదు లేదా నాకు కూడా ఏం లేదు ఒకటే గన్ ఉంది గన్ కాదు నేను సపోర్ట్ పెన్ ఓపెన్ చేస్తున్నాను లిటరల్ గా Backpack here. Level 2. ఇప్పటి కనెక్ట్ చేస్తున్నారు ఉంది ఇక్కడ పట్టుపక్క వెళ్తున్నారు ఇద్దరు ఇక్కడ ఉంది అన్నట్టు చేస్తున్నారు Yikes, first blood. Imagine crashing and burning on. We can scan this area. My weapon's enhanced. Take the upgrade where you can. అయ్యా కుछ मैम వచ్చింది నువ్వు 2 గంటలే వాడుతున్నావా దేవుడా దేవుడా Upgrade time for the killing machine. Nice. We're already inside the next ring. ఆగండి ఒక 1 Got an enhanced weapon and a smile on my face. ఆ ఫేస్ పే మ్యాచ్ ఏమంతా అమ్మో పెద్దదే ఒక్కడిని దగ్గరికి వెళ్ళి కొట్టచ్చు Hemlock here. ఇంకో అడుగు మీ ఇంటికి వస్తారేమో వాళ్ళు ఇక్కడ నుంచి కొడుతున్నారు Recharging my shield. Don't worry about me. Care gear. Reloading. Frag out. Care package over there. Extended light mag here. One sec. ఏమన్నా స్కాన్ చేస్తారా అని వెళ్ళమా పుష్ కరెంగే ఓయ్ ట్రై కరెంగే అంటే ఎవడెక్కడున్నాడు తెలియదు హైడ్రాన్ ఇస్తున్నాం అవతల పక్క Tray tables and automatic weapons are in their full upright positions. ఫీనిక్స్ ఉంది One moment. Gotta use a Phoenix kit. ఇక్కడ అవట్లేదంట ఇందాక నిజమే కనిపించి ఎవరు కూడా Watch out for the new kill leader, friend. Level 2. Repeater here. Hostile over there. Recharging my shield. One sec. వా
చూసాడు ఒక నాట్ నిరాజన నాకు కొట్టాడు Oh, idiot motherfucker! You have to our banners, man. అలాగా క్రాఫ్ట్ చేయమని బ్యానర్ క్రాఫ్ట్ చేయకుంటే నామక పిచ్చిపోకూడదు. కింద వెళ్ళిపోతున్నాడు బ్రో. నీడికెళ్ళి వస్తాయి. ట్రై చేయండి మీ ఇద్దరే కొట్టాలి. ఓ ఇంకోటి మా నాది షీల్డ్ వెళ్ళిపోయిందా? కాదు పైన ఏడు ఏందో ఆడిద్దరు మెద్ద అది షీల్డ్ వెళ్ళిపోయింది బేసిక్. అని హిల్ కానీ పెట్టే వెనక్కి కూడా టీం ఉంది వాళ్ళకి వెళ్తా. ఇక్కడేనా వెళ్ళి ఏం కావాలి చెప్పు. పైకి ఒక స్టాక్ ఇస్తాను నీకు. ఈ ఫైట్ వరకు అయితే వస్తుంది అంతే నాకు కూడా. నాకు అన్నంత డ్యామేజ్ దొరికింది. Replicator on its way down. లోపలికి వెళ్ళి లోటు చేస్తున్నాం. ఇక్కడ అంటేస్తే వెళ్ళిపోతాం మనం. ఇంకో టీం వచ్చేస్తుంది. సీరుగంతుడు ఆడి చాలా నైస్. పిక్ చేయి వైట్ నన్నే కొడుతున్నా. నువ్వే కదా ఫ్లష్లో ఉన్నావు. కాదు మంచి హెల్త్లో ఉన్నా బాయ్. ఇప్పుడు ఫ్లష్లో ఉన్నావు నువ్వే కదా. ఇప్పుడు ఉండే నేనేలే. బిల్డింగ్ లోపలికి వెళ్ళకుండా అంత ఓపెన్గా పక్కకి వెళ్తావు నువ్వు. హెల్త్ వేసుకో ఇప్పుడు. ఇక్కడ హెల్త్ వేసుకో. Using my Phoenix kit. వేసుకెళ్ళండి. ఇక్కడ ఫైట్ అయిపోతుంది బాబు. Phoenix kit here. అక్కలే ఒరిలో ఉంది. కావాలా ఎవరికైనా మరి? Let's check out that way, friends. Thank you. Recharging my shield. Don't worry about me. Energy ammo here. Med kit here. Heavy ammo here. కొంచెం ఇవ్వ ఉంటే. Lucky us, we are already inside the ring. అటుపక్క ఎన్ని మంది వెళ్ళారా అసలు. Incoming care package. Care package over there. Using grapple. నా దగ్గర అందించడాము ఉంది కానీ కొట్టేస్తుంది ఇక్కడ నుంచి.
Bogies. Taking fire. ముగ్గురే ఉన్నారు అక్కడ. ఓ బాయ్ మనం చాలా మిడిల్ లో ఉన్నాం. శాండ్విచ్ ఏంది ఎట్లా కొడుతున్నాను గాల్లో. Got an amp here. బ్యాటరీ తీసుకో పార్టీ 200 పాడేస్తాను. ఇక్కడ కూడా ఉన్నాడు ఎవడు బ్రో. మా దగ్గరికి ఇంకోటి ఎవడు వచ్చాడు బ్రో. ఇక్కడ ఏదో కొంచెం అవరాక్షన్ చేస్తున్నాడు. అట్లా బిడ్డ వినిపిస్తుంది. బాయ్ బిడా ఆట ఆడిపిస్తే మనం ఇంకో టీవీ పుష్ చేస్తుంది. అబ్బాయి డోమ్ పెట్టేసిందే బిడ్డ. One sec. Healing up. Hostile over there. Enemy spotted. ఇందాక ఎక్కడి నుంచి ఎవడు కొట్టాడు? ఎక్కడ పెట్టాడు ఫోటోస్ నేను చూడలేదు. ఇక్కడ There's an extended energy magazine here. Level 1. Bandit in my sights. అదే చేసిన ఇందాక కుట్టినా అసలు అమ్మో. నేను ఇవో క్యాష్ తీసుకున్నా పోయి అయిపోతుందండి. ఇందాక ఇంకా అందులో ఎక్కడ ఫైట్ అవుతుంది. పిన్స్ ఉన్నాయి గోల్డెన్ ఉన్నది. ఎనర్జీ మ్యాగ్ ఏమైనా ఉందా? ఎనర్జీ బ్యాగ్ లేదు. ఇక్కడే ఎదురుగా గోల్డెన్ ఎనర్జీ మ్యాగ్. అబద్ధాల మీద అబద్ధాలు చెప్తున్నాడు. అబద్ధాల మీద అబద్ధాలు ఆడుతున్నాడు. ఏమైంది? ఎనర్జీ మ్యాగ్ గోల్డ్ ఉంది అక్కడ. అవునా? సారీ నేను చూడలేదు. లైట్ మ్యాగ్ చూస్తుండే. నేను అవదాన్ని చూడ. Bandit in my sights. ఈ ఇవో క్యాష్ పెట్టుకున్నామని ఆడిపోయినా. అది చిన్నదే కదా, అది 100 ఇక్కడే పడుతుంది. అది కూడా మళ్ళీ అది ఇంకా క్రేజీ. మన దగ్గర Power booster. ఉందా నా ఇక్కడ బాటమ్ లో షాంపూ ఉంది. దానికన్నా అవునా? సెల్ఫ్ బోల్డ్ ఉన్నా నా దగ్గర, నీకు కావాలి. అట్లీస్ట్ నువ్వు సెల్ సిరంజ్ చేసి కవర్ సెల్స్ కావాలి. సెల్స్ ఉన్నాయి బాయ్. 11 ఉన్నాయి. ఒక్కటి చాలు. 11 ఉన్నాయి చాలు చాలు. ఇంకొక ఏం రేట్ ఉంది చెప్పు. తీసుకున్నాను. పక్కనే ఉంటాయి. ఇక్కడ రెసిస్టెడ్ అక్కడ కొట్టేసుకుంటారు ఆల్రెడీ. మన మీద క్వాంటిటీ అల్ట్ వచ్చింది. బ్యాక్ సైడ్ బ్రో, బ్యాక్ సైడ్. ఓల్డ్ వన్ కొట్టేదేంటి ఫస్ట్? నేను కొట్టు. ఎక్కడెక్కడైనా ఇవ్వండి బా. Nice. We're all inside the next ring.
knock. అయిపోయిందా Infinite ప్రస్తుతానికి చేసుకుంటాను ఉన్నారు ఇంకా enemy spotted. ఎక్కడ పారిపోతుంది Only 2 empty squads firing. బిల్డింగ్ సైడ్ పులివరం నడితే పైకి వెళ్ళాలి లేకపోతే ఇవాకేస్తా అంటే ఇస్తలే A grapple to nowhere. The ring isn't far. నాకు తెలుసు అదే అక్కలే Target over there. 45 seconds until ring close on the top of the engine. Let's go over there. వెళ్ళిపోదాం అక్కడికి Enemy over there. Ring closes in 30. We should get moving. Don't want to get toasted. వస్తున్నాడు అక్కడ వస్తున్నాడు Moving is a good idea. Laying down jammers. Contact. బుల్వరం చూసుకో Reloading. అదే చూసుకో Under fire. Contact with target. Recharging shield. ఎక్కడే ఉన్నారా Over there. Frag out. Enemy there. Frag out. Plan low. చెప్తుండే నేను రేపటితో చూస్తున్నా అసలు కొంచెం కష్టం ఉండొచ్చు నాకు మీరు చెప్పకపోతే బుల్వరం నువ్వు హీల్ అవ్వకపోతే కష్టం ఇప్పుడు నిన్నే ఫోకస్ చేస్తున్నా Reloading. ఇగో ఈ కార్నర్ కూడా వస్తున్నాడు ఇటుకెళ్ళి చూస్తున్నారు ఆడనే చూస్తున్నాను Let's move this way. జోన్లో ఉన్నారు కదా 6 మంది మనం ఉన్నాం వాళ్ళు Healing ఉన్నారు up. Final round. Enemy over there. Ring countdown. ఇక్కడే దీని పక్కన Snapped up. 45 seconds. ఇక్కడ ఏ నాకు ఎందుకు వస్తుంది ఇది నాకు ఎందుకు వస్తుంది బ్రో నాకు ఒక డౌన్ కదా చందు Ring close in 10. We're nearly there. తీసుకోవద్దు అక్కడే ఉంటుంది అబ్బా ఇందాక వేసిగానే సోది వాడే నువ్వు ఒక్క సెకండ్ నువ్వు కొట్టుంటే నా బుల్లెట్ వాడు క్రేబర్ది వన్ సేమ్ స్పాట్ ఎక్కడ ఆల్రెడీ నన్ను 2 నెలలతో కింద చచ్చిపోయాను అనుకున్నాను ఇవాళ బతికాను నేను అసలు నీకు లక్కీగా మళ్ళీ అది కూడా ఉంది వస్తున్నారు వాడైతే పెద్దగా ఎక్కువ ఫీల్ అయిపోయింది కింద పడిపోయింది ఫోన్ ఆడ నన్ను నేడుతో కిందకి తోసాడన్న కావద్దాన్ని అలా
They're a legacy. This is going to be fun. Your safety is my first priority. What? It's televised. I won't let you down, except by falling. I'm the jump master. Are we feeling a hot drop or... Jumping! Remember to keep your mouth closed for bugs. Power bank, Moni. Power bank. That energy bank. We should maneuver that area. Energy arsenal We here. can not. Power bank only. Chandu, Chandu. Take the upgrade where you can. First blood already? If you flame out this soon, why do you even come? My weapon is cooler now because of its hands. Attention. There is a new kill. Round 1. Beginning ring countdown. There's a new kill here. That's a target on their back. Don't worry about ring fighting. నా దగ్గర Chandu. Extended light mag here. Level 2. Lady చెప్తున్నా Recharging shields. ఇద్దరు నాక్ అక్కడే మరి అన్నట్టు కూడా అవ్వాలా దగ్గర ఏదో శాతం చూస్తున్నాడు Play for us. అసలు నేను వచ్చినట్టు సౌండ్ కూడా రాలేదయ్యా అవును ఎగ్జాక్ట్లీ We're already inside the next ring. Good start. ఇంకోటి బాబాయ్ నా వైపే New kill leader. They can have it. My sights are set higher. Charging అనే my జామ shields. కూడా లేదయ్యా Shield battery here. నామ కోసం వెళ్తున్నాను Heavy ammo here. Attention. There is a new kill leader. బాగా ప్యాటర్న్ ఇక్కడే ఉందా Delivering care package. Care package on its way. అది ఏదో దూరం వెళ్ళేసింది భయ అంతే లేదు లేదు అక్కడే I think we should go there. Care package over there. స్కాన్ ఇస్తున్నా వెళ్దాం దగ్గరికి ఉంటారులే స్టార్టింగ్ ఒక్కలే ఉంటారు Package over there.
కావాలా Hostile spotted. దా Let's explore this way. వస్తున్నా బాయ్ అయిపోయి ఎవడి ముందని As a reminder, this is a non. అరే నన్నే కొడతారు అప్పుడు ఇద్దరు అబ్బా బ్రో వాళ్ళిద్దరు నన్నే కొడుతున్నారు బ్రో Very useful. It's dangerous. Don't revive me. వాడిది అల్టిమేట్ పడడం వల్ల అందరం అట్లా అయిపోయినాం వాళ్ళు నా మీద హాట్ స్టార్ ఫ్రాక్ అన్ని కవర్ నేను పడ్డాక నా షీల్డ్ మొత్తం క్రాక్ అయిపోయింది అక్కడ మన వల్ల అసలు ఒక బుల్లెట్ కొట్టే స్కోప్ రాలేదు తెలుసా They're worth it. Let's have fun, friend. వెనకాల మీద తేగలుగుతుంది Remember to keep your mouth closed for bugs. Enemy landed nearby. They కింద don't దిగాను seem friendly. ఫైట్ చేసుకుంటే ముందే చెప్తారు Now my weapon's in hand. Just like me. ఉన్నా నాకు మీరు ఇద్దరు ఏం చెప్పుకొని నేను మిడిల్లో దిగిపోయినా బాయ్ Hostile ఫైట్ close. చేసుకుంటే ముందే చెప్తాను అయితే నేను ఫీల్ బ్రేక్ ఇక్కడ ఫీల్ బ్రేక్ అబ్బా వాడు ఉన్నాడు Frag out. Bogey here. Frag out. ఒక డౌన్ అవుతాడు దీని ఏదో ఉన్నా వెనకరా ఇంకొకటి పైన ఉన్నాడు Rings close and we've still got a minute. కింద దుంకాడు ఏది అక్కడికి వెళ్ళిపోయాడు కింద దుంకాడు బాయ్ I killed an enemy. Took out an enemy. Just a sec. Healing up. ఛాన్స్ ఇవ్వదు There, not అరే yet. Weapons in hand. Take the upgrade where you can. పైన ఉన్నా స్కాన్ పోతున్నా Keep moving. Don't want to get past it. It's on your map. కింద నీ దగ్గర నాకైనా ఉన్నా తెలుసాడు Ring close. ఆడే నేర్చాడు Looks like that was the last one in the Finish squad. sniper mag here. Level 2. I've chosen an upgrade, and it's chosen Energy me. ammo here. క్యారీ టేబుల్ చూడండి అయిపోయింది ఒక ప్యాకేజ్ పెట్టుకుంటాను పెట్టుకుంటాను చేస్తాను Shield battery here. Quadrant. అసలు నా బిన్న ఇంకా ఓపెన్ చేయలేదు నాకు తెలుసు అక్కడ ఉందనుకుంటా This way. Extra supplies here. I'll share. పట్టు మళ్ళీ కింద పడిపోయినా Oh, taking fire. Thank you. వచ్చేస్తారు అప్పుడు ఎన్ని Let's go. ఒళ్ళు వెనక Incoming care package. I love loot. Just a sec. Healing up. Barrel stabilizer here. Care package over Level there. 2. Reduces recoil. Care package over there. ఇదిగో పింగ్ చేస్తున్నాడు అక్కడ వాల్ దగ్గర That enemy shield. Reloading.
హెల్త్ వల్వరెంట్ హెల్త్ వాళ్ళు కొట్టే పడుతుంది ముందు కాలంలో చాలా ఇప్పుడు ఇంకొక క్రాక్ ఇక్కడ వల్వరెంట్ చూస్తే కొత్త ఏం వస్తుంది అన్ని ఫైట్ తీసుకుంటా నాకు ముందే రెసిస్ట్ చేస్తున్నాడు ఫ్లష్ బ్రో అరే బుల్వరీ అన్సెట్ చేస్తాడు ఎగురుకుంటూ రావాలి ఆల్రెడీ క్రాక్ అయిపోయినా సెకండ్ టైం క్రాక్ అయిపోయినా తెలుసా నేను అమ్మ నేను క్రాక్ అయిపోయినప్పుడు కవర్ మరి నాకు చెప్తున్నా నీ కాస్ట్ ఇస్తున్నా నువ్వు కొన్నిసార్లు వచ్చేయాలి అంతే ఇద్దరు నాకైపోయినప్పుడు కూడా ఇంకా భయపడ లేదు నేను క్రాక్ అయినాక మీరు నాకే ఆడసలు కొట్టలేదు కదా లేదు బై కొట్టాను 2 టైమ్స్ కొట్టిర్రు లేదు ఇది చంపేస్తాను ముగ్గురు సరే నేను ఇప్పుడు ఆల్టర్నే కొట్టాను లేదంటే దగ్గరలో Air pressure drop, oxygen masks will be provided. If you're traveling with a small child, this is a blood sport. What's wrong? ఒకటి ఏమో ముందునైతే ఉన్నారండి సార్ వెనక్కి దిగుతున్నాను నేను My weapon. Enemy shield. Reloading. వాళ్ళు వస్తున్నారు చంద్ర నేను దూరం అయితే కాదు వెయిట్ కొట్టాలి వెయిట్ కనిపించట్లేదు ఎవడు ఎక్కడ ఉన్నారు కిందకి వెళ్ళిపోయారు వాళ్ళు చెప్పే వెనక్కి నుంచి ఇంకోటి వచ్చారా ఎక్కడ ఫ్లష్ ఆడు అరే వెనక్కి ఇంకోటి బ్రో వెనక్కి ఇంకోటి వెనక్కి వెళ్ళిపోండి ఇక్కడ ఉండద్దు బ్యాట్ వేస్తున్నా బ్రో వల్వరీన్ ఇక్కడే ఏదే నేర్లు ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయని అప్పుడు అల్టిమేట్ 87 ఉంది ఏదో వద్దమ్మా ఈ స్వీట్ ఇటు పెట్టదు ఆల్రెడీ తిన్నది బాగుంది Target spotted. The ring is a far distance. 1 minute remains. Let's go over there. The ring is a far distance. 1 minute remains. సిరింజ్లు లేవా దగ్గర సిరింజ్ ఉంటాయి కదా అయ్యా బుల్వరీ వాళ్ళకి కొట్టండి సెట్ ఫస్ట్ ఓపెన్కి వచ్చారు వాళ్ళు కింద ఇంకో టీం బ్రో బుల్వరీ ఇంకో టీం అది పైకి వెళ్ళిపోవాలి మీరు Recharging shield.
Coming by with our beverage cart. Drinks are not complimentary, so you wish to God they will be soon Travel to nowhere. I think they don't seem friendly. పొద్దున మీ డాడీ ఈవినింగ్ నువ్వా మరేమనుకున్నా అన్న మజిక్ అన్నా మజిక్ ఒకసారి ఆగన్నా వస్తా మా ఫ్రెండ్ వీసీ వెళ్ళొస్తాడు Here I come, enemies. కింద బాగుందా క్రేజ్ ఉందా స్కిన్నర్ వాళ్ళకి ఇప్పట్లో మెసేజ్ వస్తాయి గుర్తుందా అవునవును నైట్ అంటే చూడనికి ఎంత చిన్నగా ఉంది అసలుకి ఇది ముందు రీలోడ్ యానిమేషన్ కూడా ఫాస్ట్గా ఉంటుంది చూసాము ఎక్కడుందో చెప్పడానికి కూడా Replicator there. Perfect for cuts and broken bones. అసలు ఇంత పెద్ద మ్యాప్లో అన్ని థర్డ్ పార్టీస్ అలాగే ఆడ మ్యాప్ పెద్ద చేసిన థర్డ్ పార్టీ Replicator incoming, friends. ఫ్రీజ్ అయితే చేసిన Replicator there. Perfect for cuts, broken bones, and other things అందరూ I read టీంలన్నీ about అట్పక్స్ once. వచ్చాయి కదా మరి మనం 3 టీమ్స్ అంటే ఇచ్చేసారు It's deadline time. మనం ఎక్కడ దిగాం అక్కడికి వచ్చాం లాస్ట్లో ఆ స్కోప్ కొద్ది క్యారీ చేయరు స్కోప్ క్యారీ చేయరు 30 seconds until close. అసలు ఇక్కడ దిగలేదు Very exciting. Beacon for us. డేంజర్ Incoming care package. I love them. ముందు బిడ్డ క్యాంప్ దూరం ఉందా ఇది బయటే నేను అవుతాయి 8 స్పాట్స్ బట్ అప్పుడు ఎక్కడ వన్ టైప్ స్కోప్ ఉందా There's an amp here. Overflow healer. G7 scout here. యాక్చువల్లీ లైట్ ఏమో కావాలి Thank you, thank you. ఫైట్ చేసుకుంటున్నారు కదా ఇక్కడెక్కడ వచ్చాడు Reloading. ఫాస్ట్గా
స్టీల్ బయట పెట్టావా? The ring is near. ఒక నాక్ చేసి బాడీ షీల్డ్ తీసుకో ఇక్కడ ఒక నాక్ చేసిన వాడు వేరే టీం వాడే. దీనిలో ఓరియో ర్యాంప్ ఉంది, అది తీసుకోండి మీరు. తీసుకున్నాను ఓరియర్. We should go this way. నేను బ్యాక్ వచ్చిన హీలింగ్ ఇటు పక్క రా, ఇటు పక్క. ఇట్లా లేకపోతే కొంచెం ఆల్టు నాకు షీల్డ్ హెల్తీ రా. Let's move this way. ఇక్కడ చచ్చిపోతామేమో. నేను బాగున్నా. నువ్వు ఫుల్ హీల్ అయినంత టేక్ అవుట్. చిరంజీవిగా నా ఫ్రెండ్ ఎవరు తీసుకున్నారు? ఎవరు తీసుకోలేదు? ఎవరు? నేను తీసుకున్నాను. అదే ఇదిగో ఇది Thermite grenade out. నాకు అది ర్యాంబోలేవు మళ్ళీ. ఇదిగో ఫాస్ట్ టైం వేస్ట్ అయిపోతుందబ్బా. చంద్ర వెళ్తున్నాడు. కింద నుంచి వెళ్తున్నాను నేను. అయ్యా వేసుకోండి. లేకపోతే ఇద్దరికిద్దరు వాళ్ళు కొట్టుకోకుండా డెత్ బాక్స్ ఒక సందులు ఏవైపోయాడు. అప్పట్లో ఆక్టివ్ దొరకలేదు తెలుసా బాయ్, లేకపోతే నా అట్లీస్ట్ కొంచెమైనా ఎక్కువ సపోర్ట్ ఇస్తుండే. అప్పటికే స్పిట్ ఫైరే. అరే అక్కడ హెవీ అండ్ అక్కడ స్టార్టింగ్ ఆర్సనల్స్ బట్టి నువ్వు వెపన్స్ డిసైడ్. ఎక్కడ ఇట్లా క్విక్ గా తీద్దామన్న ఛాన్స్ దొరకలేదు నాకు గేమ్ లా. ఇందాక కూడా గన మారదాం అనుకున్నా, వాళ్ళు కొట్టేస్తుంది అందరు అటు నుంచి. చందు వేర్ గో, చందు మ్యూట్ గో. లివై ఎవరు? డండన్ మమ్ముట్టియ్య. ఓ మమ్ముట్టియ్య వస్తా ఇప్పుడే, ఆవిరి పెట్టుకుంటా గ్యాప్ లో. Time to fix. Such a waste of time, right? That's all. I mean, I can literally just track my. It would have. Are you watching? For you. Only if I win.
Jugmaster. I'll take it from here. సార్ గేమే పెద్ద లఫ్వుడ్ది. ఎక్కడ దింపను? సిటీ హాల్ వేస్ట్. మనతో పాటు ల్యాండ్ అవుతున్నారు వాళ్ళు కూడా. సరే మనోడు రాలే మనతోటి. దూరం నుంచి ఎక్కువ యాక్చువల్గా మన డియో ఉన్నప్పుడు ఇలా ఓకే వీడు ఎందుకు చూస్తున్నాడు? వాలాక్స్ ఎవరు ఉన్నట్టున్నారే? సౌండ్ వచ్చింది. మన దగ్గర వెపన్ లేవులే, కానీ ఆర్సనల్ కూడా లేదు. హమ్లా కార్డ్ దొరకాయి ఎట్టిన ఇంకోల్ రేజర్ ఎవరో మన దగ్గరనే. మందే అన్సెట్ బొంగ్లాది ఏమీ లేదు ఇక్కడ. क्या నేను కొట్టినప్పుడు ఇటు రాడు, ఇటు కొట్టినప్పుడు మనం వెళ్ళిపోవాలా? బొక్కల హమ్లాకు కానీ enemies. చేస్తున్నారు మన పుష్ చేస్తున్నారు అనుకుంటా. ఇందాక వాళ్ళు వాళ్ళు కాదు వేరే వాళ్ళు.
వెళ్ళిపోయారులే రావట్లేదు. స్కాన్ మన అసలు వేసేసి ఉండే ప్రాపర్గా. ఫ్లాట్లైన్ అక్కడ వరకు బస్ సేమ్ ఇందాక ఆడినాం కూర్చుంది ఇదే పొజిషన్లో ఎగ్జాక్ట్లీ అక్కడే స్క్వాడ్ మళ్ళీ. వాళ్ళు వస్తున్నారు, కొంచెం ముందుకు వచ్చారు వాళ్ళు. స్కోప్ లేదు, ఏం లేదు బాయ్ అమ్మ. అంటే అక్కడ వదలండి. ఎప్పుడూ లేదు లాంగ్ రేంజ్ ఆడుతున్నాను. వాళ్ళ మీద ఇంకో స్క్వాడ్ వచ్చింది అనుకుంటా. ఎగ్జాక్ట్లీ వచ్చింది. స్క్వాడ్ ఉంది. పక్క వీడు స్కాన్ కూడా అయితే నాకు ఇక్కడ అక్కడ ఉన్నాడు స్కాన్. వాళ్ళు ఎక్కుతున్నారు. జంప్ టవర్ ఎక్కేసారయ్యా. అదే ఫ్లై దమ్మా, ఎక్కుదామా ఫ్లై దమ్మా. ఎక్కే వాళ్ళ బ్లూ షీల్డ్ ఉంది. వీని తీసుకో. అరే 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 ఒకడే ఉన్నాడా? ఒకడే ఉన్నాడు. వాడు నాక్ అయిపోయింది. వాడు సూపర్. అరే ఏందబ్బా ఇది బటను మన దగ్గర ఉందా ఏమైనా? షీల్డ్ స్వాప్ చేయ ఫస్ట్. మళ్ళీ స్కానరేషన్ ఇవ్వడు. షీల్డ్ బ్రేక్ ఎవడు బాయ్ బ్యాక్ టీమ్ వస్తుంది పక్కా. ఫీల్ అవుతున్నాను నేను. అర్రే వచ్చేసారప్పా. అట్లా అంత కొడతా వస్తున్నా కూడా ఏంటి కొట్టట్లేదు మీ ఇద్దరు? నేను కొట్టకపోయింది బాయ్. ముగ్గురు వచ్చి కొట్టారు నన్ను లిటరల్ గా. వాళ్ళు నేను చూసి మీరు దుంకేసిరు వాళ్ళు. నేను అప్పటికి ఆక్టని కొట్టినా, కొంచెం ఫ్లెష్ లో పెట్టినా అని వాడు వచ్చేసి నీ మీదకి. అండ్ నువ్వు కిందకి ఎందుకు పోయినావు? వన్ షాట్ లో ఉన్నాను నేను. అక్కడ పక్కన కవర్ తీసి ఈ పైన హీల్ అవ్వాల్సింది. పైన నేను చూస్తున్నా, పైన కొట్టిన ఆక్టన్ కానీ నువ్వు కిందకి వెళ్ళి నేను చూడలే. వాళ్ళు నీ మీద దుఃఖంగానే చూసిన నేను. మీరు సరిగ్గా కొట్టట్లేదు కాబట్టి వాళ్ళంతా అసలు నేను కొట్టినప్పుడు నువ్వు కానీ ఈడు కానీ కొట్టట్లేదు తెలుసా? ఆక్టన్ కొట్టినా ఇందాక, కానీ వాడు దుంకేసిండు మీదకి.
డైమండ్ లాగా ఎందుకు వచ్చింది? అదే కదా మన దాంట్లో ఒక డైమండ్ ఉన్నాడు. You giving me dog? తీసుకోవట్లే. తీసుకో. ఎంత పొగరు. ఏంటి ఏం దొరకవు షార్ట్ గన్ తప్ప ఈడ? పక్కన బిల్డింగ్. Oh, Mitch. What is this? Come to mama. Chalo, all good to go. నాకు ఫ్లాట్ ల్యాండ్. Canesta. Chilly enough. Over there. Should be over there. Jump on. తీసుకున్నావు. Mid range. Oh.
బెస్ట్ నన్ను I see a competitor over there. Enemy sighted far. మన దగ్గరకు వచ్చాడయ్యా. See a competitor over there. Competitor near me. అవుట్ బా ఓపెన్ లా బ్యాక్ కూడా చేంజ్ బ్యాక్ కూడా జాన్ స్పాట్లో తగ్గడం తప్పలేదు. బిల్డింగ్ లో ఉంటాయి పో ఏడికి వెనక్కి వెళ్ళిపోదా అంటే మిగతా అందరూ 3 స్టార్ డైమండ్. 3 స్టార్ డైమండ్ మన దాంట్లో ఒకడే ఉన్నాడు డైమండ్ ఓరిముజి. నన్నే చేశాడా వీడు? అడిగో టీం వస్తుందా? చెత్తనా కడుకుల్లా ఉన్నారే. ఎన్ని ఆల్రెడీ వెళ్ళిపోతుంది చాటకి. వెళ్ళిపోతున్నారు. పైకి వచ్చి వాళ్ళు కొంతమంది కూడా. బాబు ఏంటి ఇద్దరు దాక్కుంటున్నారు. ఏం కనిపిస్తే బయటకు వచ్చి నీకు ఛాన్స్ దొరికింది అక్కడ. కొట్టండి అయ్యా. ఏటా మరీ అలా వెళ్ళిపో చెప్తున్నాను నేను ఇక్కడ వెళ్తున్నానని. అరే ఎటు వేరు వచ్చాడు. అయినా ఫుడ్ స్టెప్స్ చూడలేవు. ఫుడ్ స్టెప్స్ కాదు వాళ్ళు ఎవరైనా నాకు నిజంగా బట్ నువ్వు గెస్ట్ అంతే. నిజంగా నేను కొడుతున్నప్పుడు ఇద్దరికిద్దరు మరీ అలా అందుకు నువ్వు మళ్ళీ ఇలా ఆడితే నాకు నిజం కాదు. నీ ఎదురుగా నుంచి నీ పక్క నుంచి నేను మరీ అంత వెనక్కి వెళ్ళిపోతావు. డ్యామేజ్ అవ్వలేదు. లేట్
ఇది పక్కెళ్ళిపోతుంది నాకు ఎంత వచ్చి ఇంకా స్క్వాడ్ వచ్చింది. వీడు వెళ్ళిపోతున్నాడు. వస్తున్నాడు అని అడిగి తెలియదా జిప్పిటి సౌండ్ రాలేదా కవర్ అవ్వచ్చు కదా కొద్దిగా కొడతాం కవర్ ఇస్తే కూడా అయిపోయాయి యాక్చువల్. ఇది పవర్ అని పెంచేటట్టు ఏడో వెళ్ళిపోతున్నాడు ముందుకైతే. ర్యాండమ్స్ వచ్చింది బాధ ఇదేనా ఫ్లాట్లైన్ కావాలా? ఇలా ఏముంది బ్యాటరీ ఇలా అడుగుతున్నాడు బ్యాటరీ అన్నా బ్యాటరీ నువ్వేం అడిగిపోయినా ఏటి కావాలన్నా వేరే ఫ్లాట్ లైన్ ఉందా కావాలా అంటున్నా. ఆ ఫ్లాట్ లైన్ లైట్ వదిలేసాను హెవీ RU45 దొరికింది స్పెట్ ఫైర్ Recharging shield. GMO here. There's an idea. స్కాన్ ఉంది వేసానా? ఓ బాయ్ ఇక్కడ డబ్బాలు ఓపెన్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ లూట్ అయిపోయి ఉంటుంది. అయిపోయింది. అంతరీ సౌండ్ వస్తుంది వాయిస్ అంతరీ సౌండ్ ఎందుకు బాయ్ బాక్స్లు కూడా ఉన్నాయి. Wings out. It's here. Range should scan. That's got my name written all over it. Crafting on this. It's written far out. Put door to the point. Close range. You kill leader. Their leading is my boost. రావాలి Enemy here. Pleasure to meet him. Pleasure to get him. Don't keep an upgrade waiting, Kyrie. వీడు ముందే ఉన్నారంట. తెలుసున్నారు సౌండ్ వస్తుంది. ఇద్దరికిద్దరు రావట్లేదుగా.
చెప్పు ఎట్లా వెళ్దామా ఏంది ఎట్లా మీరు కొట్టకుండా వెళ్తే దొరికిపోతాను. కాదు వాళ్ళేం పై కనిపించట్లేదు ఇంకా. అసలు ఈ పోషన్ బాగాలే బాయ్. తీసుకుంటే వేరే యాంగిల్ తీసుకుందాం కదా ప్లీజ్. వచ్చారు వాళ్ళు వచ్చి అంటే పుష్ చేస్తున్నారు చూడు. వాళ్ళు రావట్లే హీల్గా. ఇంకో స్క్వాడ్ వచ్చింది వాళ్ళ మీద నాకు తెలుసు. వీళ్ళు వెళ్ళిపోయారు ఎక్కడి నుంచి. ఇంకో టీం వచ్చింది పుష్ చేద్దాం. పుష్ జోన్కి వెళ్ళిపోదాం పద. లేదు జోన్కి వెళ్ళిపోవాలి. జోన్ వచ్చేస్తుంది అయ్యా. వచ్చేసినా నేను నీ పైన చెప్పాడు మైక్ లో చెప్పాడికి. బ్రో లెట్స్ గో జోన్. వదిలేయండి. వాళ్ళు రెస్ట్ ఇస్తున్నారు ఇక్కడ. ఆల్మోస్ట్ అయిపోయినట్టే బాయ్. ఒక నిమిషం అది ఇవో హార్వెస్ట్ తీసుకుంటున్నా. ఇటుకలు వస్తారేమో వాళ్ళు టీమ్. అయితే మంచి గల్లీ యానిమేలో ఉండే గల్లీలకు ఉంది అయితే. టోక్యో జపాన్ మరి అంత తెలియదు. కిందకి వెళ్ళి పదా, చాలా డేంజర్ ఉంది ఓపెన్ ప్లేస్. 8 to 5 అవుతుంది మరి. అటు సైడ్ అనుకుంటా. అంతే అటు సైడ్. ఎట్రా బాయ్. కొట్టేసి అందుకని ఇంకా కొట్టేసి. ఏ బగ్గ పోయిందా? అదేదో అంటున్నాడు ఏంటి. ఇటు వెళ్దామంటాడు. Final game of World's Edge down, and I'm looking forward. Oh, why did you in? And it's so funny the ego. వాడు జోన్లోకి వెళ్దామంటాడు బేసిక్ గా. No more. Looking for that angle, trying to hit the big shot with the triple take, the biggest damage output, of course. When you're talking about weaponry options. But Oi Rain with an RE45, that certainly does give you big damage output. Loto trying to squeeze his way away. Takes a lot of damage in doing so. His Watson fences aren't great. Low just about gets a sell-off in time, which keeps him alive. But now you're seeing Wolves Esports wrap behind. Falcons get involved in this as well. It's a 4-team pile-up inside of this building. Yeah, you probably want to get out of here if you're Aurora, and that's exactly that. You open up that Nexus, and you go back to somewhere that you can hopefully call home, and it'll be safe. You can get the recall on one, but you do lose effect. The baby goat, as we described, as Falcons capitalise, they not only are able to push in and force the team away, it means they can create a little bit of space to work with themselves and get back to where they originally started. Yeah, Falcons are in a really good spot for this endgame as well, playing the kind of chokes outside of the main building of Countdown, where those fights were taking place. Till NP. Gonna chip someone off of an evac tower for now, but Zidane can't quite connect with that wingman in his hands.
And they have to walk across this bridge to be safe themselves, but this is going to add up to the pile-up that's happening on this side of the map. In the feed, by the way, Zero just got knocked by Hal from a distance with a 30-30 repeater, but he should be safe to be picked up here. Well, as we check in with Pirates, they've been struggling so far. Let's see a little bit of a listening with them and see maybe if they can find their way into zone. Они с Меги, пацаны, они будут нас дросить сейчас. Меги нам ничего не сделает, она полностью не выжигает все. Аккуратно. Не застраю. У тебя будет книжка? Нет, это верхник. Окей, все гуд. Так, теперь нам надо... Тебе надо квадратик будет потом начекать глазками. Бля, может уже сейчас пойти начекать? Вот этих ослов надо отпекать, пацаны. У нас дохуя хилов, они какие вообще стоят? Синие вроде, да? Да. Да не даем им стоять нормально. У меня сейф, Пикнем по правой. Главное не нокать, да. Раз, два, три, го. Давай. Вот там катух. Принесли пикать, 20. Вот, если горит? пикать, 70. Нет, не горит. Я вернулся. Лево не вижу. Бля, вот там не лучше играть будет? As we see the fight starting to take place, we saw Aurora and Dinos being eliminated. Both teams fall out the lobby. Dinos with the win of the previous game, but not able to repeat the success this time around. To be honest, I've been brushing up on my French whilst in Paris, Mark. It sounded like they said, let's get some points on the board and kill this team. I'll get that confirmed by the awesome French fans that we have in the crowd, see if that's true or not. Please don't. Kinda now, getting behind Lota, but he's got Carter in front of him next. And it looks like Vision are in position to win this fight. The Pirates are down, they are sinking once again here. As Lota will be brought back to his feet. The reset is comfortable here for Vision. It's his third birthday present of the game, being revived. Greedy. Starting to get a little bit greedy now as Neo sending onto Flat here, and there's those wrecking balls that I was talking about as Flat down into 16th. No placement point for them. As Neo put themselves now up to 12 points and up into 10th here in the lobby. Unlimit just been eliminated as well as the pace just starts to pick up a little bit here. Falcon's still in that position that we talked about with the choke, and the rest of Countdown to their backs. Wolves have got to move though. They're on that north side. They're playing from Lava Fissure. Number one pick in the POI draft. Dropping over at Trials. 4 points to report so far. A couple of KP here onto Yans and the rest of Team Heretics might change the story. Heretics struggling in the moment, just taking a lot of damage as they cross over. It's not only Wolves, but Liquid are here as well. And Liquid will clean up Heretics. And now they suddenly divert their attention over towards Wolves. Always tastes good as they get that first knock, but still 2 players alive. Takes a huge amount of damage here from Panic. Zero flies in to clean up 2. The last remaining player is taken down as well by Sykes. And that will be Team Liquid picking up all those kills on the side. VP though moves into position to follow them. Elsewhere on the Countdown side, Gen G on the screens right now. They've lost. నేను బయటకు వచ్చినాడు వాంటేజ్ పడ్డది అందుకే నేను మళ్ళీ ఆగినా మరి ఆడ కొడుతూనే ఉంది వాంటేజ్ మళ్ళీ వస్తుంటే కూడా కనీసం ఒక్కసారి కూడా చూడలేదు తెలుసు నేను పిలిచిన వరకు మరి అంతలాగా అలాగా నేను చూసినా భయ అట్లా కాదు కానీ రాలేకపోయినా అక్కడికి నేను ఈ మ్యాడ్ మేఘే గాడైతే ఇంకా హవలే
I just polished my grapple. Ready for this from the moment I tasted sky. The games begin! Oh, I can't wait! We should cruise over there. Near me. Do you think they want to be my friend? First weapons enhanced. Let's leave a mark on the world. Now my weapons enhanced. Just like me. First blood, and it's not us. Wonderful. Frag out. You've got people defending one. Ring close. మరి ఎంత కష్టంగా వచ్చారు ఎట్లా అనుకున్నారు ఫ్రీ కిల్స్ ఒకడే ఉండడని చెప్పి బుక్కి పాలేదు లాస్ట్ లో చందు లేకపోవడం వల్ల 4 రాలేదు కొడతాడు చూడు. The ring is in close proximity. రాలేదు కదా Less than 1 minute. అంత ఆడలేదు అంటే నాకు కొంచెం తప్పు ఉండేలే అది ఆ గ్రూప్లో రావడం చేయడం అది కొంచెం ఈజీ లేకుండేలే. నేను కొట్టినప్పుడు నువ్వు కొట్టేవాడు కదా ఆడ నాది ఏమైంది తెలుసా అది అట్లా ఉంది కదా ఆడ కొడుతున్నా ఫ్రీడమ్ సిస్టమ్ కొడుతూనే ఉన్నా కానీ మొత్తం మ్యాగ్నెస్ అయిపోయింది. The ring is nearby. Havoc here. The ring is near. బలిష్ట కట్టిన సౌండ్ వస్తుంది. Let's go. Progress. Neon square. Neon దాంట్లో two teams ఇక్కడ ఒక team. New kill leader. Let's check out that way, friends. Giving my shields a recharge. Ready to fly on a zip line. I am. Care package coming down. Evil harvester here. ఆల్రెడీ నిన్నే కొడుతున్నారు. Giving my shields a recharge. రైట్ నాకు కావాలి అవసరం. బ్లూ ఉంది లెవెల్ 2 ఉంది. Extended light mag here. Energy ammo here. వచ్చేసారు నా దగ్గర ఉన్నారు. కాయకలి కొట్టు. Taking fire. కింద ఉన్నారు ఇంకా ఇక్కడే ఉన్నారు బాయ్. ఈడెవడో విండో బ్రేక్ చేసుకుని మరి వెళ్ళాడు ఎవడో లిటరల్గా ఫ్లాట్ లైన్ తీసుకుని వెళ్తా ఎదురుగా ఉన్నాడు వాడు. అది వేరే టీం మెంబర్ చూడు ఒకసారి. One sec. Healing up. Oh, now my weapon. Just like me. చల్కాల వదిలే. There's a 10 ఉన్నాయి. రెండు చాలు. Shields down here. Evac tower, friends. Giving my shields a recharge. వాళ్ళ మీద Evac towers are going here. I think we should move that way. అయ్యి బట్టి చూద్దాం.
క్రాక్ పడ్డది టాక్టికల్ పడ్డది వీళ్ళ మీద పట్టడం బట్టి ఇద్దరే ఉన్నారు. ఇద్దరు కనిపించారు అటు ఇద్దరు అక్కడ వెళ్ళిపోతున్నారు. I am. Charging on my shields. Target over there. Hostile right here. Another squad is here. For the line. ఫస్ట్ స్క్వాడ్ కూడా ఉన్నాను. Making contact with enemy. అయిపోయింది అన్న కవర్ అవ్వాలి. అరే సౌండ్ రాట్లేదు మీకు? అక్కడ వాళ్ళకి క్యూ కూడా వేసాడు. అయిపోయింది. ఏం రమ్మన్నా బ్రో? కిందకి రమ్మన్నాడు. ఎదురుగా చుట్టుకున్నా కూడా ఏం లేదు. అసలు వెళ్ళేవాడు లేదు పైన, మరి అంత పైన ఉన్నప్పుడు ఏం లేదు, కొంచెం కిందకు వచ్చినాక వేసిన. Favorite games ever. Given his 40-minute preview on it that covered a lot of, he thought it'd be fun to hand this over to me. And I was. I think we're going to do great, friend. Release up. Particularly the first. Let's show him what a little sunshine can do. Call sign Valkyrie. Stand by for launch. Between that black. I'm the jump master. No pressure, me. Remake. Yeah. ఇష్టం మంచిగా ఎంట్రెన్స్ వెళ్తున్నా. Hold your breath. If you have a respiratory system.
ఏమిచ్చినారా? Got an enemy dropping near me. ఓ Cracked shield on that bandit. వాడు వన్ షాట్ అయ్యేస్తా వద్దులే Just like me. ఏమైపోయింది సిరాజ్ ఉన్నాడు రామోని We're already inside the next ring. ఏమో హెవీ ఏమో ఏదైనా గన్ను అయితే లేదు ప్రాపర్ Grenade, watch out. Giving my shot to recharge. అరే వన్ షాట్ బ్రో వన్ అరే ఇందాక ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతున్నా బ్రో ఇంత నాకు అర్థం కాదు Whole squad crashed and burned. నా దగ్గరికి వచ్చారు ఇద్దరు ఎందుకు వచ్చారు Reloading. నేను ఒక నాక్ చేశాను అనుకోండి మరి అలాగొచ్చాడు బ్రో మీ దగ్గరికి అక్కడ బ్రేత్ ఉన్నాడు బ్రో బ్రేత్ రైతు అక్కడే ఉన్నాడు అక్కడ మీ దగ్గర నువ్వు ఆల్రెడీ నాక్ చేసినావు కదా ఎవరిని మన మిరాజ్ Hold up. Healing. యాక్చువల్లీ కూడా వచ్చి కొట్టేశాడు అన్న గ్యాప్లో Cool. Safe to touch down. We're already in the next ring. మామూలు వేసుకో ఒకటి టీం Rethinking our strategy. How about moving there? Hostile right here. వచ్చాడు పైన Let's ఉన్నాడు move here. లెవెనెట్ Been down. కిందకి రా Back up before you can say, Abba, ముందుకెళ్తున్నా హైట్ తీసుకున్నా Care package over there. Ready to fly on a supply. I am. ఇక్కడ ఉన్నాడు crosshairs. Tossing frag. అబ్బా అటు మిషన్ అన్నాడు Enemy taken down. ఇంకోటి Hostile close. Reloading. బానా స్టీల్ షాప్ అండి Level 2. ఆప్షన్ కండి పుష్టారు ఏంటా లేదు పట్టలేదండి Hostile spotted. స్కానే Enemy over there. వెనక నుంచి ఇంకో Nobody panic. ఒళ్ళురండి వచ్చే వార్తకు రావాలి మరి వన్ పన్ I am taking fire, friends. పైన ఉన్నారు ఒళ్ళురండి చూసుకో అరే సరే స్టీల్ షాప్ స్క్వాడ్ వస్తుంది ఇంకో స్క్వాడ్ వస్తుంది వాళ్ళ పొజిషన్ హెల్మెట్ Level 2. ఇక్కడి నుంచి రావాలి కొట్టేస్తున్నారు ఆల్రెడీ Target spotted. ఏమో కావాలి ఎవరికైనా హెవీ ఇంకా లైట్ Heavy energy ammo here. Recharging shield. వాళ్ళు ఇంకోటి ఏం కొడుతుంది బ్రో ఇంకోటి ఏం Move there.
తిప్పుంటే ఇక్కడికి అరే ఇక్కడి నుంచి ఎందుకు పడుతున్నావు? Frag out. Signal more. Enemy over there. పొజిషన్ ఇచ్చేసాం అంతే. ఏ బాయ్ అటు ఇంకో స్క్వాడ్ కొట్టున్నాడు. Coming to kill us. There's another squad. Took out an enemy. Charging on my shields. వన్ షాట్. Enemy down. అరే బ్రో నా కొట్టట్లేదు. అయితే Go on, man. Have a bloody sword. సరే నేను ఆపుతున్నా. నీ మీదకి వచ్చింది ఆ టోలూర్ అనేది. అటు నా మీదకి వచ్చింది. ఓకే నేను దేంట్లోకి తలపట్టు. ఓకే చందు బ్రో వచ్చాడుగా. రైట్ లో వెళ్ళిపోయాడు. లెఫ్ట్ రా ఇలా కూడా. దాని వెనక నేను అదే పద 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 ఆడు ఒక్కడే. అది చూడు వెళ్ళిపో. ఎందుకు 10k నీకు కావాల్సింది? వెళ్ళిపో. టాప్ 10 వచ్చినా వచ్చేస్తావు నువ్వు డైమండ్ కి. లవడా ఇప్పుడు గేమ్ మొత్తం ఎవడ ఆడతాడు మళ్ళీ. నాకు హెవీ ఏమో కావాలి నా దగ్గర. వెళ్ళిపోండి, ఇద్దరు వెళ్ళిపోండి. ఇంకా నా దగ్గర ఏం లేవు బ్రో. ఏడో నైస్. అబ్బో 100% యాక్యురేట్. ఆ వాళ్ళకి గడి చూడు మళ్ళీ ముడ్లో వెళ్ళి పెడుతున్నాడు. నన్ను రైట్ లో నువ్వు ఇది చేయొచ్చు అనుకుంటా బీకను. లేదా డెత్ బాక్స్ చేసాడు నన్ను. వాడికి వాసన నచ్చింది, మళ్ళీ చూస్తున్నాడు మనది. లేదు అబ్బా ఇక్కడ ఉంటుంది ఉంది అది తెలిసి ఎక్కడ ఉంటుంది. నన్ను మరీ అదే అన్నా ఇప్పుడు జోన్ తీసుకుందారా? నాకు తెలుసు. అబ్బా అమ్మట్లావా నేను కొంచెం లేట్ గా మనం ఫస్ట్ జోన్ తీసుకోవాలి. వీళ్ళు రెస్ట్ చేస్తారా? రారా అట్రానా అని వదిలే ఆడొస్తాడులే. బ్యాటరీ ఉందా లోపల? నా దగ్గర ఉందన్నా వస్తావా? తీసుకో. ఇటు వెళ్దాం. అక్కడ ఎనిమిస్ నేను అడగలే బ్రో, వాళ్ళు ఆ లాబీలో అడుగుతున్నారు. వెళ్ళిపోతున్నా. నా దగ్గర ఇన్ఫినిట్ ఉంది. ఎయిర్ ప్యాక్ దగ్గర కూడా ఎనిమిస్. ఇక్కడ అబ్బా నైస్ అన్నా. రా తొందరగా, లేకపోతే ఎవరైనా ఫోన్ ఏంటి ఎందుకు అయ్యా? మరి ఎవరిని? మేమైనా సెలబ్రిటీలు ఎందుకంటా అని చెప్పు. అయ్యా ఎయిట్ లాసా? అబ్బో పుష్ చేయొచ్చు వాళ్ళని. థర్డ్ పార్టీ 100 కొట్టా వాడికి. ఎక్కడైనా బీకెన్ ఉందా? ఏం కాదు. అక్కడ వెళ్దాం బ్రో. మళ్ళీ క్రాక్ డౌడ్ అని కవర్ ఇద్దాం. ఇగో ఇటు చూడు సోలోగాడు. సోలో కాదు ప్లాస్టిక్ లేడుగా.
లేడు. మమ్మల్ని షూట్ ఈసారి డ్యామేజ్ చేసి పుష్ చేద్దాం. ఓకేపా ఒక పని చేయ ఫస్ట్ స్పాట్ తీసుకుందాం. వాళ్ళ జోన్ కి వస్తాం అనుకున్నాం, మనం ఫస్ట్ వెళ్దాం. బా కింద పడ్డాడు, పారిపోతున్నాడు. హరేసన్న నైస్ రా, అలా వచ్చి అలా రా, అలాదా నీకు తీసుకెళ్తాం ఏదో ఒకటి చేసి. పుష్ చేస్తుండు, అదే తెలుసులే. నాగైనాడు ఇక్కడ వెళ్తున్నాడు. ఎటు నుంచాడు? ఇక్కడ నుంచి ఆడు ఎప్పుడైనా కొడతాడు. ఏముంది దగ్గర? క్రేపరా 57 అన్న. బాబా అది హెడ్ షాట్. ఇటు నుంచి పైకి వెళ్దా ఆయుష్. లెఫ్ట్ లైన్ మీద వస్తున్నారు అన్నట్టు. చూసుకోవాలా, పైకి వెళ్ళిపోదా. ఖచ్చితంగా ఇక్కడ ఏదో ఆడియో వచ్చింది. మిరాజా మేబీ. అదిగో షూట్ చేస్తున్నారు చెప్పాగా కొద్దివాళ్ళు. ఇదిగోండి చాలా బ్యాటరీస్ ఉన్నాయి ఇక్కడ చాలా బ్యాటరీస్ ఉన్నాయి. 5 బ్యాటరీస్ ఉన్నాయి అక్కడ. నేను చచ్చిపోయాను. 5 బ్యాటరీస్ అన్నావు ఇక్కడ, అంతా అర్థం అయిపోయింది. మీరు మరీ పుష్ చేశారు అనుకోవాలా. ఈడేంటి అలా ఉన్నాడు? వేరకతో ఆడితే ఎలాగే. వచ్చాడు లోపలికి వెళ్తున్నాడు. ఇటు వెళ్తున్నాడు. వీడా వెనకాల వన్ అంటే 1 అంతే. 50 అయిపోయాడు. అయిపోయిందిలే. అల్టేసుకొని వెళ్ళిపో. నాకు లాగ్ అవుతుంది. అలాగన్నా నాకి వెళ్ళిపో. అల్టేసుకొని వెళ్ళిపో. ట్రై చేయి ఒకసారి. ఇద్దరు హీల్ అవుతున్నారు వాళ్ళు. లేదా ఇటు వస్తా అంటే ఇట్రా. నాకు లాగ్ అయిపోయింది. HP లాగాడు. నాకు గేమ్ స్టార్టింగ్ నుంచి అవుతుంది చెప్పాగా. నా మడ్డ ఎర్రి కొద్ది గేమ్ ఇదేను. పోవారిని అలాగే ఆడు సేఫ్ గాడు. దా పైకి వెళ్దాం. మైండ్ రష్ చేస్తానే వెళ్ళి. రా నీకోసం ఆడు వెయిటింగ్ అన్న. ఆడి దగ్గర వెళ్ళు. నా కిందే నైస్ అల్ట్. అసలు చూడాలి. నాకు తెచ్చి ఇస్తావా? బాక్స్ దగ్గరికి అదే నాకు చేయలేము అనుకుంటా. టీం దగ్గర దాచిందంటే ఇప్పుడు ఎలా రెస్ట్ చేస్తావు? నాకు అర్థం కాదు. నీ అల్ట్ ఉందిగా, ఎదురేసి వెళ్ళిపోదాం. నీ దగ్గర వస్తావు. ఈయన ఏఫ్కే దింగేసాడు. ఎగురుదాం మనం. ఆయన అసలు ఆయన నమ్మకం పోయిందేమో మన పైన. ఈడొకడు నువ్వు ప్లేయర్ అయ్యాడు. కొద్ది ముందే నన్నే బయట దింగావా? థర్డ్ జోన్ లో నాకు అర్థం కాదు. లెఫ్ట్ అటు లెఫ్ట్ ఇట్రా మీరు నాకు డ్రెస్ కూడా ఇచ్చారా? చూడలేదు. ఏమనుకున్నా కింద బీకన్ క్రాఫ్ట్ విష్. హవీష్ నువ్వు బీకన్ క్రాఫ్ట్ చేయండి పైన. చందు బ్రో వస్తావా? కస్టమ్ కోడ్ పెట్టు. మిరాజ్ వాడిని కింద రా, నేను పెడతాలే. 1 పైన మనోడు ఇస్తాడుగా. ఓకేలా సరే ఆగు. 1 పైన ఉన్నారు ఆడ లెఫ్ట్ లో. నా ఇంట్లో ఇవన్నా ఎస్యా కష్టం కూడా అయిపోయిందిలే. నా డైమండ్కి వెళ్ళిపోయావు అంతే. 71 వస్తే ఇచ్చేయి. ఇచ్చా షిట్రా. ఇందాకే ఇచ్చేయాల్సిందే.
డోర్ కట్టుండి దా ఇటన్యా నువ్వు కూడా వచ్చి అలాగా సరదాగా వచ్చు. అబ్బా జస్ట్ మిస్. వస్తా ఒక 5 minutes. ఇప్పుడే రావాలైనా నువ్వు. అయ్యి భరత్ పంచు మరిది. కోడ్ పెట్టారా? పెట్టేదా హరీష్ వెళ్ళి 360 కొట్టిచ్చే వాళ్ళకి ఫ్రీ కిల్. అది తిక్కత హవేష్ దెబ్బంటే ఏం నువ్వు కూడా ఆడుతున్నావా ఏంటి? అబ్బో అది లేకపోయి ఉంటే చచ్చిపోయాడు. నేను నా అకౌంట్లో వెళ్ళిపోయావు ఆయన డైమండ్కి. నేను నా అకౌంట్ నుంచి వస్తున్నా. 1 minute. కోడ్ పెట్టారంటే జాయిన్. ఆయన వస్తున్నారా? మహి అనియా కూడా ఏంటి అలా కలిపాడు. ఏంటన్నా వీడియోనియా నీకెంత ధర్మం అయిందో. సాయి భరత్ పంచు మర్ది. కోడ్ ఎక్కడుంది? నేను వేరే కోడ్ ఏదో కొట్టా. ఇది బాగుంటుంది. పీసీ వర్సెస్ కంట్రోలర్. ఇదైతే ముగ్గురు బాగా ఆడతారు. పీసీ ఎవరు? మీరే. పీసీలో నువ్వు కంట్రోలర్ కాదుగా. కంట్రోలర్ నేను ఆడినా అన్నా ఒకసారి. ఎవరి దగ్గర ఫ్యాన్ గాలి? నా దగ్గరే. జాయిన్ అవుతున్నా అవుతున్నా. ఈడు చూడు మెసేజ్ పెట్టాడు నాకు, అలానే బ్యాటిల్ పాస్ కంప్లీట్ చేశారు. నాకు పెట్టాడు నిన్ను చేయమని. ఇంకెవరు రావాలి? చందు బ్రో రావాలి. చందన్యా ఓ చందన్యా ఏంటి ఏంటి రావట్లా అన్న ఒకసారా? ఉన్నాడుగా, ఇందాక మాట్లాడాను. సరే
నేను 5 minutes అంటున్నాడు వస్తున్నాడు 5 minutes ఆగు అప్పుడు దాకా కొంచెం బ్యాలెన్స్ చేద్దాం టీంని ఫ్రెండ్స్ అన్నీ పైకి నేను కిందకి ఏ పైకి బో ఎందుకు ఫస్ట్ ఒకసారి కంట్రోలర్ ఇది ఆడదాం సరే కంట్రోలర్ వర్సెస్ కంట్రోలరా నేను వస్తా కంట్రోలర్లో నువ్వు పీసీలోనే ఆడరా కంట్రోలర్లో ముగ్గురు పీసీ కదా సరే ఒక గేమ్ అలా ఆడడం లేము స్టార్ట్ చేద్దామా చెయ్యి స్టార్ట్ చేయి That's it. We will defeat all of our enemies.
Make sure you know why. అమ్మా సెండ్లను పెట్టాను. ఇప్పుడే వచ్చాను నేను. కంట్రోలర్ అలా పట్టుకున్న ఆర్క్ పడింది అలా. మోకో బేస్ డోర్ లాక్ చేస్తున్నావు కదా ఏనా చూపలేడు. ఏడిఎస్టీ తర్వాత ఆడియో లేదప్పా. Giving my shields a recharge. నాకు చాలా లాగా बिजली वाले भैया देखते कहते बच्चे को बड़े को तू छोटा रहा नाता है ना तुझे मालूम ना నేను ఎక్కి ఇప్పుడే వస్తాను. పైన పాత్ క్రాక్ 1 పాత్. అరే నువ్వు ఆటోలోనే ఆటే ప్రియంగా ఉన్నా. అందుకే ఇటు వచ్చా. బా సైవరతన్య Throwing arc star. Give my shield. Right here. దీంట్లో కాల్ అవుతుంది వేరే ప్లేస్. ఏంటి 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 నాకు లాగ్ నాకు ఏం తగలట్లా. అసలు నువ్వు పరిగెత్తున్న ఆడియో లేదు తెలుసా చందు బ్రో. నా కళ్ళ ముందు వాళ్ళ పరిగెత్తు కానీ ఆడియో లేదు. అంత వరస్ట్గా ఉంది ఆడియోకి నాకు గేమ్లో. పాపం వాల్ జంప్ చేద్దామని. అవిష్ ఎంత టూ అంటే అంటారు తెలుసుగా పుట్టిగా పారిపోతాడు. ఎంత చిరాకు వస్తుంది తెలుసా. మామూలుగా ఉంటుంది. నోటుతో ఏ మజిష్ తీసేద్దాం అనుకుంటున్నాడు పాపం. బ్లాక్లో బ్లాక్ తెలిసిపోయావు బ్రో. బ్లాక్లో బ్లాక్ తెలిసిపోయావు తెలుసా. బాగా ఇంట్రెస్ట్ మేము బ్లాక్లో నువ్వు వైట్ కలిసావు తెలుసా. అరే
ఏం గేమ్ రా బాబు ఇది, సైజ్ సరిపో కింద పడ్డా లోపల కొట్టామబ్బా. ఇంకోటి కొట్టాను. క్రాక్ 1-1. బయటకు వచ్చాడు. That would be a fun twist. అయిపోయింది మాట. Pop in the chimney. Throw an arc star. Give my shield. బ్యాంక్ రాక్. ఒక్క ఆడియో ఇది గేమ్లో అసలు. ఈయన స్టిమ్ కొట్టుకొని డోర్ తీసుకొని పరిగెత్తుకుంటా వస్తే ఆడియో లేదంట. లంజాగా ఫస్ట్ నుంచి రావట్లే మాకు అది. ముగ్గురు క్రాక్. నాకు ఆడియో ఎంత చిరాకు వస్తుందండి. Give me a sec. Recharging. పైకి రా. అవునా? We're halfway to winning, and now we're warmed up. I got some bad guys here. Double timing it. Faster. Void jumping. I'm back. Let's smoke them. Got company out there. Pop in the chimney. Double timing it. Throwing arc star. Give me a sec. Recharging shield. దొరకడానికి అనుకుంటున్నాడు. పై నుంచే కిందకి వచ్చింది మేము. Contact with hostile. మ్యాజిక్ అవును. పాత్ ఫైండర్ రాలేదు. కరెక్టే ఇది. ఓకే స్నైపింగ్. వన్ కొట్టండి. ఇంకోళ్ళు ఉన్నారు అక్కడ. ఇక్కడ కొట్టా. లో ఉంటాడు. కొట్టాను. కొట్టా. నా కూడా పడుతున్నాడు.
Ultimate's good to go. Throwing Arc Star. నిజం చెప్తున్నా, అది పడి ఉండకపోతే వీడియో తెచ్చిపోయాడప్ప. బాగా కొట్టాడు. అదే కదా నాకు అర్థం కాదు, అమ్మ గ్రాఫుల మధ్యలో తగిలింది అది కరెక్ట్గా. అరే జస్ట్ మిస్ తెలుసా, స్టక్ అయ్యాడు. అభిష్ అనుకురా, అభిష్ అనుకురా ఫీల్ అవుతున్నా. అభిష్ వద్దు, పాతే ఆల్మోస్ట్ ట్రాక్. లాగ్ పూకుందా ప్రశాంతంగా ఫైట్ చేస్తుంటే నా గేమ్ వెనక్కి వెళ్ళిపోయింది. ఒక రీతిని కొడతా ఉంటే నా గేమ్ వెనక్కి పోయి కింద పడ్డా అంట. సూర్య మొహం రేపర్ పడిద్దా నాకు. ఓ ఎవడో ఎర్రి గుర్తు చెప్పాడు, వేసాడు అట్లా చచ్చిపోయాను నేను. తీసిదండి దీన్ని. మా ఇక చంపాడు మా వేస్ట్ చంపాడు. వన్ అసలు వన్ ఉండదు అసలు. చెప్పాడు మా ఈ డోర్ ముందు. Throwing Arc Star. అయిపోయింది. Arc Star. Need to recharge my shields. Our Father, give me sight. అమ్మది నమ్మ బత్తాయో, అమ్మదా నమ్మ బత్తాయో. Marking our surroundings. Pause this. Nice. Chandu bro, AFK ah? అమ్మ అయిపోయింది నా గేమ్. అయ్యా మాహి అసలు నీ జంపాడు భలే ఉంటే మాహి. అమ్మా మరి భలే ఉంటే అసలు నీ జంపాడు లేదా నా కోసం వేసినట్టు పెడతావు తెలుసా నువ్వు అక్క. బ్లడ్ డౌన్ నేను చూసాను Ba. Need to recharge my shields. Re, kinda padra. Bless me with sight. Arc Star set. Void jumping. How is Tiger?
ఫ్లోర్ ఆడియో రాదు. ఫస్ట్ ఫ్లోర్ అని అర్థమైంది కానీ సడన్ గా నా పక్కన ఉన్నావు. No wings. Maybe flap your arms real fast. Arc star out. బెంగళూరు వన్ కింద. పార్టీ క్రాక్ మాయమైపోయాడే. అయ్యో తక్కువ అన్నెసరీ మూమెంట్ చేస్తావు తెలుసు నువ్వు. అక్కడే చంపాడు. చంపాడు. నువ్వు ఇంకో విషయాలు తయారవుతున్నావు అయ్యా నా మట్ట. ఇక్కడ ఆక్టేన్ ఆడేదే టీడీఎం. అవసరమైనప్పుడు జంపారు ఉండవు. అదే మ్యాజిక్ అంటావా? అంటే సాఫ్ట్ అండ్ ప్లేయర్ బ్రో. కుత్త పగిలిపోయి 2 ప్యాడ్లు పెట్టాడు. 2 సార్లు నా పాడు లేచేది. ఒకసారి లేచింది ఒకసారి లగవలాగా. తీసుకుంటా మట్టే. ఏం చేద్దామా నా హోటల్తో? కైట్ న్యాప్. కైట్ న్యాప్ అవ్వలేదు కానీ న్యాప్ అయిందంటావా? లేదు నాకు ఆయనే కావాలి. నాకు ఆకిలే కావాలి. ఏం కాదులేదు. ఎందుకు అలా అవుతున్నాను? నాకే గుర్తు రాదు, నాకే అర్థం కాదు. అంతే చూసారా అమ్మా? రండన్నా బడికి. ఎట్ట తొందరగా వస్తారా? ఓహో వీళ్ళు లీవ్ నొక్కుతారు కదా, వీళ్ళు మర్చిపోయాను. నేను అది ర్యాంక్ మ్యాచ్ గెలిచినప్పుడు చేస్తా. సందనే పైన ఇప్పుడు ఎలా ఉంది? ఇప్పుడు బాగా తొందరగా పని చేద్దాం. పైన పడుతుంది. సరే నువ్వు ఒక్కటి మార్చావు కదా ఒకసారి, మళ్ళీ ట్రై చేద్దాం. ఏదో స్టోర్ లైట్ ఆన్ ఉందా ఆఫ్ ఉందా? ఆఫ్ ఉంది. ఆన్ ఉంది. ఆఫ్ చేస్తా అంటే ఆఫ్ చేయండి. ఎందుకు మీ ఇష్టం అంటున్నాను. ఆఫ్ చెయ్యి అని నేను డిమాండ్ చేయట్లా. నువ్వు డిమాండ్ చేసావు ఇప్పుడు, అందుకు నేను చెప్తున్నా. గేమ్ రిజల్ట్ చెప్పనా? మా టీం ఓడిపోయింది ఇప్పుడు. ఎందుకు ఓడిపోద్ది? నాకు నెట్ కంట్రోల్ ఆడతారుగా, చూద్దాం ఎలా ఓడిపోయిద్దా. ఓడిపోయిద్ది. ఓడిపోతుంది, గేమ్ డిలీట్ చేయాలి మరి. ఏరా చేస్తావా?
అరే ఇది చాలా ఓపీ టీం కదా. ఏది కదా మీదో మనమే. అదే చెప్తుంది. ఏంట్రా మనం నాకు నా పింగ కాదురా, నా సర్వర్ కాదు, నేను ఆడలేను. చందు బ్రో ఎందుకు బ్రో ఆడట్లే? చండు బ్రో అలా అయింది, షేక్ అయింది. ఏం బాబాయ్ రైతుని చంపలేదు ఎవరు? సరిపోయింది. అవునా వారిని రైతు క్రాక్ మళ్ళీ. Need to recharge my shields. లెఫ్ట్ లో రెడీలే. ఇక్కడక్కడ ఉన్నాడు. అడుగు వస్తున్నాడు పైకి లూఫీ. Keep me down. I've seen Troy running. రైట్ లో వస్తున్నాడు. Thermite grenade out. మరి రైట్ లో ఆడియో ఎవరిదయ్యా? Recharging my shield. అదే అటు నుంచి వస్తున్నారు. నీ ముందుంటారు. ఆడియో ఎందుకు చాలా తేడాగా ఉంది గేమ్, మరీ తేడాగా ఉంది. నేను 50 కొట్టా అంతే. ఏంటి ఆడి పేరేంది? షాక్ అయ్యారా? ఆడి పేరేందో వేసి ఉప్పల బాగా కొన్ని అమ్మ ఆడియో లేదు కానీ ఓ అది ఏఫ్కానా? ఓకే మై బ్యాడ్. ఇంకోటి కూడా అక్కడే ఉన్నాడు కానీ ఇంకోటి కూడా ఉన్నాడు. రండి. కొట్టరు. వాళ్ళంటే Frag out. చందు బ్రో వచ్చారు. క్రాక్ Giving my ఓర్ని నువ్వు విడున్నావు అనుకోలేదప్పా. వదిలే. Giving my shields a recharge. పోతాడా? నీకోసం వెయిట్ చేస్తున్నా నిజం చెప్పాలంటే వస్తావు నువ్వని. నువ్వేమో నిజంగానే I would వచ్చావు. say thanks, but I brought myself. So no thanks. లెవెన్ 60 కొట్టా. అరే అరే నోరెక్ పడింది పార్క్ సెంటర్ పైన. నేను 2 మిస్ చేసి ఒకటి కొట్టాను కానీ అది నూరెక్కి.
ఓకే బ్రో కొట్టా ఏం బాబు ఏం చేద్దాం ఎక్కడున్నారు వీళ్ళు ఏందబ్బా నూరెక్కులు పడతాయి పాత పైన నాకేం లాగ్ అవుతుంది 10 ప్యాకెట్లు హవీష్ పుష్ చేశాడు మాయి వచ్చాడు 1 50 ఇప్పుడు పార్క్ మీదకి వెళ్దాం పండి అప్పటికి కొడితే ఎలా పడలేదు అది ఎందుకు ఎలా పడలేదు అది నీకు నీ పక్కనే కదా పడింది నేడది నేను ఇంట్లోకి వచ్చా ఆఫ్టైన్లో చాలా లూటే నీ పాడలేసిద్ది కొత్తనైతే కొట్టేసి ఆఫ్టైన్ వన్ కొట్టు ఆఫ్టైన్ 1 పాత వెళ్తున్నాడు అదే కదా నేను కొడతంటే 15 వచ్చింది డ్యామేజ్ 3 బుల్లెట్లు తగిలితే లెఫ్ట్లో పైకి అవుతున్నారు పాత నా పైన ఇద్దరున్నారు నా పైన అన్ని బుల్లెట్లు సర్వీస్ చూసుకోఉన్నాయి ఏం బాబు చూసి ఏం చేద్దామని ఏం చేస్తున్నావు అసలు 9 పట్టు వచ్చాయిరా వచ్చాడు 1 బ్రేద్ కాబట్టి వెళ్ళావు లేకపోతే వెళ్ళేవాడిని కాదు ఏంది అక్కడి నుంచి కూడా కొట్టచ్చా మన పక్కన నేను అది ఇదే ఓకే అబ్బో ఓకే కొట్టింది కదా అని చేస్తున్నాడని తెలిసి కూడా కొట్టాలి చూడు లుఫీని వెనక ఆల్మోస్ట్ క్రాక్డ్ దాదా ఆక్టైన్ క్రాక్ కొట్టు 1 అసలు లిటరల్ 1 తెలియలేరు బా ఏముందిలే కవర్ ఇచ్చింది పోయి తెచ్చిపోయాడు అబ్బా పుష్ చేసేవాడిని
పాతది పాతటి వెళ్ళిపోయాడు ఇటు జయ్యమని వెళ్ళిపోయాడు ఇటు గన్నులు మారుస్తుంది. ఓ 40 ఫ్లెక్స్ I would say thanks, but I brought myself back, so no thanks. పాపం మాహి ఇంకోటి 60 పాస్ నా పైన క్రాక్ 1 ఇంకోటి క్రాక్ 1 గా 50 1 యాక్చువల్లీ అది కాకలా అడుగుతాం అనుకున్న విషయం కానీ వస్తుంది. 100% యాక్సెస్. Recharging shield. అరే కిందకి Hostile spotted. మ్యూజికల్ పోదాం పదా డ్రే. ఓకే ఎవరైతే ఎలా కొట్టారు ఎక్క పొరపాటు నాకు బుల్లెట్ మిస్ చేయొచ్చు అది దొరికేవాడు నాకు ఒకడు అప్పుడే 130 కొట్టే ఒకళ్ళు నేను లేనా విషయం 15:35 అయింది. ఓ మర్చిపోయి మేము ఓడిపోవాలి కదా. అర్రే స్క్రిప్ట్ తెలియదు. తీసుకో పిల్లి ఇదిగో. మనవాడి గేమ్ డిలీట్ చేయలేదు. అర్రే మర్చిపోయానప్పా. ఇక్కడ ఉన్నావా? ఓకే ఆడ పడుకున్నాడు. నేను అటైతే తీసుకుంటావు. Giving my shields a frag out. Giving my shields a recharge. What it is? ఆ రెండు నేను వేసుకుంటే బాగుంది. అవి కన్య పంచేద్దామా? అనుకో చూసుకొని అనుకో ఎలాగో వాళ్ళకి పాయింట్స్ లేదు. ఎలాగో అనుకోమా రేపు పొద్దున్న నాకు వేసేలా లేవు. ఎవరు కిడ్నాపేరు గన్ షూట్ అవుతుంది. అది కిడ్నాప్ చేసా కానీ ఏం తప్ప మీరు పైనుంచే వేసా. అది కింద పడిపోయింది. ఏం చేయను. బాబు క్యూ వేస్తే ముందుకెళ్దాం. ఆయన క్యూ వేసేలో రిలీజ్ చేసా అర్జెంటుగా. అదే చెప్తుంది. రిలీజ్ చేసి తీసి అమ్మాయి ఈ టీమ్ స్ట్రాంగ్ అయిందయ్యా. చంద్రోన్య నేను అభిషన్య డైరెక్ట్. ఓ మై గాడ్. సరే
రెడీయా ఏయ్ మరి క్యూఐ ఓడి అమ్మ అల్ట్ వేసాడు కానీ క్యూ వేయడు. ఇగో తీసుకోవచ్చు. రండి రండి. మామూలుగా కొట్లా. సరే నేను ఒక 10 minutes లో వస్తా. 10-15 minutes. అసలు ఆ టీం సెట్ అవ్వలేదబ్బా మరి. కదా 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 అంట వేసింది కాక వాళ్ళు చూడు బ్రో మిమ్మల్ని కావాలని ఓడిపించాడు. అబ్బా నువ్వు చీమాగా అన్నా, నువ్వు చీమా. సరే నేను ఇప్పుడే వస్తా 15 minutes. సరే అన్నా, ఎవరి అన్న అయితే వచ్చాడు ఆడతా అన్నీ ఆడతావు. మహేన్య నువ్వు కొంచెం అబ్జర్వర్లో కొంచెంసేపు ఎవరైనా నేట్రా చేద్దాం. నువ్వు అటు వెళ్ళు చందు బ్రో నీ టై సెట్ అయ్యిద్ది టీము కదా. హవిష్ అన్నీ ఉన్నాడు కదా, ఒక వన్ చేస్తా. రెగ్జాని అని పైకి వేస్తా. హవిష్ కిల్స్ చేయడు నాకు తెలుసు అమ్మని. ఇన్నాకంతా నువ్వు నేను కిల్స్ చేసింది ఏం చూస్తున్నావు అసలు? అందుకే నీకు టీం వేయడం రావట్లా. అబ్బా నువ్వు చేయమాగా. ఇప్పుడు ఏం చెప్పన్నా, ఇప్పుడు నిజంగా చెప్పు. వదిలే ఆడు. సరేలా హవిష్ అని వేస్తా, ఇంకేం చేద్దాం. అలా అంత వెతమాడుతున్నావు కదా, సరేలే పదా. బతిమాడడం కాదు, టీం సెట్ అయిద్దేమో అని చెప్పుతున్నా. ఏదో ఒకటి వేసా అంతే అంతే. పాపం మీ అన్న ఒక్కడే వచ్చాడు వీసీలో రాడా. నేను కూడా డ్యామేజ్ చేస్తుంది, కిల్స్ ఏం చేయట్లా. సైబర్ పంక్ ఈవెంటా? ఇదే మ్యాప్ వచ్చి ఈ మ్యాప్ తక్కువ మంది ఉన్నప్పుడు ఆ ఫన్ అనిపించదు ఎందుకో నాకు. మొత్తం ఫుల్ 6 వీక్స్ ఉన్నప్పుడు మళ్ళీ కోర్ పెట్టేసా అన్నా. బస్ Valkyrie, stand by for launch. Hey, are you? వింగ్ మ్యాన్ వచ్చిందా? నేను ఓన్లీ వింగ్ మ్యాన్ వాడతా. అయితే ఫైర్ కూడా పడే నువ్వు స్విచ్ ఫైర్ చూస్తా. నాకు అర్మైన్ వచ్చింది ఎందుకు నువ్వు 1 ఎవరో కానీ నువ్వే కదా అది, అందుకే సైలెంట్ అయిపోయావు దెబ్బకి. అరే హొరైజన్ ఎవరో కాపాడారబ్బా క్యూ వేసి నిన్ను కదా. నా థ్యాంక్స్ అన్నా, అప్రిషియేట్. అసలు ఆ క్యూ లేకపోతే దొరికేసేవాడబ్బా. ఇక్కడ ఒక్కడే ఉన్నాడు అనుకున్నా. ఎందుకు నువ్వు హవిష్ వెనక్కి రావాలి. రాగలవా? వీళ్ళు పుష్ చేస్తున్నారు కిందకి. లేదు యాక్సిల్ నా దగ్గర ఉన్నాడు. నిన్ను చూస్తే యాక్సిల్ని చూడాల, అరగంటకు చూసి యాక్సిల్. అందుకే బయటకు వచ్చి ఏం చెప్తావు అయ్యా నువ్వు? వచ్చా కదా, తలకాయ ఉందా నాడు ఇంకా తలకాయ ఏం లేదయ్యా, నువ్వు ప్రో ప్లేయర్లా ఆడుతున్నావు అని చెప్తున్నావు అంతే. జారుకుంటా వచ్చాడు. ఇద్దరు క్రాక్ అన్నమాట.
వాల్క్లో ఉంటుంది ఎక్కడ ఏది ఎవరిని నేను చూసుకోకుండా అల్ట్ వేసాను నేను చూసుకోకుండా అల్ట్ వేసాను చాలా ఇలాగా అయ్యా జిప్లైన్ ఎవరు అక్కడ పెట్టింది లోపలే పెట్టావు జిప్లైన్ మాకు నేను రీలోడ్ చేస్తా అదే రీలోడ్ నొక్కితే వెళ్ళిపోయా బర్రమని నేను కూడా యాక్చువల్లో లెఫ్ట్లో ఎవరు ఆడియో లేదు లెఫ్ట్లో యాక్చువల్ లోపల క్రాక్ ఏ బ్యాంగ్లూర్ ఎవరు నాకు అర్థం కాదు అబ్బా రాంగ్ టైంలో అని అవన్నీ ఇద్దరికి రోల్ చేస్తాయి ప్రెజెంట్ ఆల్మోస్ట్ క్రాక్ వాల్ కేమ్ అట్లా పూర్ణమ్మ ఇక్కడే ఉన్నారా వాల్ క్రాక్ అదే తప్ప తీసుకోవాలా అరే ఎట్లకన్నా చెప్పా నువ్వు నాకు అర్థం కాదు నాకేం లాగ్ అవుతుంది అయ్యా పంచ్ కొడదాం ప్యాకెట్ లాస్ వస్తుంది ఏంటన్నా ప్యాకెట్లో లాస్ వస్తుందా లేకపోతే లాస్లో ప్యాకెట్ వస్తుందా నాకు అర్థం కాదు అయ్యి వచ్చినా పర్లేదు కానీ ప్యాకెట్ లాస్ అసలు రాకూడదు అబ్బో వాళ్ళు 181 కాదు స్టేజ్ కాపాడండి చచ్చిపోతాను భవిష్యత్తు ముగ్గురు భవిష్యత్తు అరే అబ్బా నైస్ అన్న అవసరంగా సర్లే కిల్ చేసావు అబ్బో ఇంకేమవుతాను లో చేసా కానీ చచ్చిపోయాను ఇక్కడ వస్తున్నారు చంద్రబాబు ముగ్గురు వాల్కొని చంద్రబాబు పుష్ లోపలికి చూసుకోవాలన్నా నాకు అసలు ఆడియో రావట్లేదు ధర్మడికి రేనెడుందా పొరపాటునే ఉన్నా స్వామి నాకు ఇయ్యచ్చుగా ధర్మడికి రేనేడు ఉందని అడిగితే ఇసిరి దింగో కానీ ర్యాంపేజ్ వాడుతున్నాను అందుకే అడిగా వాల్కొని ఎప్పుడు సపోర్ట్ నా వెనక ఇట్లా లెఫ్ట్లో ఆడియో వచ్చింది ఏమే తప్పు చేస్తుంది ఆడియో అక్కడ వస్తుంది హాట్ టైం చూస్తుంది ఏదయ్యాను Good job. మళ్ళీ ఓపెన్ చేస్తాడా
అయ్యో ఎందుకని ఓపెన్ చేస్తాం కళ్ళ మీద కొట్టారంట అన్నయ్య పిల్లని పాపం చిన్నప్పుడు ఖుషి కదా అరే వన్ను అరే నేను ఒకళ్ళు చంపాను నువ్వు చంపావు కాదు అది నాకు వచ్చి బా వైపరీన్ అన్నయ్య నువ్వు నచ్చుకోకుండా రెగ్స్ అన్నయ్య అసలు నువ్వు తగ్గకూడదు తెలుసా ఓ అలాగేంటి రబ్బర్ బ్యాండ్ అయిపోయాను వన్ 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 కొట్టండి ఆల్మోస్ట్ క్రాక్డ్ ఇటు నా మీద వచ్చేసారు ఇదే మరి మస్తు కదా నేను హీల్ చేయడం అని వస్తే ఎలా చదువుతున్నా ఇది ఏం చెప్తున్నాను Contact with target. Wall crack. Wall gets cracked. Octane 150. Octane 150. ఒకళ్ళు అవుట్ హెల్ప్ 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 అసలు ఆ వాయిస్లో ఆ డిసప్పాయింట్మెంట్ ఎంత ఆనందం అనిపిస్తుందంటే నాకు కాకపోతే అక్కడ అప్పటికి జంప్ నొక్కాగా నేను దొరికేవాడు అనుకున్నా దొరకలాక అబ్బా ఎలాగా కవర్ నుంచి కొడుతున్నా నేను నార్మల్గా పెట్టాను రైట్ అబ్బో హీల్ అవ్వట్లా నా దగ్గర వాళ్ళకి ఓకే మరి రెడీయా పండి ఎందుకు రావాలి ఆ కవర్లోకి వెళ్ళిపోయా ఆల్మోస్ట్ మా స్టోరీలో లేదు మా ఫ్రెండ్స్ యూట్యూబ్లో లేదు నువ్వు ఆడలేదు నువ్వే వెళ్ళిపోయాడు ఢిల్లీ వెళ్ళిపోయాడు ఆఫ్టర్ వన్ కవర్ కావాలి యాక్చువల్ ఇంకా కింద ఉంది ఫీల్ అవుతున్నా ఇక్కడ వాల్ వస్తుంది అంత సరే వన్ నేను అమ్మ పాత పెయింటర్ చూసి నేను పాత పెయింటర్ అనుకున్నా నేను ఇంకా గ్రాపులు కొట్టాయని చూసేది ఫెయిల్ అయ్యాడని చూస్తా
1 ఇంకోటి 1 లాస్ట్ దాంట్లో వచ్చి లాస్ట్లో ఇచ్చేసారండి. స్టార్టింగ్ అసలు ఎక్కువ గ్యాప్ లేదు పాయింట్స్. ఎక్స్ట్రా బూస్ట్. టీం బాగానే ఉంది ఇప్పుడు. ఏంది బాబాయ్ వెళ్ళిపోయాడు? పెద్దన్నా వెయిట్ అంట. పెద్దన్న మెసేజ్ పెట్టాడు వెయిట్ అని. నాకెందుకో లేదన్యా పైకి వేస్తా. ఓయ్యా టీం సెట్ అయిందయ్యా, నీకు అదే చెప్తుంది. టీం సెట్ అయింది. లాస్ట్ లో మీరు గెలిచి ఇచ్చారు వచ్చి. కకాషి నువ్వెందుకు పెడుతున్నావా అయ్యా? నీ గేమ్ లో చూడబద్దు అయ్యట్లేదు. చంద్ర బ్రో స్ట్రీమ్ పెట్టు బ్రో. చూడబద్దు అయ్యట్లేదు. చంద్ర బ్రో స్ట్రీమ్ పెట్టు. నీ వాయిసే రావట్లా. ఇక మళ్ళీ రావట్లా. ఏంటన్నా 2 కిలోమీటర్ దూరంలో పెట్టావేంటి? మ్యాప్ మార్చు. సరేలే అది మాట్లాడు దూకుడు సినిమాలో డైలాగ్ ఉంటదిగా, మనకు కావాల్సింది ఆడు చేయడండి, ఆయనకు కావాల్సింది ఆయన చేస్తాడు. వేరే వేరే మ్యాప్ ఉంది. దూకుడులో డైలాగ్ తెలుసు కదా నీకు, వాడికి వచ్చిందే చేస్తాడు సార్, మనం చెప్పింది అది వీడు. అప్పుడప్పుడు మీమ్స్ భలే గుర్తొస్తా ఉంటాయి. అప్పుడప్పుడు భలే గుర్తొస్తుంది, నవ్వు వస్తుంది. ఏంటంటే ఆరి పట్టుదల ఇచ్చాడు, నాకు అర్థం కావట్లేదు. సరే ఈ మ్యాచ్ తర్వాత ముందు మ్యాప్ మార్చు. ఆప్షన్ వన్ చూడండి. ఇద్దరా ఒక్కడ అక్కడ పుష్ చేశారు. అరే 1 ఎవరు మీరే చేస్తున్నారు? థ్యాంక్ యూ. నా 2 గంటలు 2 గంటలు ఉన్నాయి బాయ్, అందుకే వచ్చింది. అరే భలే గుర్తొస్తున్నాయి అబ్బా మీమ్స్ ఒకదా తర్వాత డైలాగ్స్. యాక్చువల్ క్రాక్ నీడా. ఓ షిట్ వచ్చా 100 1 డెడ్. డైరెక్ట్ పుష్ చేస్తున్నాను కింద కూడా. వాల్క్ వన్ సారీ 1 కాదు 50. మై బ్యాడ్. సరే టీం బ్యాలెన్స్ టీం బ్యాలెన్స్ ఏంటి టీము? ఆప్టన్ కొట్టే ఆల్మోస్ట్ క్రాక్. ఆప్టన్ అరే నా నీడు నా మీద పడింది. సోది బాగుంది. 100 లీడ్ అయినా. అయ్యా నేనేదో సర్రా ఇట్లా వెళ్ళేసి నేను నిప్పుతున్నా, అసలు మిస్ అయిపోయింది.
వారిని అమ్మ ఇరుక్కుపోయా 100 కొట్టా కానీ ఆ నేడు గుద్దుకున్నా నేడు బ్యాక్ వచ్చేసింది బా కొట్టేది వచ్చి అయ్యా అసలే లోపల ఉన్నారా కిడ్నాప్ నేడు కూడా పడింది వెళ్ళిపోయాడు అట్నుంచి వెళ్ళిపోయాడు వెనక్కి తిరిగి చూడలా ఇంకా పాపం కాదు వీళ్ళు నువ్వు వేసింది ఆ డైరెక్షన్లో అట్నుంచి అటు వెళ్ళిపోయాడు ఇంకా పైకి వెళ్ళాడబ్బా వాళ్ళకి నా మీద యాక్సిల్ క్రాక్ యాక్సిల్ గుర్తిస్తాడు రేట్ ఎవడో బ్యాంక్ వన్ అది అండి ఇప్పుడే వస్తాను నేను పేరు మన అనగా వస్తున్నా పైన ఓకే ఓకే చంద్రపురి పైన పాత్లో 100 అసలు నేను చచ్చిపోయాడు నా చేత నువ్వు 100 కొట్టించుకున్నావు అంటేనే మళ్ళీ డైలాగ్ అదే అదే అవునవును చూసారు 2 నేట్లు వేసా వెళ్ళండి 2 నేట్లు వేసాను ఆయే అయ్యా అయిపోయింది బ్రో ఇరుక్కుపోయింది నా గేమ్ దానిలో సోది బాగుంది అది చూసావా అమ్మా దాని లోపల ఇరుక్కుపోయాను నేల లోపల అడుగు మీ సీనియర్ అని అడుగు క్రాక్డ్ పైకి వచ్చాడు అవిష్ కొట్టు అటువైపుకి వెళ్తున్నాడు ఏదో ఆడియో ఏది ఆడియో ఏది చిన్నపడ్డా లో ఉంటాడు కాకపోతే ఇక్కడ పైన ఈ హ్యాండ్లో కంట్రోలర్ ఉంది అదేస్తా మ్యాజిక్ ఈ హ్యాండ్లో కంట్రోలర్ ఉంది అదేస్తా మ్యాజిక్ పారిపోతాడు ఇది పారిపోతుంది ఫస్ట్ అటే చెప్పుకున్నా అనవసరంగా అయ్యా అప్పుడే మళ్ళీ బ్యాక్ రూట్లోకి వెళ్ళిపోయావు అప్పుడే నేడేసాను తగిలింది ఇద్దరికి వెపన్ రీలోడ్లు ఉన్నాయి ఎవరండి స్క్రాప్ వెళ్ళిపోతాడు ఆప్షన్ వన్ అసలు లేదు తెలుస్తుంది అందులో కూడా రీలోడ్ వెళ్ళాడు పట్టుకున్నారు అయ్యా నువ్వు ఎట్లా తెచ్చావు నేనున్నా కదా నీ ముందు
I came back without your help. Neat. Chandu target చేస్తున్నారు. Throw a frag. Follow the tunnel. Portal's ready. అదేంటి ఇప్పుడు ఈ అమ్మ అంత డ్యామేజ్ ఎట్లా పడింది? అన్ని హెడ్ షాట్లే కొట్టాడు. ఫేస్ నుంచి బయటకు రాగా అన్ని హెడ్ షాట్లే. కొత్త కంట్రోలర్ ఈరోజు వచ్చింది మనకి. అరే Frag out. నీడేసావు నేను బ్రో ఎందుకు ఓకే ఎక్కండి బ్రో ఏమి అనిపించదు ఇక బెంగళూరులో వాళ్ళు రారు మనమే అన్నవా? కదా అసలు నేను అసలు పీకి ముందే నాకు 1 అయిపోయా. నేను ఎట్లా అని ఆలోచిస్తున్నా. నేను ఇప్పుడే వాలెట్ ఏం లాభం తెచ్చావుగా. ఏదో నన్ను చెప్పి వెనక్కి వెళ్ళిపోయినట్టు చెప్తున్నావు. రండి రండి బెంగళూరు అని. వాల్క్లో చాలా నా పైన వాల్క్ అయిపోయింది. అది మామూలుగా లేదు అసలు. Don't worry, I have returned automatically. What? ఏంటో వాల్క్ 1 గట్రీలో ఉందా చూసుకోవాలి. ఓకే సార్ ఎలా రిఫ్రెష్ చేసి వాల్క్లో అరే ఎలా నాకు అట్లా ముఖం మీద పోతే అవును మర్చిపోవా పుష్ చేయడం చేసే ఉంటే Recharging my shield. Frag out. వాల్క్లో ముగ్గురు కొట్టి వెనక వస్తున్నారు. కాల్అవుట్ ఇస్తున్నారు కొడతారే అని. నాకు అలవాటు కాల్అవుట్ చేయడం ప్రతి ఒక్కటి. ఆకాశి నిన్న ఫాల్ మీద ఆడు కదా. ఆకాశ్ 1 ఫేజ్ అయిపోయాను సార్. Giving my shields a recharge. ఏంటన్నా బొల్బనే అదే చెప్తున్నా. కలిసి ఆడదాం అంటారు. నేను వాళ్ళు ఎక్కడ ఆడుతుంది చూడు. ఇట్లా ఆడగా ఇది కష్టమే కదా అన్నారు. అయిపోయింది. నేనైతే నువ్వే తగ్గేసుకుంటావు. 1 ఏం లాభం. నేను పోర్ట్లు పెట్టాను గన్ తీసి 1 చేశా. ఈ లోపు నువ్వు అసలు అంత తిన్నావు. ఏం చెప్తాం. నా నీడ తగిలింది. వ్యాక్సిన్ క్రాక్ కనుక అమ్మావుడేనా ఎందుకు రెడీగా బా పోర్ట్లు పోయిందప్పా టైంకి. సోది మొక్క పోర్
మళ్ళీ. అరే గన్ రీలోడ్ పడించందు కొట్టలేకపోయా. అదర్ కొడుతున్నాడు కదా ఈరోజు. పాపం కిడ్నాపర్ అయ్యేద్దాం అనుకున్నాడు కానీ పెట్టించుకొని వెనక్కి వెళ్ళాడు. నాకే పడింది నోట్లో మట్టా. ఎందుకు ఇంకోళ్ళు వస్తారు. టచ్ చేయండి వాల్ కవర్ వచ్చారు. 1 అరే నా గన్ స్టార్ట్ అయ్యేలో చచ్చిపోయాను. లాస్ట్ కొన్ని బుల్లెట్లు తగిలే అంతే. మ్యాక్ కొడుతుంటే వచ్చేది. ఎవరయ్యా పాపం దూరం కొన్నాడు. అసలు టర్బో ఛార్జర్ యాక్చువల్లీ దానివల్ల ఇంకా బతికాడు బ్రో. చెప్పాలంటే డ్యామేజ్ తగ్గుతుంది టర్బో ఛార్జర్ అవగానే. నార్మల్ హ్యావెక్ ఇంకా 1 బుల్లెట్ డ్యామేజ్ ఎక్కువ ఉంటుంది. వచ్చాను రైతు 1 కాదు. కకాషి నువ్వు కంట్రోలర్ ఆడుతున్నావు కదా స్ట్రైక్ అలా చేస్తున్నావు అయ్యా. నాకు అర్థం కావట్లేదు. కంట్రోలర్లో ఆడుతూ అంత స్ట్రైకింగ్ అలా చేస్తున్నావు. కొన్ని మ్యాక్రోస్ పెట్టి ఆడొచ్చు తెలుసా నీకు? మ్యాక్రోలో ఆడుతున్నావు నువ్వు అంటే ఫస్ట్ టైం అనుకో. రిపోర్ట్ అందరు రిపోర్ట్ చేయండి అమ్మ. మాస్ రిపోర్ట్ చేయండి అర్జెంట్గా. రిపోర్ట్ చేసుకో. ఎంతకు తెగించారా? ఏం ఆనందం వస్తుంది ఆ మ్యాక్రోలో ఆడితే. అమ్మ ఫన్ ఉండదు ఏముండదు కదా. నీకు అలా ఉంటుంది నాకు ఉండదు. రెడీ. మ్యాప్ మార్చలేదంటే కొట్టేస్తారు. మీ ఇంటికి వస్తారు ఇప్పుడు అంతే కదా. స్టార్ట్ చేద్దామా వద్దా? స్టార్ట్ చేద్దాం. భలే ఫన్ ఉందన్నా ఆడుతుంటే. ఒకసారి వచ్చి మ్యాప్ మార్చకుండా అదే పెట్టినా పెడతా. Cloud code use it before this video gets deleted. Here's how you do it. Just install this one extension on anti-gravity, paste this setup prompt, and then head over to OpenRouter, where you can find every major AI model. NVIDIA's Nemotron, Google's Gemma, even OpenAI's model. Copy any free API key, paste it in anti-gravity, and it's done. To test this, I asked it to build a cinematic 3D landing page for an electric car brand. Then it planned the layout, wrote the code, and within a few minutes, it shipped this insane-looking landing page where a 3D car actually drives, splits apart, and reassembles as you scroll through every section. Comment free, and I'll share the step-by-step setup with you. Run Cloud Code completely free with this trick. Use it before this video gets పీస్కీపర్ వాడదాం. డబ్బులు పెట్టి స్కిన్ కొన్నాను కానీ అలాగా ఆటలా. లేదు సామి నేను పీస్ కీపర్ వాడుకుంటున్నా అంటున్నా. అదే అరే అన్ని అబద్ధాలు షార్ట్ మిస్ చేశాడు ఖచ్చితంగా. ఎంతమంది అబ్బా హెల్ప్ కావాలి.
ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్నావా? ఊరంతా తిరిగి ఎన్ని మీదకి వెళ్ళినట్టుంది. అయినా అన్నా నేను ఎంఎన్కేలో ఆడుతున్నా కానీ వీళ్ళు ఎవరు చెప్పారు? ఎంఎన్కేలో ఆడుతున్నాను నేను. వాళ్ళలో 40 HP. అన్ని దానికే తగిలే, అన్ని ఆ స్తంభానికే తగిలే. ఒక్క బుల్లెట్ కూడా నీ సరికి తగల. ఎరుగుత స్తంభం. నేను అక్కడ హీల్ అవుతున్నాను, నీకు అన్న హీలింగ్ కూడా వినిపించలేదు. 1 పుష్ చేయాలి. లోపలికి వెళ్ళాడు. నాకు నేడుందని చెప్పి నేను వచ్చాను. వీట 1 అటువైపు ఉన్నారు. వస్తుంది. వాల్ కొద్ది ఇది బ్రోక్ చేయను. తగిలేదు కదా, తగిలేదు. డోర్ అక్కడే కదా వచ్చాడు. చిన్నపాటి ట్యాక్ అయితే నేర్చుకున్నట్టున్నాడు మీటర్. ఏం మీటర్? అంటే ఆ స్కోర్ బార్తో డెబ్ల్యూపెంట్ వస్తుందని నేర్చుకున్నాను. అదే ఇంకా ప్రాక్టీస్ చేయాలి. మనం ఇంకోటి మ్యాన్ చేస్తున్నారు అయిపోతున్నారు. మోక ఎవరు వేసారు కరెక్ట్గా? ఏం కనిపించట్లా. తెల్ల కొడతా చందు, నాకు కనిపించట్లేదు. స్నేహితాలు ఓకే చందు కొట్టేస్తున్నాడు. ఎందుకంటే తగ్గ కనిపించట్లేదు. ఆ రైట్ లో కూడా వాట్ ఏంటో ఆడియో ఎక్కడ పైన ముగ్గురు చెప్తున్నారు అక్కడ. నేను అప్పుడే లోపలికి వెళ్ళాక తమ్మ సూది నాకు పంచి తగిలింది బయటికి రాగానే. ఈ మ్యాక్రోస్ అంతా బ్యాన్ అవుతామా? లేదు కాకపోతే గేమ్ పిలుస్తారు మైక్రోసాఫ్ట్, అంతే. ఇంకా నుంచి ఏం లేదు. 1 కొట్టండి. ఏ స్మోక్ ఏంది బాగా ఎందు స్మోక్ వేసి ఆడక నువ్వు నీ స్పీక్కి నా స్పీక్ ఏమవుతా నీ టీం వాటికి అయినా తీసుకుంటా. ఎట్లా ఆడుతున్నారు మళ్ళీ ఆడియో లేకుండా వచ్చాడప్పా, భలే వచ్చాడు. Give my shield a recharge. Five Valkyrie on station. You're go for burn. I'm spotted. Right here.
ఇద్దరు ఒకళ్ళు కాదు. ఫేస్ అయిపోయా కదా ఏందబ్బాయికి వచ్చి రాక వెళ్ళిపోయా కూడా ఫేస్ లోపలికి. బుల్లెట్ నాకు అర్థం కావట్లేదు. నాకు ఏం నడిపిస్తుంది స్మోక్ పడంగానే మొత్తం ఇట్లా బ్లాంక్ అయిపోతుంది. గోడ గీడ ఏం లేదు దాంట్లో. ఇద్దరు క్రాక్. ఎవరు వన్ అబ్బో వాళ్ళకి ఎవరు వచ్చారు మధ్యలో. వాళ్ళకి కూడా లూఫీ తర్వాత నీ మ్యాక్రోస్ నాకు ఇవ్వవా? మరి నువ్వు బ్యాన్ అవ్వట్లే. నా స్క్రిప్ట్వి కాదు నా మేడ్వి. ఇద్దరు క్రాక్ ఒకళ్ళు చాలా అంటే గన్ రీలోడ్ అబ్బా ఒకళ్ళు చంపాను. ఏం హౌస్ ఆడుతున్నావు? నాది రేజర్. నాకు చెప్పవా ఇట్లా? కొట్టేవా నన్ను? జస్ట్ మిస్ అన్నా. నా మీద ఇడు వన్ అరే నా హవిషన్న ఫస్ట్ క్రేవర్తి నువ్వు. అయ్యా పాపం మిస్ కూడా చేయట్లా గ్రేవర్తో ఆయన. పీకి పోగా నాకు తెలుసు. కాకాశని కొట్టిడికి పీక్ కొడే కదా రెండోసారి. క్రేపర్ మిస్ అయింది. అందుకే క్రేపర్ మిస్ అయింది అన్నా. తగిలింది వరకు. మీకు కూడా తగిలిద్దా? నా తెలియదే. స్టన్ అవుతారు. క్రాక్డ్. ఓకే వాల్కి అయితే క్రాక్డ్ లోపల. పైన ఇంకా ఉన్నాడు. ఆ డెడ్ బాడీ ఏంది గాల్లోకి వెళ్ళింది ఎవరిదో? నాదేనా? ఏమో నా తెలీదు. నేను అప్పుడే చచ్చిపోయాను. పైకేం వెళ్ళాలా నేను. అసలు ప్రకాశ్ ఎప్పటి లీవ్ అయిపోయాడయ్యా? మళ్ళీ ఒక్కటే మ్యాచ్ గెలిచాడు, అది కూడా నేను హవీష్ గెలిపించాం. నేను వెళ్ళిపోయాడా మొత్తానికి? చెప్పకుండా వెళ్ళిపోయాడు. ఓకే డిన్నర్ పెట్టండి. డిన్నర్ చేసి వస్తాను నేను. డాడీ కూడా అలాగే వెళ్తారా? ఓకే
ఎవడు కకాశ ఆకాశ్ వాళ్ళ అయ్యా సేమ్ అకౌంట్లు ఆడతారా సేమ్ అకౌంట్ అనుకుంటా ఈయన ర్యాంక్ పుష్ చేస్తే ర్యాంక్ డిమోట్ చేస్తాడు. ఎప్పుడైనా వచ్చినప్పుడు నన్ను కూడా పిలవండి, బ్రేక్ ఇద్దాం ఆయనకి. ఫన్ ఉంటది రా, కానీ మంకీ ఉండాలి. మంకీ ఉంటే ఇంకా ఫన్ ఉంటది. ఓకే గొడవలు అయిపోతే అనిపిస్తుంది అబ్బా నాకు యాక్చువల్గా. ఏమో మరి ఎవరు లేరు. ఈ మాహి ఎడిపోయాడు, వస్తా చెప్పినా లేడు. సుక్కున గర్ల్ ఫ్రెండ్ తో చిల్ అవుతున్నాడు అవుటింగ్ లో. లాంగ్ వీక్ అంట అక్కడ. ఈరోజు వెన్స్డే కదా. నేను మళ్ళీ వస్తా. ఓకే బ్యాటిల్ ఫీల్డ్ ఆడాడు కలాం, తర్వాత నైట్ వస్తాడేమో. आपके प्रश्न नवरा मतलब करें. నేను ఆడుతున్నారా? గ్యాపా బ్రేకా? मैं भागा भागा ओ भोसड़ी के भाग